நிறைவு விழாவிற்கு வர இருக்கின்ற மாநில தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, இந்திய தேசம் முழுவதும் எங்கெல்லாம் மாற்றம் துவங்குகிறதோ அங்கெல்லாம் தன்னுடைய தலைமை இருக்கும் என்பதை நிரூபித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் நவீன சாணக்கியர் திரு அமித் ஷா அவர்களே மற்றும் மேடையிலே இருக்கின்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னோடிகளே, என்னுடைய ஊனோடும் உயிரோடும் கலந்துவிட்ட எனதருமை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயல் வீரர்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய தினம் தமிழகத்திலே இருக்கின்ற ஆட்சி நம்முடைய தமிழுக்கு, தமிழருக்கு, தமிழகத்திற்கு கேடு விளைவிக்கின்ற ஒரு தீய சக்தி இன்று ஆட்சியிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தீய சக்தி என்பதை ஊட்டி வளர்த்த மண் இந்த மண். அதனால இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த தீய சக்திகள் ஆட்சி கட்டிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். என்கிட்ட என்ன கேட்கிறாங்க பத்திரிகை நண்பர்கள், அங்க எண்ணிக்கை கூட இருக்கு, இங்க எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்குன்னு. நண்பர்களே, மகாபாரதம் நமக்கு தெரியும். மகாபாரதத்திலே தர்ம யுத்தத்திலே அதர்மத்தின் பக்கம் இருந்தவர்கள் கௌரவர்கள், தர்மத்தின் பக்கம் இருந்தவர்கள் பாண்டவர்கள். தர்மத்தின் பக்கம் இருந்த பாண்டவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 5 பஞ்ச பாண்டவர்கள். ஆனால் கௌரவர்கள் எத்தனை பேரு? 100 பேர். அதனால இன்னைக்கு துரியோதனன் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எண்ணிக்கையிலே அவர்கள் பக்கம் இருப்பவர்கள் கூட இருக்கலாம், ஆனால் தர்மத்தை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கடமையாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த தீய ஆட்சி, ஏனென்றால் நான் 2 வருடங்களாக கேட்டு வருகிறேன், தமிழக முதலமைச்சர் இதுவரை அதற்கு பதில் சொன்னது கிடையாது. 2021க்கு முன்பாக பாரத நாட்டிலேயே மிக அதிகமாக 5 किलोमीटर पहले पूरा पुलिस आदना कोटा इचड़ी एरिया में वो भी इधर थोड़ा फ्रिस्किंग थोड़ा जल्दी करने. மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இது ஹெலிகாப்டர் மூலமாக அங்கு கிளம்பி இருக்கின்ற காரணத்தால் தயவு செய்து காவல்துறை நண்பர்கள், அவங்க எப்பவுமே நம்ம நண்பர்கள் தான், ஆட்சியில் இருக்கிறது தான் துரியோதனனை ஒழிய காவல்துறை அதிகாரிகள் நம்மோடு ஒத்துழைப்பார்கள். ஆகவே நம்முடைய தொண்டர்கள் வருவதற்கு உங்களோட ஃப்ரிஸ்கிங், ஸ்கிரீனிங் அதெல்லாம் செய்யுங்க. ஆனா விரைவாக செய்து எல்லாரையும் உள்ள அனுமதிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். 2021க்கு முன்பாக பாரத நாட்டிலேயே தி மோஸ்ட் நார்கட்டிக் இன்ஃபெஸ்டட் ஸ்டேட், அதாவது போதைப் பொருட்கள் அதிகமாக புழங்கிய மாநிலம் பாரத நாட்டில் பஞ்சாப். இன்னைக்கு எது? தமிழ்நாடு. ஏனென்று சொன்னால் நம்ம மா சுப்பிரமணியன் ஒரு மந்திரி, பாவம், அவரே மதி மயக்கத்திலேயே எப்பொழுதும் இருப்பாரோ இல்ல கோமா ஸ்டேஜில் இருக்காரா ஹெல்த் மினிஸ்டர்னு எனக்கு தெரியல. தமிழ்நாட்டில் ஒரு கஞ்சா செடி இல்லையா, ஆஸ்பத்திரியிலே இருக்கு 4 அடி உயரத்துக்கு. கஞ்சா செடியே கிடையாது தமிழ்நாட்டில்னு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பேசுறாரு. நீங்க பாருங்க, இந்த 55-56 மாதங்கள்ல திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 7000 படுகொலைகள் நடந்திருக்கிறது. உயிர் பறிப்பதற்கான முயற்சிகள், அட்டெம்ப்ட் டு மர்டர். ஆகவே அதெல்லாம் எப்படி நடந்தது? நமக்கு ஊடக நண்பர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். நாம எதையும் புதுசா சொல்றதுக்கு தேவையில்லை. இதுவரை அவர்கள் தந்த செய்திகளை தொகுத்து சொன்னால் போதுமானது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப திருத்தணியில ஒரிசாவை சேர்ந்தவர் 4 இளைஞர்கள் சேர்ந்து வெட்டுறாங்க. என்ன காரணம்? உடனே பத்திரிகையில் என்ன? போதையின் தாக்கத்தால். அதே மாதிரியா கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கல்கத்தாவை சேர்ந்த
நண்பர் கொல்லப்படுகிறார். என்ன காரணம்? போதையின் தாக்கம். ஆகவே இந்த 7000 படுகொலைகள் பின்னாடி என்ன இருக்கு? போதை இருக்கிறது. அப்படியானால் என்ன? ஒரு முழு பூசணிக்காய சோத்துல மறைக்கிற மாதிரியா நம்ம சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்றார். தமிழ்நாட்டில் ஒரு கஞ்சா செடி கூட இல்ல, 0 கஞ்சா செடியா தமிழ்நாட்டில். அடேங்கப்பா, பொய் சொல்றதுக்கும் ஒரு எல்லை வேண்டாமா? நீங்க பார்த்தா இதுக்கு காரணம் என்ன? 3000 கோடிக்கு கஞ்சா கடத்தினது யாரு? ஜாஃபர் சாதிக்கா? ஜாஃபர் சாதிக்கு. அது ஜாஃபர் சாதிக்கா இருந்தாலும் நம்முடைய சகோதரர் அண்ணாமலை அவர்களை உங்கள் சார்பாக வருக வருகன்னு வரவேற்க. நண்பர்களே, 3000 கோடிக்கு சிந்தட்டிக் ட்ரக் கடத்தினது யாரு? திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சென்னை நகர் மாவட்ட அயலார் அணியின் துணை செயலாளர். அதே மாதிரியா 70 கோடிக்கு போதைப் பொருள் கடத்தினது யாரு? ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக நிர்வாகி இப்ராஹிம். பட்டுக்கோட்டையில யாரு? நீங்க தமிழ்நாடு முழுக்க, அதனாலதான் நான் சொல்லி இருந்தேன், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல போதை அணி என்றே ஒரு அணி, போதை கடத்துவோர் அணி அப்படி போட முடியும். அந்த அளவிற்கு நம்முடைய ஆளுங்கட்சியானது மிகப்பெரிய சதி திட்டம் இருக்கிறது. என்ன சதி? வருங்கால இன்டெலிஜென்சியா, வருங்காலத்தில் இருக்கின்ற அறிவுஜீவிகளை அடியோடு அழித்து விடுவதற்கு ஸ்டாலின் அரசாங்கத்தின் கீழ் சதி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு நாளும் ஸ்டாலின் தலைமையிலான இந்த தமிழக விரோத, தமிழர் விரோத, தமிழ் விரோத தீய ஆட்சி இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஆபத்து. ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லா ஸ்கூல் வாசல்லையும் பொட்டலங்க, மளிகை கடையில பொட்டலம். வெக்கமா இல்லையா ஒரு ஆட்சி? அதுவும் முதலமைச்சர் அவர்கள் போலீஸ் துறை மந்திரியா இருக்கார். இவ்வளவு கேடுகட்ட ஒரு நிர்வாகத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆட்சி இதை தூக்கி எரியணுமா இல்லையா? சொல்லுங்க. இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக தீய அரசு வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் லாட் ஸ்டாக் அண்ட் பேரல் தூக்கி எறியப்பட்டாக வேண்டும். ஆகவே நாம செய்ய வேண்டிய முதல் பணி, இங்கிருந்து நாம் திரும்பி ஊருக்கு போகும் பொழுது தினம் 10 குடும்பத்தையாவது இந்த தீய ஆட்சி தமிழுக்கு விரோதம், தமிழருக்கு விரோதம், தமிழகத்திற்கு விரோதம், அடுத்த தலைமுறையை அழிக்கின்ற தீய ஆட்சி, அதனால இதை வீட்டுக்கு அனுப்பணுங்கிற செய்தி நாம ஒவ்வொருத்தையும் கொண்டு போகணும். நண்பர்களே, அறம் கெட்ட துறை ஒன்று இருக்கிறது. ஆனா தினம் ஒரு கோவிலுக்கு இந்த சேகர் பாபுவா அல்லேலுயா பாபுவா? யாரு? அல்லேலுயா பாபு. இந்த சேகர் பாபு தினம் ஒரு கோவிலுக்கு போகணும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன். ஏயா, சுசீந்திரத்துக்கு பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் மூன்றும் ஒரே உருவத்தில் விக்கிரகத்தில் இருக்கு, ஸ்தானு மாலையன். ஆகவே அங்க போய் இவர் இந்துக்களை பார்த்து என்ன கேட்கிறாரு? அங்க என்ன இந்துக்கள் தப்பா கோஷம் போட்டுட்டாங்க? பாரத் மாதா கி ஜெயின்னு போட்டாங்களாம். உள்ளபடியே தேசபக்தி இருக்கிற நபரா இருந்தா இந்த சேகர் பாபு என்ன பண்ணிருக்கணும்? இவரும் சேர்ந்து பாரத் மாதா கி ஜெயின்னு போட்டிருக்கணும். ஆனா இதெல்லாம் வெள்ளக்காரங்கூலி தானே, அதெல்லாம் சரித்திரம் நிறைய இருக்கிறது. நான் இது பற்றி நிறைய பேசி இருக்கிறேன். இந்த சேகர் பாபு கோவில் உண்டியல் திருடன் என்று நான் நேரடியாக குற்றம் சாட்டுகிறேன். ஏனென்றால் யோசித்து பாருங்கள், பழனியில முத்தமிழ் கடவுள் முருகன் மாநாடுன்னு அரசாங்கம் நடத்தியது. எங்கிருந்து பணம் எடுத்தீங்க? உங்க அப்பாவோடதா? இல்ல உதயநிதி ஸ்டாலின் மாதிரி சொல்லணும்னா சேகர் பாபுவோட தோப்பனார் விட்டு பணமா? நீங்கள் பழனி முருகன் கோவிலிருந்து பணம் எடுத்தீர்கள். இன்னி வரை கணக்கு கொடுத்திருக்கீங்களா? நீதிமன்றம் சொல்கிறது 76 பெரிய கோவில்களோட கணக்கு இதுவரை கொடுக்கவே இல்லை. கணக்கு யார் கொடுக்க மாட்டான்? திருடன் கொடுக்க மாட்டான்.
நீங்கள் கோவில் பணத்தை எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் நாங்கள் கணக்கு கேட்க மாட்டோம். ஆனால் கோவில் பணத்தை எடுத்து நீங்கள் முத்தமிழ் கடவுள் முருகன் மாநாடு நடத்தினீங்க, அதுக்கு கணக்கு எங்க? நண்பர்களே, அது மாத்திரமில்ல, திருப்பணி என்கின்ற பெயரிலே ஒவ்வொரு கோவிலிலும் பணம் திருடப்படுகிறது. ஏனென்றால் சமீபத்தில் 5 மாதங்களுக்கு முன்பாக திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. திருச்செந்தூர்ல எத்தனை கோடிக்கு கும்பாபிஷேக செலவு? 306 கோடி ரூபாய் செலவு. இந்த 306ல ஆன்மீக கொடையாளர் அருமை நண்பர் சிவநாடார் அவர்கள் 200 கோடி கொடுத்திருக்கார். மீதி 106 கோடி எதுல? திருச்செந்தூரில் பக்தர்கள் செலுத்திய உண்டியல் பணத்திலிருந்து பணம் எடுத்து கும்பாபிஷேகம் நடத்தி இருக்கீங்க. கும்பாபிஷேகம் நடத்தின 40வது நாள் மண்டல பூஜைக்குள்ள முருகப்பெருமானை தரிசிப்பதற்காக நான் திருச்செந்தூர் போயிருந்தேன். அங்கு வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு வந்தா காலை வச்சா 1 அடி ஆழம். ஏன்? கான்கிரீட் பிளாக்ல கட்டப்பட்டு இருப்பது. நீ சிமெண்ட் போட்டு கட்டி இருந்தீங்கன்னா அது கீழே போகாது. மண்ணை கொட்டி கட்டினா 40% சிவில் ஒர்க்ல இந்த தமிழகத்தில் ஊழல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. கமிஷன் எவ்வளவு? 40%. இது ஆட்சியா? பேய்கள் ஆட்சி செய்தால் பிணந்தென்னும் சாத்திரங்கள். ஸ்டாலின் ஆட்சியில ஒரு கட்டடத்திலையும், நான் ஏதோ மேடையில நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லவில்லை, எந்த பள்ளிக்கூட கட்டிடம் கட்டி இருந்தாலும் அத திறப்பு விழா நடத்துவதற்கு முன்பாக மேலே இருக்கின்ற காரை இடிஞ்சு குழந்தை மேல விழுதா வேலையாங்க? இந்த ஆட்சி இருக்கலாமா? இது சாத்தானின் ஆட்சி, தூக்கி எரியப்பட வேண்டும். இந்த மாதிரி ஒரு தீய அரசாங்கம் கோவிலுடைய, இதை நான் பத்திரிகை நண்பர்கிட்ட திருச்செந்தூர்லயே சொல்லி இருக்கேன். சரி, காலு வச்ச இடத்துல பள்ளம், 10 அடி தள்ளி போனா அதை விட பெரிய பள்ளம். நீங்க சிமெண்ட் வச்சு கட்டினா தானே. இந்த தென்காசியில கும்பாபிஷேகம் நடந்தது, மேல கோபுரத்தில் இருக்கிற கலசம் 10வது நாள் கீழே விழுந்ததா விழலையா? சேகர் பாபு பதில் சொல்லு. இந்துக்களை பார்த்து வெக்கம் இல்லாம கேட்கிற நீ, தினம் காலையில திங்கிறத இந்துக்கள் திங்கறானான்னு கேட்ட ஒரு தீய சக்தி இந்த சேகர் பாபு. இந்துக்களை பார்த்து கேட்கிறார் இருந்தாலு, நீ சோத்த திங்கறியா இல்ல வேறன்னு. அது நீ திங்கிறது காலையில உனக்கு நாஸ்டா அதுதான். ஆகவே இந்த மாதிரியாக ஒரு தீய சக்தி, அடித்து விரட்டப்பட வேண்டிய தீய சக்திகள் ஆட்சி கட்டலில் இருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சி தூக்கி எறியப்பட்டாக வேண்டும். நண்பர்களே, எத்தனை கட்சிகள் கூட்டணி என்பதல்ல. பல நண்பர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோடு உறவு கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் தமிழக மக்கள் எப்பொழுதுமே ஸ்பிளிட் வெர்டிக்ட் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக எல்லா தரப்பு மக்களும், அது இடைநிலை ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம், செவிலியர்களாக இருக்கலாம், துப்புரவு தொழிலாளர்களாக இருக்கலாம், எல்லா பகுதி மக்களும் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நீங்க பாத்தீங்கன்னா திமுகவுக்கு எதிரான மனநிலைன்னு சொல்ல மாட்டேன், திமுகவுக்கு எதிராக மக்கள் வெறி கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சியை தூக்கி எறிந்தாக வேண்டும். ஆல் செக்ஷன்ஸ் ஆர் அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு. அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு அரசாங்கத்தை தந்து கொண்டிருக்கின்ற ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றார் 200 சீட்டு. எப்பொழுதுமே அழிவுக்கு முன்னால் ஆணவம் செல்லும். தி பிரைட் கோஸ் பிஃபோர் எ ஃபால் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு. அந்த மாதிரியாக இருக்கின்ற ஒரு அரசாங்கம் இது. நாம புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருச்சி எல்லாம் டெல்டா பகுதிகள். தமிழகத்திற்கு நெற்களஞ்சியமே தஞ்சை மண்டலம் தான். அங்கு நீங்கள் விவசாயிகளுக்கு என்ன நிலையிலே வைத்திருக்கிறீர்கள் கேட்டா, விவசாயத்துக்கு ஒரு மந்திரி இருக்கானா, அவர் பேர் என்ன, பன்னீர்செல்வமா, MRK பன்னீர்செல்வம். அட்டியேங்கப்பா, என்னமா இந்த ஆளுகள் எல்லாம் உருட்டுறாங்க. ஏன்யா விவசாயி உற்பத்தி செய்த, நான் ஒரு பிராக்டிசிங் ஃபார்மர், நாட் அ ஃபார்மர், பிராக்டிசிங் ஃபார்மர். இன்றைக்கும் விவசாயம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற, பால் மாடு வச்சு நான் என் கையால பால் கறந்து வியாபாரம் பண்ணி ஆடிட்டருக்கு படிச்சவன்.
ஆகவே நண்பர்களே, இந்த விவசாயிகள் உழைத்து அவர்கள் நெல் அறுவடை செஞ்சா அதை வாங்க இந்த ஸ்டாலின் அரசாங்கத்துக்கு துப்பு இருக்கா? நெல்லை வாங்கிறதுக்கு. அதுக்கு எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு? போன தரத்தை விட இந்த தரம் 2 பங்கு இடத்துல விவசாயி நெல் போட்டுட்டான். நான் கேட்கிறேன் மிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களை, எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம், தப்பா போயிடக்கூடாது. அவர்கிட்ட கேட்கிறேன்னா, நெல் விதைச்சு மறுநாளே அறுவடை நடக்குதா? குறைஞ்சது 110 நாள் ஆகும்ல குருவ நெல்லா இருந்தாலும். அப்ப 110 நாள் இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்து கொண்டு இருந்தது? மத்திய அரசாங்கம் நெல் விவசாயிகளின் நெல்லினை வாங்கி பாதுகாப்பதற்காக குடோன் கட்டுறதற்கு 300 கோடி ரூபாய் மத்திய அரசு நிதி கொடுத்திருக்கு. ஒரு குடோனாவது கட்டி இருக்கீங்களா? என்ன ஆட்சி இது? எந்த ஒரு பிரிவு மக்களுக்கும் பணியாற்ற வேண்டும், சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமே இல்லாமல் வெறும் கொள்ளையடிப்பதற்காக மாத்திரம் ஒரு கூட்டம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிஸ்டரும் உள்ளபடியே கரூர்ல ஒரு பாட்டு பாடிட்டாங்களாம், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபான்னு. எனக்கும் கூட அதுல கோபம் இருக்கு. அவரு குவார்ட்டருக்கு 10 ரூபா வாங்குறவர் அவர் தரத்தை குறைஞ்சு பாட்டிலுக்கு 10 ரூபான்னு சொல்லலாமா? அவர் ஒரு மந்திரி. இந்த மாதிரியாக ஒரு மினிஸ்டரும் ஒரு எம்பிக்கு சொல்றாங்க 65,000 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு. நண்பர்களை விரைவில் எல்லாம் கம்பி எண்ணுவாங்க, 1 2 3 4. ஆனா நாம யோசிச்சு பார்க்கணும், இந்த அரசாங்கத்தை தூக்கி எறிவது என்பது மக்கள் முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். எந்த மாதிரி 1975 77 வரை திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய நெருக்கடி நிலை ஆட்சியின் மீது மக்களுக்கு எப்படி ஒரு கோபம் இருந்ததோ, உத்தரப்பிரதேசத்துல 0, டெல்லியில 0, ஹிமாச்சல்ல 0, ஹரியானால 0, மத்திய பிரதேசத்துல 1, பீகார்ல 0, குஜராத்ல 0, அப்படித்தான் காங்கிரஸ் வந்தது. அந்த மாதிரியா தமிழகத்துல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதோடு கூட இருக்கின்ற தீய சக்திகளுக்கு 0 0 0 என்று நாம 26 மேல தேர்தல் ரிசல்ட் கேட்போம். அந்த அளவிற்கு தமிழகத்தில் இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிரான கோபம் மக்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. ஆகவே நாம இப்போ அரசாங்கத்தின் இந்த தவறுகளை எல்லாம் பட்டியலிட்டு கிராமம் கிராமமாக வீடு வீடாக சென்று நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும், அடுத்த தலைமுறை அழியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற தமிழ் விரோத, தமிழர் விரோத, தமிழக விரோத தீய சக்தியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வாருங்கள் வாருங்கள் என்று வேண்டி வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன். வணக்கம். தொடர்ந்து தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயண நிறைவு விழாவிலே சிறப்பு சேர்க்கிற வகையிலே நம்முடைய அகில இந்திய தலைவரும் இந்தியாவுடைய இரும்பு மனிதருமான அமித்ஷாஜி மேடையை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது நம்மையெல்லாம் உற்சாகப்படுத்துகிற விதமாக தேசிய மகளிரணி தலைவி, கொங்கு பெற்றெடுத்த எங்கள் தங்கம், அருமை சகோதரி வானதி சீனிவாசன் அவர்களை பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம்.
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்களுக்கும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்று மாநில தலைவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு நயினா நாகேந்திரன் அவர்கள் மேற்கொண்ட தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம் என்கின்ற அந்த யாத்திரையினுடைய நிறைவு நாள். தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று ஆளுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசாங்கத்தின் தவறுகளை எடுத்துரைத்து, மத்தியிலே இருக்கின்ற பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய அரசின் சாதனைகளை எடுத்து கூறி, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேயும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளை சந்தித்து அங்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தரப்பு மக்களை, அவர்கள் விவசாயிகள், பெண்கள், கைவினை கலைஞர்கள் என்று பல்வேறு தரப்பினருடைய ஆதரவையும் பெற்று இன்று இந்த நிறைவு நாள் விழாவினை நாம் இங்கு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழகத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சிக்கு ஒவ்வொரு முறையும் மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் பேசுகின்ற பொழுது அந்த ஆட்சியை பற்றி இந்தியாவிலேயே முதன்மையான மாநிலம் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். இந்தியாவிலேயே முதன்மையான மாநிலமாக தமிழ்நாடு இப்போது எப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் முதன்மை மாநிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் முதன்மை மாநிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கு ஒரு காலத்தில் அமைதியான தமிழகம் என்று பெயர் பெற்ற நம்முடைய மாநிலம் இன்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேயும் நூற்றுக்கணக்கான குற்ற செயல்கள் பதிவாகின்ற மாநிலமாக, முதன்மை மாநிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. மாநிலத்தினுடைய முதல்வருக்கு முதல்ல மாநிலத்தில் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு அதிகாரிகளோ அல்லது அவருடைய அமைச்சரவை சகாக்கள் சரியா அந்த வேலையை பண்றாங்களான்னு தெரியல. போதைப் பொருளுடைய நடமாட்டத்தின் காரணமாக இன்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலேயும் அங்கிருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் மாணவர்களும் மிக கடுமையாக போதையினுடைய பிடியில் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு காலத்துல நாம சொல்லுவோம், இந்தியாவிலேயே அதிகமான போதை புழக்கம் இருக்கின்ற மாநிலங்கள் அப்படின்னு பார்டர் ஸ்டேட்ல அந்த பக்கம் நார்தர் சொல்லுவோம், நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்தது, பஞ்சாப் மாதிரி இடங்கள்ல இருந்தது. ஆனால் தமிழகம் மாதிரியான மாநிலங்கள்ல இன்னைக்கு போதை பழக்கம், போதை பொருட்களுடைய பயன்பாடு பல மடங்கு அதிகரித்திருப்பதற்கு மாநில அரசாங்கத்தினுடைய இயலாமைதான் காரணமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் நெக்ஸஸ், யாரு போதை பொருள் வச்சிருக்காங்க, யாரு இதை கடத்தல் தொழில பண்றாங்கன்னு பார்த்தா ஆளும் கட்சியினுடைய முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். காவல்துறைக்கு இன்னைக்கு அச்சுறுத்தலோ மிரட்டலோ ஆளும் கட்சி நிர்வாகிகள் ஒரு பக்கம் சொன்னா, இன்னைக்கு சாதாரணமாக இருக்கின்ற கிரிமினல்கள் கூட இன்று காவல்துறை அதிகாரிகளை பார்த்து பயப்படுவதில்லை, அவர்கள் மீதே தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள். இந்த அளவிற்குத்தான் சட்டம் ஒழுங்கும் இந்த மாநில அரசு காவல்துறை மீதான மக்களுடைய பார்வையும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சூழல் மாறியாக வேண்டும் என்று அத்தனை தரப்பு மக்களும் நினைக்கிறார்கள். கல்வியாளர்கள் சரி, தொழில்துறையினரும் சரி, தொழிலே மிக சிறப்பானது ஒரு வரலாற்றை கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநிலம் நம்ம மாநிலம். பல்வேறு மாநிலங்கள் விவசாயத்தை மட்டுமே வைத்திருக்கும். ஏனென்றால் அங்கு பல்வேறு காரணங்கள், நீர் நிறைய கிடைக்கும், அந்த இடத்துல தொழிலுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாக்காம இருப்பாங்க, அல்லது கல்விக்கான கட்டமைப்பு சூழல் அப்படிங்கிறது சரியா இல்ல. ஆனால் தமிழகம் மாதிரியான அதிகமான தொழில் வளர்ச்சி பெற்று இருக்கக்கூடிய மாநிலம் இன்று முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் எந்த அளவிற்கு பின்தங்கி இருக்கிறது என்றால், கடந்த ஆண்டு வந்த முதலீடுகளில் 3 மாநிலங்களில் தான் அதிகமான முதலீடுகள் சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. ஒன்று ஆந்திர பிரதேசம், இரண்டாவது ஒடிசா. ஒடிசா ஒரு காலத்திலே பின்தங்கிய மாநிலமாக இருந்தது. இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சிக்கு பின்பாக முதலீடுகளை அதிகமாக ஈர்க்கின்ற மாநிலமாக ஒடிசா மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. மூன்றாவது மகாராஷ்டிரா. தமிழகம் ஒரு காலத்தில் முதலீடுகளை ஈர்க்கின்ற மாநிலம் என்கின்ற பெயரில் இருந்து விலகி
இப்போது முதலீட்டாளர்கள் வருவதற்கு தயங்குகின்ற மாநிலமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு விதமான காரணங்களை சொல்லலாம். நான் சொன்ன மாதிரி சட்டம் ஒழுங்கிலிருந்து ஆரம்பித்து இங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள், லஞ்சம் என்று பல்வேறு காரணங்களால் இன்று தமிழகத்தை நோக்கி புதிய முதலீடுகள் வருவது தயங்க தொடங்கிவிட்டது. இன்று திசை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்தினுடைய மக்களுக்கு நாம் இதை தெரிவிக்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த புதுக்கோட்டை இந்த மாதிரியான மத்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் ஏற்கனவே இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடையாது. இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று சம்பாதிக்கின்ற சூழல். நாம ஒரு குழந்தைய வளர்த்து ஒரு பையன் இல்ல பொண்ணு அவங்க வெளிநாட்டுல வேலையில் இருக்காங்க, அவங்களோட பெற்றோர்கள் நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பில்லை. திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவி கணவன் ஏதோ வெளிநாட்டில் வேலை செய்துதான் இந்த பணத்தை அனுப்புகின்ற சூழலில் இந்த மாதிரி மாவட்டங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இதற்கெல்லாம் எந்த தொலைநோக்கு திட்டங்களும் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கத்திடம் இல்லை. இப்படியான சூழலில் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கு, அனைத்து தரப்பு மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தொலைநோக்கு பார்வையோடு திட்டங்களை கொடுக்கின்ற மோடி அவர்கள் அரசாங்கத்தை போல வருகின்ற தேர்தலில் 26 தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அமைகின்ற பொழுது இதற்கான நல்ல பலன்களை தமிழகம் அனுபவிக்க அந்த சூழல் வரும். அதற்காக நாம் அத்தனை பேரும் வருகின்ற தேர்தல் என்பது தமிழகத்தை காக்க வேண்டிய தேர்தல் என்று உணர்ந்து கொண்டு பணி செய்வோம் என கூறிக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி. பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் அங்கே அரங்கத்திற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் உடனடியாக அரங்கத்திற்குள்ளே வர வேண்டாம். நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் வந்து கொண்டிருக்கின்றார். பின்னாடி இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி கூட முடிஞ்சா மாறி வந்து உட்காருங்க. இந்த விஐபி சேர் போட்டிருக்கக்கூடிய இடத்துல கொஞ்சம் மாறி உட்கார முடிஞ்சா கூட உட்கார்ந்துருங்க. இன்னும் 10 நிமிடத்தில் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் வந்துருவாரு. பாரத் மாதா கி. உடனடியாக அரங்கத்திற்குள்ளே தொண்டர்களையும் பொதுமக்களையும் அனுப்பி வைக்குமாறு வாலண்டியர்ஸ் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய நிர்வாகிகளை அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சி வீழ்த்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் மாநில தலைவர், முன்னாள் ஆளுநர், மரியாதைக்குரிய அக்கா டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வீர உரையாற்றுவார்கள். பாரத் மாதா கி. நம்முடைய தலைவர், நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அமித்ஷாஜி அவர்கள் நம் மத்தியில் வந்திருக்கின்றார். உடனடியாக அரங்கத்திற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் காவல்துறை உடனடியா சோதனைகள் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இங்க இடையில ஒரு 100 மீட்டருக்கு நீங்க சோதனை பண்ணா போறோம். பின்பக்கம் உள்ளர அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். காவல்துறை உடனடியாக தங்களுடைய சோதனைகளை தவிர்த்துக் கொண்டு பின்பக்கத்தில் ஒரு 100 மீட்டருக்கு அங்கிட்டு யாரையும் விட வேண்டாம், அங்கே அனுப்பி வைக்குமாறு உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். பாரத் மாதா கி. பாரத் மாதா கி. பாரத் மாதா கி. தயவு செய்து பின்னாடி இருக்கக்கூடியவங்க உடனடியா உடையாங்க. அப்படியே காவல்துறை அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேட்ட கூட திறந்து விடுங்க. திறந்து நம்முடைய தொண்டர்களை பொதுமக்களை உள்ள அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். பாரத் மாதா கி. பாரத் மாதா கி. வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். பாரத் மாதா கி. பாரத் மாதா கி. உடனடியாக காவல்துறை வெளியில எந்த விதமான கெடுபிடியும் இல்லாம தலைவர் இங்க வந்துட்டாரு. மீட்டிங் முடியும் போது நீங்க பாத்துக்கலாம். வாகனங்களை எங்கேயும் நிறுத்தாம அத்தனை தொண்டர்களையும் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். பாரத் மாதா கி. நம்முடைய மரியாதைக்குரிய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இதோ நம்முடைய மேடைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் வரியிலிருந்து மேடையில ஏறும் பொழுது தொண்டர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக எழுந்து நின்று உங்கள் கையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த துண்டினை சுற்றி அவருக்கு வரவேற்பு கொடுக்குமாறு உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்கிறோம். மரியாதை நம்முடைய வரவேற்பை நம்முடைய தலைவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டாம். பாரத் மாதா கி. வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். வந்தே மாதரம். பாரத் மாதா கி. பாரத் மாதா கி. காவல்துறை எந்த விதமான தடுப்பும் இல்லாமல் அத்தனை பேரையும் பின்பக்கம் அனுப்பி வைக்குமாறு உங்களை கேட்டுக் கொள்கின்றோம். அல்லது தொண்டர்கள் தடுப்புகளை மீறி உள்ள உட்கார வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். தயவு செஞ்சு காவல்துறை அனுப்பி வைங்க.
மரியாதைக்குரிய அக்கா டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் உங்கள் மத்தியிலே வீர உரை ஆற்றுவார்கள். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். மரியாதைக்குரிய நமது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்களை புதுக்கோட்டை வருக 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 என வரவேற்கிறது. இந்த காவி கூட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது இது புதுக்கோட்டையா இல்லை என்றால் காவி கோட்டையா என்று தெரியவில்லை. அந்த அளவிற்கு காவி கோட்டை, நாம் எல்லாம் ஜார்ஜ் கோட்டையை பிடிப்பதற்காக காவி கோட்டையில் அடித்தளம் அமைக்க போகிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று வருவது யார் வருகிறார்கள்? நமது அமித்ஷா அவர்கள் வருகிறார்கள். 127 மாவட்டங்களில் இருந்த நக்சலை 11 மாவட்டமாக குறைத்து நக்சல்களை ஓட 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 விரட்டிய மரியாதைக்குரிய அமித்ஷா அவர்கள் இங்கே வருகிறார்கள். ஏற்கனவே சொன்னதை போல இது காவி கோட்டை. நாம் செங்கோட்டையில் இருந்து ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் 2.0 என்று சொல்கிறார்கள். இல்லை, இரண்டாவது முறை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஓட ஓட விரட்ட போகின்ற கூட்டம் இந்த கூட்டம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இன்று நமது பாரதிய பிரதமர் அவர்கள் நல்லாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் சொல்கிறார், அவரது திட்டங்களை பற்றி சொன்னால் அவருக்கு மூச்சு வாங்குகிறதாம். நான் தமிழகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று சொல்கிறேன். கல்லூரி பேராசிரியர்கள் பதவி உயர்வு கேட்டு போராட்டம், தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஊதிய உயர்வு கேட்டு போராட்டம், இளநிலை ஆசிரியர்கள் ஊதியம் கேட்டு போராட்டம், மருத்துவர்கள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் ஊதிய பாக்கி கேட்டு போராட்டம், எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு ஊழியர்கள் ஊதியம் கேட்டு போராட்டம், செவிலியர்கள் பணிச்சுமை அதிகரிப்பு கேட்டு போராட்டம், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் ஓய்வூதியம் கேட்டு போராட்டம், சத்துணவு பணியாளர்கள் உரிமை மறுக்கப்பட்டு போராட்டம், தூய்மை பணியாளர்கள் பணி நிரந்தர போராட்டம், நெடுஞ்சாலை பணியாளர்கள் போராட்டம். ஆக இப்படி வாழ்க்கையே போராட்டமாகி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஸ்டாலின் அவர்களே, எப்படி திமுக 2.0 மாறும்? 2.0 இல்ல, உங்களை ஓட ஓட விரட்டுவார்கள். ஏனென்றால் இன்று கூட பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோயிலுக்கு போகும் பொழுது அவர் விரட்டி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சேகர் பாபு விரட்டி அடிக்கப்பட்டார். நான் இன்று ஒரு சவால் விட்டேன். மரியாதைக்குரிய சேகர் பாபு அவர்களே, 3000 கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு செய்தேன் என்று சொல்கிறீர்களே, ஒரு குடமுழுக்குவிற்காவது முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்களா என்று கேட்கிறேன். ஆக முதலமைச்சர் வரமாட்டார். மத சார்பில்லாதவர்கள் என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தான். ஏனென்றால் புதுக்கோட்டை காவி கோட்டையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல, இன்று ஜார்ஜ் கோட்டையை நாம் அடைவதற்கு இங்கே அடித்தளம் அமைக்கப்படுகிறது என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்தில் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களின் டபுள் இன்ஜின் கவர்மெண்ட் இங்கே வர வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும். படிக்க வர வேண்டிய மாணவர்கள் பட்டா கத்தியோடு வருகிறார்கள். கத்தி கத்தி படிக்க வேண்டிய மாணவர்கள் கத்தியோடு வருகிறார்கள். நல்ல பாதையில் போக வேண்டிய மாணவர்கள் போதையில் வருகிறார்கள். இதே மாவட்டத்தில் இருந்து வைகோ அவர்கள் போதையை ஒழிக்க அவர் பாத யாத்திரை செல்கிறாராம். ஆனால் போதையை ஒழிப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. ஆனால் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நேற்றைய தினம் ஒரு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள். அது பழைய ஓய்வூதிய திட்டமா, புதிய ஓய்வூதிய திட்டமா, இல்லை என்றால் பழைய புதிய ஓய்வூதிய திட்டமா, இல்லை என்றால் சரித்திரத்தை புரட்டி பாருங்கள். இதற்கு முன்னால் ஷா தான் உங்களை வீட்டிற்கு அனுப்பினார். அதே போல இந்த அமித்ஷா
திமுகவை வீட்டிற்கு அனுப்புவார் என்று சொல்லி இரட்டை இலையோடு தாமரை மலர்ந்தே தீரும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதற்கு அடுத்தபடியாக குமரி தந்த சிங்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முன்னாள் மாநில தலைவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தற்பொழுது உரையாற்றுவார்கள். பாரத் மாதா கி. கொஞ்சம் எல்லாரும் எழுந்திருச்சு நின்று ரெண்டு கையும் தூக்கிட்டு உற்சாகமா கோஷம் போடும். எல்லாரும் எழுந்திருங்களா? பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. பேரன்பு கொண்ட நமது நாட்டினுடைய உள்துறை அமைச்சர், உலக நாடுகளில் இருக்கின்ற அத்தனை தலைவர்களிலும் ஒரு சரித்திரம் படைக்கக்கூடிய அமித்ஷாஜி வராங்க. பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. பாரதிய ஜனதா கட்சி, பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசியல் சாணக்கியர் திரு அமித்ஷா அவர்கள், அரசியல் சாணக்கியர் திரு அமித்ஷா அவர்கள், மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள், மாண்புமிகு உள்துறை மத்திய அமைச்சர் திரு அமித்ஷா அவர்கள், தமிழகத்தை மாற்றப் போகும் சக்தி தலைவர் திரு அமித்ஷா அவர்கள். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. வந்தே வந்தே வந்தே. அதற்கு அடுத்தபடியாக நமது மாநிலத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய நயனா நாகேந்திரன் அவருடைய மாநிலம் தழுவிய யாத்திரை நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்ற நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் மரியாதை அவர்களை வரவேற்பதில் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். என் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, வருகின்ற காலம் தமிழக அரசியலில் ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற காலம். 1967 ஆண்டு இன்றைய தினம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்திலே ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார்களோ அன்று துவங்கி தமிழகத்தினுடைய தலையெழுத்து தலைகீழாக மாற ஆரம்பித்தது. இந்த தமிழகத்திலே லாட்டரி சீட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி காலத்திலே. விழுந்தால் வீட்டிற்கு, விழவில்லை என்று சொன்னால் நாட்டிற்கு. அவன் கொடுத்த விளக்கம் லாட்டரி சீட்டுக்கு. எந்த ராஜாஜி அவர்கள் இந்த தமிழகத்திலே சாராய கடைகள் திறக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி தன்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே 1937 ஆண்டு அவர் மதுக்கடைகளை பூட்டினாரோ, அந்த மூதறிஞர் ராஜாஜி அவருடைய துணையோடு கூட 67 ஆட்சிக்கு வந்து அதற்கு பின்பாக ராஜாஜி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட பிறகும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தமிழகத்திலே சாராய கடைகளையும் கள்ளுக்கடைகளையும் திறந்தது இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம். ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பொய்யான வாக்குறுதிகள், 67 துவங்கி இன்று வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் ஒரு காலமும் நிறைவேற்றப்படாது. அருமை பெரியோர்களே, 4 முறை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக மரியாதைக்குரிய கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருந்தார்கள். 5வது முறையாக அவர் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொடுத்த வாக்குறுதிகளிலே ஒன்று, தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் 2 ஏக்கர் நிலம் தருவோம் என்று சொன்னார்கள். தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் 2 ஏக்கர் நிலம் தருவோம் என்று சொன்னார்கள். 67 3 படி அரிசி, 67
கடல் பாசியில் அல்வா 4 முறை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எல்லா வீட்டுக்கும் 2 ஏக்கர் நிலம் தருவேன் என்று சொன்னார்கள். மக்கள் வாக்களித்தார்கள், வெற்றி பெற்றார்கள். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் 5வது முறையாக கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பின்பாக 5 மாதங்கள் கழித்து பத்திரிகையாளர்கள் கேட்கின்றார்கள் 2 ஏக்கர் நிலம் எங்க அப்படின்ட்டு. மக்கள் கேட்கின்றார்கள் 2 ஏக்கர் நிலம் எங்கே? அப்ப முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு 2 ஏக்கர் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தமிழகத்திலே நிலம் இல்லை. பின் ஏன் நீங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தீர்கள்? ஏன் இந்த பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்தீர்கள்? அந்த வாக்குறுதிகளுடைய முடிவு இந்த தேர்தலோடு அமைந்தாக வேண்டும் என்று நாம் கருதுகின்றோம். ஆலயத்தை அவமதிக்கக்கூடிய அளவிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அமைச்சர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மரியாதைக்குரிய சேகர் பாபு அவர்கள் அறநிலையத்துறை அமைச்சர், ஆலயத்தை காக்க வேண்டிய அமைச்சர், பக்தர்களை காக்க வேண்டிய அமைச்சர், அவர் சுசீந்திரத்தில் போய் நின்று என்ன கேட்டுக்கிறாரு? பக்தர்களை பார்த்து, நீ சாப்பாடு சாப்பிடுறியா அல்லது அவர் சாப்பிடக்கூடிய அந்த அமைச்சர் சாப்பிடக்கூடிய மனித கழிவை சாப்பிடுகிறாயா என்கின்ற கேள்வியை எழுப்பியிருக்கின்றார். இதற்கெல்லாம் விடை கொடுத்தாக வேண்டும். வருகின்ற தேர்தல் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய வெற்றிக்காக அல்ல, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வெற்றிக்காக அல்ல, ஒட்டுமொத்த 8 கோடி தமிழருடைய வெற்றிக்காக இந்த தமிழகத்திலே ஆட்சி மாற்றம் கொண்டு வந்தாக வேண்டும். ஒரு மாபெரும் எழுச்சியை நம்முடைய தமிழகத்திற்கு கொடுத்தாக வேண்டும் என்று கேட்டு அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனினுடைய பயணத்தை மதுரையிலே ஆரம்பித்து வெற்றிகரமாக தமிழகம் முழுக்க அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்து இன்றைக்கு மக்களினுடைய குறைகளை எல்லாம் கேட்டு நாளைய தமிழகத்தை ஒரு மிகப்பெரிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய ஆட்சியை மாற்றும் கொண்டு வரும் அளவிற்கு மிகப்பெரிய அளவிலே யாத்திரையை நடத்தி இன்றைக்கு நிறைவு விழா நாம் கண்டிருக்கிறோம். அந்த யாத்திரையினுடைய நாயகன் மரியாதைக்குரிய மாநிலத்தினுடைய தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள். அவர்களுக்கு நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று உற்சாகமாக உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்தை அவர்களுக்கு அறிவித்து அவரை நாம் இன்றைக்கு தலைமையுற ஆற்ற வருமாறு உங்களை பேரன்புடன் அழைக்கிறேன். ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணமாக மதுரையில் அக்டோபர் 12ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு புதுக்கோட்டையில் நிறைவு விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் 2ஆம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், நமது பேரன்பிற்கும் பெரும் மதிப்பிற்குரிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாஜி அவர்களே, மாண்புமிகு காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களே, மாண்புமிகு சட்ட அமைச்சர் மதிப்புக்குரிய அர்ஜுராம் மேக்வால் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் முரளிதர் மோகல் அவர்களே, முன்னாள் மாநில தலைவர் எனது அன்புக்குரிய சகோதரர் கே.ஏ. அண்ணாமலை அவர்களே, நமது மூத்த அண்ணா நம்மோடு எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நமது பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்களே, சகோதரர் அரவிந்த் மேனன்ஜி அவர்களே, தமிழகம் தலைநிமிர இந்த பயணத்தில் தொடர்ந்து இதை பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களோடு தொடர்ந்து பணியாற்றிய தஞ்சாவூர் இளங்கோ, மகா சுசீந்திரன், தர்மராஜ், கோ வெங்கடேசன், லோகநாதன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற மூத்த மாநில துணைத் தலைவர்கள், பொதுச் செயலாளர்கள்,
முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவு கலந்த வணக்கத்தை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உண்மையிலே இந்த நிகழ்வில் நான் கலந்து கொண்டது என்று சொன்னால் அதற்கெல்லாம் காரணமாக, அதற்கெல்லாம் ஆதரவாக நமது மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர், அரசியல் சாணக்கியா, மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு அமித்ஷா அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியும் வணக்கத்தையும் நான் இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த யாத்திரையின் போது எனக்கு எல்லா கிராமங்களுக்கும் போகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது, எல்லா நகரங்களிலும் போகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது. 1,00,000 பேருக்கு மேலாக பொதுமக்களை சந்திக்க நேர்ந்தது. 25,000 பேருக்கு மேலாக கிராம சபைகளிலே சந்திக்கின்ற, கிராம மக்களை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றிருக்கிறேன். ஆனால் ஒவ்வொரு தமிழக மக்களின் மன குரலாக மட்டுமல்ல, மன குமுறலாக நிறைய விஷயங்களை நான் கேள்விப்பட்டேன். அதில் என்னவென்று சொன்னால், ஒரு குடும்பம் கோயிலுக்கு போனால் அந்த குடும்பம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், எங்களுடைய பிள்ளைகள் நல்லாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் வேண்டுவார்கள். ஆனால் என்னுடைய காதிலே விழுந்த மனக்குமுறல்கள், மரக்குரல்கள் என்னவென்று சொன்னால், இந்த ஆட்சி எப்போது வீட்டுக்கு போகும் என்ற குரலைத்தான் இன்றைக்கு எல்லா கோவில்களிலும் குடும்பம் குடும்பமாக கும்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இறைவா, இந்த ஆட்சியை திறக்கிற வீட்டுக்கு அனுப்பு, இந்த தமிழக மக்களை காப்பாற்று. அதற்காக யாரும் வரமாட்டார்களா, அதற்காக தூதுவர்களாக யாரும் வரமாட்டார்களா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் தான் நமது அரசியல் சாணக்கியர் அமித்ஷா அவர்கள் இந்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை உருவாக்கி இன்றைக்கு மாபெரும் மாற்றத்தை இந்த மக்களை மத்தியிலே கொண்டு வரப் போகிறார்கள். கடந்த 5 ஆண்டு கால திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் நாம் எல்லாம் மட்டுமல்ல, உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்கள் அனைத்து பேருக்கும் இந்த திமுக ஆட்சி இந்த தமிழகத்தின் நிலை என்று கண்ணீர் வெடிக்க வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கிறது. என்னவென்றால், வீட்டில் இருக்கும் போதும் பயம், வீட்டில் சென்றவர்கள் திரும்பி வருவார்களா என்று சொன்னால் அதிலும் பயம், வெளியே செல்லவும் பயம், எங்கும் பயம். காரணம், எங்கும் போதைப் பொருளுடைய மயம். இதுதான் திமுக ஆட்சியுடைய சுய நலம். இப்படி ஒரு பயம் கலந்த ஒரு மக்கள் மனதில் ஒரு ஆட்சிகள் மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை மாண்புமிகு அமித்ஷா அவர்கள் நம்மிடையே உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக இந்த எழுச்சி மிகுந்த கூட்டம், தமிழகம் தலைநிமிர தமிழன் எழுச்சி பயணத்தினுடைய இந்த இறுதி யாத்திரையில் நாம் இது இறுதி யாத்திரை என்று யாரும் நினைத்துவிடக் கூடாது. இனிமேல் தான் துவக்கமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும். இன்றிலிருந்து நாம் சபதம் ஏற்க வேண்டும். என்ன சபதம்? இந்த ஆட்சி அகற்றப்படும் வரை இன்றிலிருந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியோடு நாம் அனைவரும் இன்றிலிருந்து விரதம் இருப்பது போல் இன்று 3 மாதங்கள் விரதம் இருந்து ஆட்சி அகற்றுவதற்காக அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உங்களை எல்லாம் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பாலியல் வன்கொடுமைகள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 50%, போக்சோ குற்றங்கள் 60%, இன்னும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், அதிலும் 10 வயது குழந்தைகள் முதல் 70 வயது பெண்கள் வரையிலும் ரோட்டிலே நடமாட முடியவில்லை. கொலைகள், கொள்ளைகள், கற்பழிப்புகள் அனைத்தும் இந்த ஆட்சியில் நடைபெறுகிறது. யார் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அனைத்தையும் செய்வது திமுகவை சேர்ந்தவர்களை செய்கிறார்கள். டாஸ்மாக் ஊழல், 1000 கோடி ரூபாய் ஊழல் டாஸ்மாக். ஆனால் கோர்ட்டில் ஸ்டே வாங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். யார் செய்கிறார்கள்? இதை திமுக அமைச்சர்களே செய்கிறார்கள். செந்தில் பாலாஜி டாஸ்மாக் அமைச்சராக இருந்தார், இப்பொழுது அமைச்சராக இல்லை. திமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் பெண்களை தவறாக பேசுகிறார்கள். திமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர்கள் பெண்களை ஏளனமாக பேசுகிறார்கள். விழுப்புரத்தில் ஒரு அமைச்சர் பெண்களை பார்த்து நீங்கள் நின்றால் எவ்வளவு, பத்தால் எவ்வளவு என்று கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு தாய்மார்களை மதிக்க தெரியாத ஒரு தரங்கெட்ட அமைச்சர்களாக இன்னைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அமைச்சர் சேகர்பாபு கோயிலுக்கு வந்தவர்களை அநாகரிகமாக பேசுகிறார்கள். நமது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் போகும்போது கூட அவர்கள் கேவலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மதிக்க தெரியாதவர்கள், தமிழகத்தின் தமிழ் கலாச்சாரத்தை நேசிக்க தெரியாதவர்கள். இன்றைக்கு கரூரிலே ஒரு சம்பவம் நடந்தது. 41 பேர் இறந்து போனார்கள். தமிழகத்துடைய வெற்றி கழகத்துடைய தலைவர் வருகிறார்,
12 மணிக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு 7 மணிக்கு வருகிறார். ஆனால் நடந்தது என்ன? அங்கு 41 பேர் இறந்து போனார்கள். உடனடியாக இரவோடு இரவாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வருகிறார்கள். 41 பேருக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணப்படுகிறது. யாரை காப்பாற்றுவதற்காக? கரூரில் இருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி காப்பாற்றுவதற்காக. அதற்கு அத்தனைக்கும் காரணம், அந்த சாவுக்கு காரணம் செந்தில் பாலாஜி என்பதை இந்த மேடையில் நான் பகிரங்கமாக நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன். இதற்கெல்லாம் ஒரு விடிவு காலம் உண்டு. வருகின்ற தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஜூன் மாதம் நடைபெறுகிற ஆட்சி மாற்றத்தில் அனைவருக்கும் நீதிமன்றம் போய் செல்வார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கள்ளச்சாராயத்தில் கள்ளக்குறிச்சியில் 65 பேர் இறந்து போனார்கள். திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே குற்றவாளிகளாக இருக்கிறார்கள். விழுப்புரத்திலே 17 பேர் இறந்து போனார்கள். கள்ளச்சாராயம், போதைப் பொருட்கள், எங்கு பார்த்தாலும் போதைப் பொருட்கள், பள்ளிக்கூட வாசலிலே போதைப் பொருட்கள், ஆசிரியர்களே போதை போட்டுக் கொண்டு போகிறார்கள், மாணவர்கள் போதை போட்டுக் கொண்டு ஆசிரியர்களை தாக்குகிறார்கள். இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் இது மாதிரி இந்த திமுக ஆட்சியில் தான், மதிப்புக்குரிய ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக கூடிய இந்த ஆட்சியில் தான் இப்படி நடைபெறுகிறது. ஒரு குடும்பம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய மகன் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு போலியான கூட்டணி, ஒரு போலியான கூட்டணியை இன்னைக்கு பத்திரிகையில காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் எங்களுடைய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் உருவாக்கிய கூட்டணி என்பது ஆட்சி மாற்றத்திற்கான கூட்டணி. ஆட்சி மாற்றம் வந்தே தீரும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, திருப்பரங்குன்றத்திலே ஒரு சம்பவம், தீபத்துள்ளே தீபம் ஏற்ற வேண்டும். ஒரு அமாவாசை தினத்தன்று பூரணச்சந்திரன் தன்னுடைய உடலிலே தீ வைத்து மாய்த்து கொண்டான் என்று சொன்னால் அதற்கும் திமுகவே காரணம், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களே காரணம் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே பகிரங்கமாக நான் குற்றச்சாட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, திருநெல்வேலிக்கு போகிறார், கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடுகிறார். நாங்களும் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடுகிறோம். எங்களுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சர்ச்சில் போய் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடுகிறார்கள். எல்லோரையும் மதிக்கிறோம், எல்லா மதத்தையும் மதிக்கிறோம். இஸ்லாமாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, மத சார்பனையை உண்மையாக கடைபிடிக்க கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பதை நான் இன்னதை சொல்லிக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்ல மறுக்கிறீர்கள், தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்ல மறுக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீர்கள்? போலி மதச்சார்மையை கடைபிடிக்கிறீர்கள், போலி மதச்சார்மையை கடைபிடிக்கிறீர்கள். நாட்டு மக்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். நான் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக ஒன்றை தெளிவாக சொல்வேன். என்றைக்கும் திமுக மக்கள் சக்தியோடு ஆட்சி பிடித்ததே கிடையாது. 2021 நாம் இன்னும் ஒன்றாக இருந்திருந்தால் அன்றைக்கே நம்முடைய ஆட்சி வந்திருக்கும். திமுக ஆட்சி வந்திருக்கார். திமுக எப்பொழுதாவது ஜெயிக்கக்கூடிய கட்சி. ஆனால் நம்முடைய கூட்டணி உறுதியாக ஜெயிக்கக்கூடிய கட்சி. ஆட்சி மாற்றம் வந்தே தீர்வு என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல இன்றைக்கு வாக்காளர் கணக்கெடுப்பு, பீகார் மாநிலத்திலே வாக்காளர் கணக்கெடுப்பு எடுத்தார்கள். 65 லட்சம் பேர் அங்கு நீக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் 243 தொகுதிகளில் 202 தொகுதிகளில் அன்றைக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. காரணம் நமது சாணக்கிய அமித்ஷாஜி அவர்கள். கேரள மாநிலத்தில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் 100 வார்டுகளில் 50 இடங்களை பெற்று இன்றைக்கு மேயராக திருவனந்தபுரத்திலே இன்றைக்கு நமது மேயர் கொடிகட்டி பறப்பது இன்றைக்கு பாரதிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி. அதற்கு காரணம் நமது அமித்ஷாஜி அவர்கள். அதே காற்றுதான் பீகாரில் வீசிய அதே காற்றுதான், திருவனந்தபுரத்தில் வீசிய அதே காற்றுதான் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே வீச போகிறது. அதற்கு அச்சாரமாகத்தான் அமித்ஷாஜி அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். மேற்கு வங்காளத்திலும் அதே காற்றுதான் வீச போகிறது, அஸ்ஸாமிலும் அதே காற்றுதான் வீச போகிறது. மதிப்புக்குரிய ஸ்டாலின் அவர்களே, அமித்ஷா அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும், என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்கிறீர்கள். நான் இந்த மேடையில் வாய உறுதியாக சொல்லுகிறேன், அமித்ஷா அவர்களால் தான் இந்த தமிழ்நாட்டில் உங்களை எதிர்த்து உங்களை வீட்டுக்கு விரட்டி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியை கொண்டு வர முடியும் என்று நான் சொல்லுகிறேன். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் 67,000க்கும் மேற்பட்ட பூத்துகள். இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி 234 தொகுதிகளிலும் பூத் கமிட்டியை திறம்பட நடத்தியிருக்கிற ஒவ்வொரு பூத் கமிட்டியிலும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் 5000 பேர்
இன்றைக்கு BLA 2 63,000 பேர் தமிழ்நாட்டில், BLA 2 63,000 பேர் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டன் ஒவ்வொரு பூத்திலும் இருக்கிறான், ஒவ்வொரு பூத்திலும் இருக்கிறான். இது நம்முடைய நீண்ட நாள் அமித்ஷா அவருடைய கனவு. இது நிச்சயமாக சொல்கிறேன், இனி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எந்த காலத்திலும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது. ஆக இந்த தேர்தலில் நிச்சயமாக இன்னும் கூட்டணிகள் நிறைய வரும் என்பதை எங்களது அமித்ஷா அவர்கள் உறுதி செய்வார்கள். உறுதியாக நீங்கள் ஆட்சி மாற்றம் வரும், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு ஆட்சி விட்டு மாறி போகும் என்பதை புரட்சித்தில் எம்ஜிஆருடைய பாடலை பாடுவார். தர்மம் அரசாளும் போது, அதர்மம் அரசாளும் போது தர்மம் வெளியே போகும், தவறு வெளியே போகும்போது தர்மம் உள்ளே வரும்போது ஒரு பாடல் உண்டு. கண்ணை மறைக்கின்ற காலம் வரும்போது தருமம் வெளியேறலாம், தருமம் அரசாளும் சமயம் வரும்போது தவறு வெளியேறலாம். நல்லவன் லட்சியம் வெல்வது நிச்சயம், அமித்ஷாவின் லட்சியம் வெல்வது நிச்சயம். இன்று புதுக்கோட்டை, நாளைக்கு ஜெயின் ஜார்ஜ் கோட்டை. நன்றி, வணக்கம். தமிழகம் முழுக்க யாத்திரையை சிறப்பாக நடத்தி முடித்து இன்றைக்கு நிறைவேற பேருராவிலே சிறப்புரையாற்றிய மாநில தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து, அதற்கு அடுத்தபடியாக யாத்திரையினுடைய நாயகன் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் சிறப்பாக பேசி அமர்ந்திருக்கிறார். அதற்கு அடுத்தபடியாக மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் திரு டாக்டர் எல் முருகன் அவர்கள் தற்பொழுது சிறிது நேரம் உரையாற்றுவார்கள். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. வெற்றிவேல், வெற்றிவேல். தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனுடைய இந்த பயணத்தினுடைய நிறைவு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு அமித்ஷாஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மாநிலத்தினுடைய தலைவர் சகோதரர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு பீயூஷ் கோயல்ஜி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு அர்ஜுன் ராம் மெஹ்வால்ஜி அவர்களே, திரு முரளிதர் மோகல்ஜி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு அரவிந்த் மேனன்ஜி அவர்களே, திரு சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்களே, மற்றும் மேடையில் வீற்றிருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற இந்த யாத்திரை நாம் தமிழ்நாட்டில் திமுகவுக்கு வழி அனுப்புகின்ற இந்த யாத்திரை, நம்முடைய யாத்திரை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டைக்கு செல்லுகின்ற இந்த யாத்திரை. சகோதரர்களே, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், வெற்றிவேல் யாத்திரையை நாம் நடத்தினோம். 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்திற்கு சென்றார்கள். என் மண் என் மக்கள் யாத்திரையை நடத்தினோம். 18% வாக்குகளை பெற்றோம். அதே போல தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனுடைய பயணம் நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய ஆட்சியை உறுதி செய்கின்ற இந்த யாத்திரை. சகோதரர்களே, வருகின்ற நாட்கள் நமக்கெல்லாம் மிக முக்கிய நாட்கள். திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்புகின்ற நாட்கள். திமுக ஊழல், திமுகவினுடைய ஊழலையும் நடந்ததை நாம் பார்த்தோம். எப்படி திருப்பரங்குன்றத்துல நாம் மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியோடு வந்தோமோ, எப்படி கந்தசஷ்டி கவசம் அவமதிக்கப்பட்ட பொழுது தமிழகம் வெகுண்டெழுந்ததோ, அதே போல இன்றைக்கு தமிழகம் திருப்பரங்குன்றத்தில் நாம் வெகுண்டெழுந்தோம். இப்பொழுது அதே வெகுண்டெழுந்ததோடு நாம் இந்த திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். நாம் அனைவரும் தலைவர்கள் பேசும் பொழுது மிகவும் உற்சாகமான ஒரு மனநிலைமையோடு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டு, இன்னும் ஒரு 15,000க்கு மேற்பட்ட தொண்டர்கள் எல்லாம் அங்கே வழிநடைகளை நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அதற்கு உடனடியாக வழிவிடுமாறு கேட்டு, அதற்கு அடுத்தபடியாக என் மண் என் மக்கள் யாத்திரையினுடைய நாயகன் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் மாநில தலைவர் இளைஞர்களுடைய எழுச்சி நாயகன் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தற்பொழுது உங்களிடத்தில் சிறிது நேரம் உரையாற்றுவார்கள். அன்பார்ந்த அண்ணா, அமைதியா உட்காருங்கண்ணா. அன்பார்ந்த பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, மிக முக்கியமான தமிழகத்தினுடைய அரசியல் பயணத்துல அண்ணா அண்ணா கொஞ்சம் அமைதியா உட்காருங்கண்ணா. நன்றிங்கண்ணா. அண்ணா அமைதியா உட்காருங்கண்ணா. தமிழகத்தினுடைய அரசியல் சரித்திரத்துல
ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாநில தலைவர் அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுடைய தமிழகத்தை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இருட்டாட்சியிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றி 2026 ஒரு பெரிய மாற்றம் வர வேண்டும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியிலே அமர வேண்டும். பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயாவுடைய நல்லாட்சி எப்படி இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறதோ அது தமிழகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பெரிய சிந்தனையோடு 54 இடத்துல தமிழகத்தில் 54 இடத்துல இந்த யாத்திரையெல்லாம் முடித்து 13,000 பெட்டிஷனை மக்கள்கிட்ட வாங்கி லட்சக்கணக்கான மக்களை சந்திச்சு சமுதாய தலைவர்களிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த மாவட்டத்திலிருந்து எல்லா மக்களையும் சந்தித்து அவர்களுடைய நிறைகுறைகளை எல்லாம் கேட்டு மத்திய அரசு சம்பந்தப்பட்ட பெட்டிஷன் இருந்ததுக்கோ அதையெல்லாம் மத்திய அரசிடம் சென்று கொடுத்துவிட்டு மாநில அரசினுடைய ஆட்சியை மாற்ற வேண்டும் என்கின்ற ஒற்றை பெட்டிஷனோடு இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாநில தலைவர் அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், நம்முடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் ஒரு யாத்திரையை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டு பெரிய சிரமப்பட்டு 54 இடத்துக்கு சென்றிருக்கின்றார். இது சாதாரண வேலை இல்லைங்க. காவல்துறை தடுத்திருக்கின்றார்கள். நயினார் அண்ணனுடைய யாத்திரை பாதியில, நம்முடைய மாநில தலைவருடைய யாத்திரை பாதியில புதிதாக மாநில அரசு அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் SOP கொண்டு வந்தாங்க. அந்த யாத்திரை சரியாக நடத்துவதற்கு கூட பல இடத்துல அனுமதி கொடுக்கல. அதையெல்லாம் உடைத்து தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றத்திற்கு எந்த காலத்திலும் கூட பேசப்படுகின்ற யாத்திரையாக நடத்தி காட்டியிருக்கக்கூடிய மாநில தலைவருக்கு பெரிய கரகோஷத்தோடு நீங்கள் எல்லாம் வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த யாத்திரையினுடைய நிறைவு விழாவுக்கு நம்முடைய தேசத்தினுடைய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாஜி அவர்கள், உண்மையை சொல்லணும்னா தமிழகத்தில் பட்டி தொட்டி எல்லாம் நம்முடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களை விட அதிகமா அமித்ஷாஜி அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. அவர் புதுக்கோட்டைக்கு இங்கே வர வேண்டும், ஏதோ நகரத்துக்கு வரணும், சென்னைக்கு வரணும், கோயம்புத்தூருக்கு வரணும் என்று வரல. புதுக்கோட்டைக்கு வரணும், தேசிய தலைவர்கள் இங்கே வர வேண்டும், புதுக்கோட்டை மண்ணிலே உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய மாநில தலைவர் அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று புதுக்கோட்டைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷாஜி அவர்கள், அவருடைய செயல்பாடுகளை நாம் எல்லோரும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ இந்தியாவில் உள்துறை அமைச்சரை பொறுத்தவரை 100க்கு 100 என்கின்ற அடிப்படையில் மிகச் சிறப்பாக ஒரு உள்துறை அமைச்சராக நமக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். ஒரு பெரிய வேள்வி எடுத்தாங்க. மார்ச் 2026 இந்தியாவில் நக்சலிசம் என்கின்ற வார்த்தை இருக்கக்கூடாது என்கின்ற வேள்வி எடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் நக்சலத்தை முடித்தே விட்டார். இன்னும் 2 மாதம் தான் பாக்கி இருக்கு. 100% நக்சல் முத் பாரத்தாக இந்தியாவை மாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இன்னைக்கு புதுக்கோட்டை வந்து நம்மை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அருமை சொந்தங்களே, இந்த யாத்திரை ஆரம்பித்தது மதுரை. அதன் பிறகு படிப்படியாக தமிழகத்தினுடைய எல்லா பகுதியும் போய் எல்லா மக்களையும் சந்தித்து இன்னைக்கு நிறைவாக புதுக்கோட்டை மக்களுக்கு இந்த பெருமையை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த யாத்திரையினுடைய நிறைவு விழா புதுக்கோட்டையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அருமை சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய முகமாக நம்முடைய மக்களுடைய நிறை குறை எதாக இருந்தாலும் கூட உடனடியாக நிவர்த்தி செய்து மக்களுடைய அன்பையெல்லாம் பெற்று வெற்றிவேல் யாத்திரையின் மூலமாக தமிழக சட்டமன்றத்தில் பல ஆண்டுகள் கழித்து 4 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனுப்பி வைத்து நமக்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மத்திய இணையமைச்சர் அண்ணன் முருகன் அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார். தமிழகத்தினுடைய பிரபாரிகள், மிக மூத்த தலைவர்கள், அரசியல் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள், நேரடி அரசியலை பார்க்கிறாங்க, களப்பணியில தேர்வு பெற்றவர்கள், அப்படிப்பட்ட அற்புதமான தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள். நான் வரும்பொழுது பிரபாரியினுடைய பெயரை சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள். இருந்தும் சொல்வது நம்முடைய கடமை. ஐயா பியூஷ் கோயல் அவர்கள், ஐயா அர்ஜுன் ராம் மேகால் அவர்கள், ஐயா முரளிதர் மஹோல் அவர்கள் எல்லாம் தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மாத காலம் நம்மோடு இணைந்து மக்களோடு இணைந்து ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நேரத்தை கொடுத்து உழைப்பை கொடுத்து அவர்களுடைய பொறுப்பு கிடையிலே தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கரகோஷத்தை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அருமை சொந்தங்களே, தமிழகத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களாக தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அரவிந்த் மேனன் அவர்கள், அண்ணன் சுதாகர் ரெட்டி அவர்கள் நம்மோடு எல்லா நிகழ்ச்சியிலும் இருக்கிறாங்க. நம்ம இன்பத்திலே இருக்கிறாங்க, துக்கத்திலே இருக்கிறாங்க. தமிழக மக்களோடு இருக்கின்றார்கள், பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கே என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள், முன்னாள் மாநில தலைவர்கள், இன்னைக்கு மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்கள், மேடைக்கு முன்னறிக்கையில் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய பொறுப்பாளர்கள், தலைவர்கள், நம்முடைய ஆற்றல் மிகுந்த தொண்டர்கள், இந்த யாத்திரை சிறப்பாக நடைவதற்கு முழுமையாக தன்னுடைய உழைப்பை கொடுத்து ஒரு வெற்றி யாத்திரையாக மாட்டி காட்டியிருக்கக்கூடிய அண்ணன் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்கள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த முழு யாத்திரை குழுவுக்கும் கூட நாம் பெரிய நன்றிகளை தெரிவித்தாக வேண்டும். இந்த யாத்திரைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்கள்,
குறிப்பாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவருடைய பெயரை சொல்லும் பொழுது தொண்டர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும். மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இங்கு இருக்கின்றார். புதுக்கோட்டையில் இந்த யாத்திரை நடத்தணும், இத்தனாயிரம் மக்களை நான் சேர்த்து காட்டுவேன் என்று சபதமிட்டு இத்தனாயிரம் மக்களை சேர்த்து புதுக்கோட்டையில மிக வெற்றிகரமான யாத்திரையாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அருமை சொந்தங்களே, எனக்கு முன்பு பேசிய தலைவர்கள் எல்லாம் அரசியலை ஆழமாக பார்த்தவர்கள், 30-40 ஆண்டு காலம் களப்பணியில் இருந்தவங்க. இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய மக்களுடைய ஒற்றை குரல், ஒரே ஒரு குரல், ஏதாவது பண்ணி இந்த திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புங்க, ஏதாவது செய்து 2026க்கு மேல இவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடாது என்பதை மக்கள் எல்லா இடத்திலையும் சொல்றாங்க. முடிவெற்ற இடத்துல முடி திருத்துகின்ற அண்ணன் கடைக்கு போறீங்களா, அவர் சொல்றாரு. டீ கடைக்கு போய் டீ குடிக்கிறீங்களா, அந்த அண்ணன் சொல்றாரு. ஆட்டோ ஏறுறீங்களா, ஆட்டோக்கார அண்ணன் சொல்றாரு. தமிழகத்தில் எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் மேலே இருந்து கீழே வரை 2026க்கு பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி நமக்கு வேண்டாம் என்கின்ற ஒற்றை கருத்துல முழு தமிழகமும் இருக்கிறது. இந்த யாத்திரையினுடைய வெற்றியும் கூட அதை பிரதிபலிக்கிறது. நம்முடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் 200 தொகுதிகளை தாண்டி அவருடைய யாத்திரையும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய யாத்திரை நிறைவு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் 90 நாள் மட்டும்தாங்க இருக்கு. நிச்சயமாக நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும், மக்களுடைய குரலாக மக்களுடைய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாற்று சக்தியாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி களத்தில் இருக்கிறது. 2026 அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தே தீரும். அன்பு சொந்தங்களே, திமுகவை பற்றி எவ்வளவு பேசினாலும் கூட அது புளிச்ச மோர்ல புளிச்ச தண்ணியை ஊத்துற மாதிரி. ஏன்னா அவ்வளவு பேர் திட்டி தீத்துட்டாங்க, ரோட்ல இருந்து திட்டுறாங்க, வீட்டுல இருந்து திட்டுறாங்க. அதற்கு மேல புதுசா நான் என்ன பேச போறேன்? தலைவர்கள் எல்லோருமே பேசிட்டாங்க. சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. வீதியில ஒரு பெண் பாதுகாப்பாக, ஒரு சகோதரியோ தாயாரோ வீதியில எங்கேயுமே நடமாட முடியாது. ஏன்? நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய காவல்துறைக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு அவல நிலை தமிழகத்துல மட்டும்தான், இந்தியால எங்கேயுமே இல்லைங்க, தமிழகத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. பாதுகாப்பு கொடுப்பவங்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னா, இந்த வல்னரபிள் செக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய பெண்களாக இருக்கட்டும், குழந்தைகளாக இருக்கட்டும், அவர்கள் தமிழகத்தில் எந்த விதமான பாதுகாப்பு கடந்த 4.5 ஆண்டுகள் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். அருமை சொந்தங்களே, இன்னைக்கும் தலையாட்டி பொம்மையை போல முதலமைச்சர் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார். அவருடைய கழுத்து 2 பக்கம் மட்டும்தான் திரும்பும், லெப்ட் டர்ன் ரைட் டர்ன். இந்த பக்கம் சொன்னா இந்த பக்கம் திருப்பார், இந்த பக்கம் சொன்னா இந்த பக்கம் திருப்பார். என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம ஒரு முதலமைச்சர் 4 ஆண்டு காலத்தை முழுமையாக காலம் கடத்தி இருக்கின்றார்கள் என்றால் அது தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் உயர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் மட்டும்தான். 4 ஆண்டுகளை தாண்டி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம ஆட்சியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அருமை சொந்தங்களை, இன்னைக்கு சொல்றாங்க பொங்கலுக்கு 3000 ரூபாய் கொடுத்துறோம். அவங்க பொங்கலுக்கு 3000 கொடுத்தோன்னே நாம் அப்படியே கியூ கட்டி நின்று அவருக்கு ஓட்டு போடுவோம் முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த ஏசி அறையில் நம்புறாங்க. அன்பு சொந்தங்களே, நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி வரும் பொழுது 2021 தமிழகத்தினுடைய ஒரு ரேஷன் கார்டின் மீது 2,04,000 ரூபாய் கடன் இருந்துச்சு. ஐயா, நான் திரும்பவும் சொல்றேங்க ஐயா, இதை குறிப்பாக நம்முடைய சகோதரிகள் தாய்மார்கள் கேட்டுக்கிறாங்க. 2021 திமுக ஆட்சி வந்த பொழுது ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது இருந்த கடன் 2,04,000 ரூபாய். இன்னைக்கு 2025 ஜனவரி மாசத்துல இன்னைக்கு நாம் பேசக்கூடியது ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது இருக்கக்கூடிய கடன் 4,54,000 ரூபாய். 2,04,000 ரூபாய் ரேஷன் அட்டையின் மீது இருந்த கடன் இன்னைக்கு 4,54,000. எவ்வளவு ஏத்திருக்கிறீங்க? 2,50,000 ரூபாய் ஒரு ரேஷன் அட்டையின் மீது ஒரு குடும்பத்தின் மீது கடனை ஏத்திட்டு பொங்கலுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? 2026 22 0 பொங்கலுக்கு 1 ரூபாய் கொடுக்கல. 2023 எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? 1000 ரூபாய். 2024 எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? 1000 ரூபாய். 2025 எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? 0. 2026 எவ்வளவு கொடுக்கறதா சொல்லிருக்கீங்க? 3000. மொத்தமா 5000 ரூபாயை கொடுத்துட்டு 2.5 லட்சம் ரூபாய் எங்க தலைமையில கடன் வச்சீங்க இல்லங்க ஐயா. அதனாலதாங்க ஐயா திமுக நீங்க கில்லாடி. வெறும் 5000 ரூபாயை பொங்கல் என்று சொல்லிவிட்டு கொடுத்து விட்டு 2,50,000 ரூபாய் கடனை ஏற்றி வைத்திருக்கின்றீர்கள். இந்த கடனை திமுக முதலமைச்சர் கட்ட போறது இல்லைங்க ஐயா. நம்முடைய குழந்தைகள் உழைத்து கடனை கட்டணும். நம்முடைய பேர குழந்தைகள் வரை கடனை கட்டணும். 9,74,000 கோடி கடன். இந்திய சரித்திரத்தில் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் கூட இவ்வளவு கடன் யாரும் சரித்திரத்தில் பெற்றது கிடையாது. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 5 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் 4.5 ஆண்டுகளை வாங்கி இருக்கிறாங்க. என்ன பிரமாதம்! கடனை வாங்கி ஆட்சி நடத்திவிட்டு அந்த கடனிலையும் 60% வட்டியை கட்டுவதற்காக பயன்படுத்திவிட்டு என்ன தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். எனக்கு முன்பு பேசிய தலைவர்கள் பேசினாங்க. நேத்து நம்முடைய அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஒரு புதிய விதமான ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க. திமுகவினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியில் என்னங்க சொன்னாங்க? நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொடுத்து விடுவோம். நேத்துல திமுக காரன் தம்பட்டம் அடிக்கிறான். 60 லட்சம் பேர் பயன்பட போறாங்க, எங்களுக்கு 60 லட்சம் ஓட்டு வரப்போகுது. அருமை அரசு பணியில் இருக்கக்கூடிய சொந்தங்களே, நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களை கொண்டு போயிருந்தா உங்களுடைய அடிப்படை ஊதியத்திலிருந்து பேசிக் பேலிருந்து ஒரு ரூபாயையும் கூட அவர் எடுத்திருக்க கூடாது. அடிப்படை ஊதியத்தில் 10% எடுத்து உங்களுக்கு நான் பழைய ஓய்வூதியம் மாதிரி 50% அடிப்படை நான் கொடுக்கிறேன்னா அது எந்த விதத்தில் நியாயங்க? அருமை அரசு ஊழியர்களை நன்றாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓட்ட பஸ்ல தான் இன்னைக்கு டிரைவர் கண்டக்டர் ஓட்டுறாங்க. எந்த நேரத்தில் பஸ்னுடைய எந்த டயர் கழண்டு போகும் யாருக்கு தெரியாது. அரசு பள்ளியிலே பணி செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்கள் பிஞ்சு போன கூரையில பணி செய்யறாங்க. எனக்கு அரசு பணியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கூட நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வேலை செய்வதற்கு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தையே நம்மால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அருமை சொந்தங்களே. அதனால என்ன நான் இதை உயர்த்திட்டேன் அதை உயர்த்திட்டேன் என்ன சொன்னாலும் கூட லெப்ட் பாக்கெட்ல இருந்து 10 ரூபாய் எடுத்து ரைட் பாக்கெட்டுக்குள்ள வைக்கிறது பேரு ஆட்சி இல்லைங்க ஐயா. இந்த பாக்கெட்ல எடுத்து கீழ் பாக்கெட்ல வைக்கிறது பேரு ஆட்சி கிடையாது. அருமை சொந்தங்களை இதெல்லாம் நம்ம பேசணும். அமித்ஷாஜி அவர்கள் இங்கே வந்திருப்பதற்கான காரணம் அடுத்த 90 நாட்கள் வீடு வீடாக வீதி வீதியாக தெருமுனை பிரச்சார கூட்டத்தில் இதையெல்லாம் ஒன்றொன்றாக எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே வரணும். யாரையும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி ஏமாற்றி ஆட்சி கட்டில் அமர்வதற்கு எந்த வாய்ப்பையும் கூட நாம கொடுக்க கூடாது அருமை சொந்தங்களே. அருமை சொந்தங்களே, அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. 505 தேர்தல் வாக்குறுதி 2021 கொடுக்கப்பட்டது. 505 தேர்தல் வாக்குறுதி முதலமைச்சர் நேற்று சொல்றாரு 364 தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்றிட்டோம், 40 தேர்தல் வாக்குறுதி பரிசீலனை இருக்கு, 57 தேர்தல் வாக்குறுதி மத்திய அரசு சம்பந்தப்பட்டது. அப்ப அவங்க சொல்றத பார்த்தா 505 தேர்தல் வாக்குறுதியில முதலமைச்சர் நேற்று சொல்வது 80% வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டோம். இதே முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி 2024 ராஜபாளையம் எம்எல்ஏ கல்யாண விழாவில் சொல்றாரு 99% தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டோம் என்று இதே முதலமைச்சர் மேடையில் சொல்றார். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு முதலமைச்சரே பொய் சொல்லக்கூடிய அவலமான ஆட்சி தமிழகத்தில் மட்டும்தான். நீங்க உண்மையாலுமே 80% தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்றி இருந்தா வெள்ளை அறிக்கை விடுங்க. வாக்குறுதி 1 நிறைவேற்றப்பட்ட தேதி என்ன சொல்லுங்க, வாக்குறுதி 2 நிறைவேற்றப்பட்ட தேதி என்ன சொல்லுங்க, வாக்குறுதி 3 நிறைவேற்றப்பட்ட தேதி என்னன்னு சொல்லுங்க. எதையுமே செய்யாம 505 தேர்தல் வாக்குறுதியில நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும், நம்முடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், 50 தேர்தல் வாக்குறுதியை கூட முழுமையாக நிறைவேற்றாம நேற்று ஒரு பெரிய பச்சை பையை சொல்லுகின்றார் 364 தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்றி விட்டோம் 80% என்று சொல்லுகின்றார். அருமை சொந்தங்களே, இன்னைக்கு ஆந்திராவை பார்த்துங்க ஒரு உதாரணம். தமிழகத்திற்கு வரக்கூடிய முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும். முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த நிறுவனத்தை பார்ப்பார். அடுத்த நாள் அதே நிறுவனம் ஆந்திராவுக்கு போகும், கையெழுத்து போடும், பணத்தை அங்க போடுவாங்க. கடந்த 6 மாதமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். தமிழகத்திற்கு வரக்கூடிய எல்லா நிறுவனமும் ஆந்திராக்கு எங்கய்யா போகுது? வசூல் வேட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். வசூல் வேட்டை. அங்கே பியூஷ் கோயல் அவர்கள் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீமை கொண்டு வந்து நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்து தமிழகத்திற்கு இங்கே கம்பெனி அனுப்பிச்சா இங்க இருக்கிறவங்க கம்பெனி கட்டி கல்லா கட்டிட்டு இருக்காங்க. 15% கொடு, 20% கொடு. வரக்கூடிய ஒரு நிறுவனமும் கூட திரும்ப பக்கத்து மாநிலத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. இது என்னங்க நடக்குது? நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு வேலை இல்லை. 2030 தமிழகத்தை நாம் உருவாக்கலீங்க ஐயா. 1980 தமிழகத்துல பழம்பெருமை இன்னும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம், இன்னும் முன்னாடி போகாம இருக்கிறோம். அதையெல்லாம் இந்த தேர்தல் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நம்மால் உடைத்து காட்ட முடியும். நமக்கு மக்கள் சொல்லுகின்றார், மக்களுடைய பேச்சை மட்டும்தான் கேட்கணும். ஒருங்கிணைப்பாக உறுதுணையாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி களத்தில் இருக்கும் பொழுது 2026 ஆட்சி மாற்றம் என்பது நிச்சயமா நடக்கும். இன்னொன்றையும் நாம் ஏமாற்றக்கூடாதுங்க. 505 தேர்தல் வாக்குறுதி என்பது மாநிலத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி. அதுலயும் 50 நிறைவேற்ற ஒரு மாவட்டத்துக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்திருக்கிறாங்க. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு மட்டுமே தனியாக 28 வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறாங்க. மாவட்டத்துக்கு கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதி எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு 1600 வாக்குறுதி வருது. மாவட்டத்துக்கு தனியாக கொடுத்த 1600 வாக்குறுதி, மாநிலம் முழுவதும் கொடுத்த 505, இது ரெண்டையும் சேர்த்துனீங்கன்னா 2100. 2100 வாக்குறுதிக்கு நீங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னா 5% வாக்குறுதிகள் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிறைவேற்றல. எவ்வளவு தெளிவா இருக்காங்கன்னா, டிஎம்கே வெப்சைட்ல மாவட்டம் வாரியாக கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை போன மாசமே நீக்கிட்டாங்க. போன மாதமே டிஎம்கே வெப்சைட்ல இருந்த மாவட்ட வாரியான வாக்குறுதிகள் நீக்கிவிட்டார். அருமை சொந்தங்களே, ஒரு உதாரணத்தை படிக்கிறேன். நம்முடைய புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மட்டும் பாருங்க. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வாக்குறுதி, புதுக்கோட்டை புறவழிச்சாலையிலே புதிய ஒருங்கிணைப்பட்ட பேருந்து நிலையம் கட்டப்படும். என்னாச்சுங்க? கட்டினாங்களா?
இல்லை. புதுக்கோட்டையிலே கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கப்படும். தொடங்கியாச்சுங்களா? இல்லை. புதுக்கோட்டை, கந்தர்வக்கோட்டை, ஆதனக்கோட்டை, ஆலங்குடியில முந்திரி பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் அமைக்க ஆவணம் செய்யப்படும். பண்ணாங்களா? இல்லை. ஆலங்குடி, கீரமங்கலத்துல நறுமண தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வருவோம். கொண்டு வந்தாங்களா? இல்லை. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய தேர்தல் வாக்குறுதியை மட்டும் உங்க முன்னாடி நான் படிக்கின்றேன். அதையே செய்யல. 28 வாக்குறுதி 3 செஞ்சிருக்கிறாங்க. இதுல 25 செய்யல. 505ல 50 செஞ்சிருக்கிறாங்க. 455 செய்யல. இதையெல்லாம் மக்களிடம் சொல்ல வேண்டும். பெரிய மாற்றத்திற்கு அச்சாரம் இடணும். நம்முடைய அமித்ஷாஜி அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுகின்றார், 3/2 பங்கு எம்எல்ஏக்களை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இங்கே பெறும் என்கின்ற உறுதி வார்த்தையை தொடர்ந்து சொல்றாங்க. 3/2 பங்கு. இன்னைக்கு இந்த யாத்திரையை பார்த்து விட்டு அமித்ஷாஜி அவர்கள் 3/2 பங்குக்கு மேலதான் நமக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கிடைப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை வார்த்தையை நிச்சயமாக அளிப்பார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. கடைசியாங்க ஐயா, ஆமா, தமிழ்நாடு 1ஆம் நம்பர்ல இருக்குதுங்க ஐயா. இதுல 1ஆம் நம்பர்ல இருக்கு. கள்ளச்சாராயம் சாவுல இந்தியாவுல கடந்த 4 ஆண்டுகள்ல 1ஆம் நம்பர்ல இருக்கு. ஒரு அரசே மதுபான கடை நடத்தி 55,000 கோடி வசூல் செய்வதில் நம்பர் 1ல இருக்கு. மாநில தலைவர் அவர்கள் சொன்னது போல பெண்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு எதிரான பெருங்குற்றம் 15% உயர்ந்திருப்பதில் நம்பர் 1ஆ இருக்கிறோம். மகன், மருமகன், முதலமைச்சர் குடும்பம் கல்லா கட்டி வசூல் பண்றதுல நம்பர் 1ஆக இருக்கின்றோம். அதை தவிர தமிழ்நாடு எதிலையும் நம்பர் 1ஆ இல்லைங்க ஐயா. நம்பர் 1ஆக வருவதற்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியால் மட்டும்தான் முடியும். நாம் எல்லோரும் இணைந்து 2026ல அந்த பொற்காலத்தை உருவாக்க வேண்டும். அதனால் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கட்டும், காவல்துறை நண்பர்களாக இருக்கட்டும், சாதாரண பொதுமக்களாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய வலிக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு மருந்து மட்டும்தான். அந்த மருந்தினுடைய பெயர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்ல அந்த மருந்தை மட்டும் நீங்க வாங்குங்க. அந்த மருந்தை உங்க மேல தடவுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க. நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாம் செயல்படுத்தி காட்டுவோம் என்று சொல்லி மறுபடியும் வெற்றிகரமாக இந்த யாத்திரை நடத்தி காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநில தலைவர் அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கும், இந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய சகோதரர் ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும், மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும், டெல்லியிலிருந்து நமக்காக வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய அருமை ஐயா அமித்ஷாஜி அவர்களுக்கும், தேர்தல் பொறுப்பாளர்களுக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நன்றி கலந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை, வணக்கங்களை தெரிவித்து புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். அண்ணா, இன்னுமே ஒரு 5000 பேர் நம்முடைய தொண்டர்கள் வெளியே இருக்கிறாங்கண்ணா. காவல்துறை நண்பர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், அவங்க எல்லாம் கிராமத்திலிருந்து கஷ்டப்பட்டு இங்க பார்க்க வந்திருக்கிறாங்க. தலைவரை பார்ப்பதற்காக, அமித்ஷாஜி அவர்களை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறாங்க. ஐயா, பின்னாடி தயவு செஞ்சு பேரிகேடை கொஞ்சம் நீக்கி விட்டு எல்லோரையும் பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க ஐயா. இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு அவங்க அந்த யாத்திரையை பங்கு பெறாம போனாங்கன்னா பெரும் குற்றமாகிவிடும். அதனால தயவு செய்து காவல்துறை நண்பர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள், அந்த பின்னாடி இருக்கிற பேரிகேட்லாம் நீக்கி எல்லோரையும் உள்ளே வருவதற்கு நீங்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி, நம்முடைய தொண்டர்கள் அமைதியாக உங்களுடைய இருக்கையிலே அமர வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாரத் மாதா கி ஜெய். நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த இந்திய உள்துறை அமைச்சர் மாண்பு அமித்ஷா அவர்கள் இப்பொழுது भाई ट्रांसलेटर को बुला लो जरा. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, क्या हो गए आप लोगों की आवाज को? अम्मा என்னாச்சு? இன்னும் சத்தமா கேட்கலையா? एनडीए सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? एनडीए அரசாங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா? मोदी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु में हमारी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? மோடி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே அரசாங்கம் அமைக்கப்பட வேண்டுமா வேண்டாமா? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई. இந்த குரல்லாம் பத்தாது. सभी लोग हाथ उठाइए जरा, दोनों हाथ उठाइए. विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए. உறுதியான உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துங்கள். உங்கள் கைகளை உயரே உயர்த்துங்கள். और प्रचंड आवाज से बोलिए, உரத்த குரலில் முழக்கம் செய்யுங்கள். भारत माता की.
वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नयनार नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के अन्नामलाई जी, तमिलनाडु चुनाव के प्रभारी और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, श्री एन रामचंद्रन जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே। भाई नाम मत बोलिए, आप सीधा अंत में जो मैं बोला ना वो बोल दीजिए। பாரதிய ஜனதா கட்சியின் காவலர்களாகவும் சிப்பாய்களாகவும் இருக்கின்ற என் அருமை பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நல்வணக்கங்கள்। सबसे पहले मैं महान तमिल भाषा में आपसे बात नहीं कर सकता हूं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। இந்த மாபெரும் மகத்தான தொன்மையான தமிழ் மொழியிலே என்னால் உரையாற்ற முடியவில்லை, அதற்காக உங்கள் அனைவரிடமும் நான் மன்னிப்பு கோருகிறேன்। मैं तमिलनाडु की इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। தமிழ்நாட்டின் இந்த புனிதமான மண்ணுக்கு நான் என்னுடைய நல் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை துவங்குகின்றேன்। यही भूमि के म्यांमार, अलवार और सिद्धर जैसे महान विद्वानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। இந்த மண்ணுக்கே உரித்தான ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், சித்த புருஷர்கள் அவர்களுக்கு நான் தலை வணங்கி என்னுடைய உரையை துவங்குகின்றேன்। जिसके साथ चोला और पांडे वंश का महान विरासत जुड़ा है, ऐसी पुडुकोट्टई में आकर मैं आप सबको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। இங்கே மாபெரும் சோழ சாம்ராஜ்யம், அத்தகைய சாம்ராஜ்யத்தை இங்கே அந்த சாம்ராஜ்யம் இருந்த அத்தகைய புதுக்கோட்டைக்கு நான் என்னுடைய உரையை துவக்குகின்றேன்। मैं भगवान गोकर्णेश्वर और देवी बृहद को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। சிவனாருக்கும் உமையவளுக்கும் நான் என்னுடைய தலையை வணங்கி அவர்களுக்கு சிரம் தாழ்த்தி என்னுடைய உரையை துவங்குகின்றேன்। मित्रों, आज भारत के महान सपूत तमिलनाडु के ही लाल जेसी कुमारप्पा की जन्मतिथि है। मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। தமிழ்நாட்டின் மகத்தான புதல்வன், இந்த மண்ணின் மைந்தன் ஜேசி குமரப்பா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி நான் என் நினைவலைகளை சமர்ப்பிக்கின்றேன்। मित्रों, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्र जी की यात्रा का समारोह है। ये समारोह में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में
एनडीए की सरकार बनने जा रही है। தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம். இந்த பயணத்தை மேற்கொண்ட தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் இந்த நிறைவு விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். இந்த நிறைவு விழாவிலே நான் ஒரு விஷயத்தை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏப்ரல் மாதம் 2026ஆம் தேதி இங்கே தமிழ்நாட்டிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியின் एनडीए தலைமையிலான இங்கே ஆட்சி மலரும். मित्रों, मैं आज इस विराट सभा के माध्यम से तमिलनाडु की जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आइए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में हम हमारे तमिलनाडु को भी जोड़ दे. இங்கே இந்த மாபெரும் அவையின் வாயிலாக நான் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்களுக்கும் அறைகூவல் விடுக்கிறேன். வாருங்கள், மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் நாம் அணிவகுப்போம். பாரதத்தின் வளர்ச்சி பாதையிலே, வளர்ச்சி பயணத்திலே இந்த பயணம் நிறைவு பயணத்தின் வாயிலாக நாம் அதில் பங்கு பெறுவோம். मित्रों, इस यात्रा ने 12 अक्टूबर से आज तक लगभग पूरे तमिलनाडु में जनसंपर्क के कार्यक्रम किए हैं. இந்த தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம், இந்த பயணம் அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி துவங்கியது. இதிலே கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மட்ட மக்களோடும் இங்கே தொடர்பு கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके के साथ, हमारे और साथी दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन कर कांग्रेस और डीएमके को अंतिम लड़ाई देने का काम करने वाली है. இனி வரவிருக்கின்ற நாட்களிலே காதல விழுதா வரவிருக்கின்ற நாட்களிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் இன்னும் பிற கூட்டணி கட்சிகளும் வலுவான கூட்டணி அமைத்து இங்கே ஆட்சி அமைக்க போகிறோம். हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल गई है. எப்பாடுபட்டாவது எப்படியாவது இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி ஆட்சியை நாம் ஒழித்தே தீருவோம், முடிவு கட்டியே தீருவோம். पूरे भारत में सबसे करप्ट गवर्नमेंट अगर कहीं पर है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु में है. மக்களே, ஒரு விஷயத்தை கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. ஒட்டுமொத்த பாரதத்திலும் எங்கேயாவது மிகப்பெரிய ஊழல் நிறைந்த கட்சி, மிகப்பெரிய ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி என்று சொன்னால் அது தமிழ்நாட்டின் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சிதான். भाई साहब, मैं बोलूं इतना ही बोलिए आप. तमिलनाडु सरकार बोला तो इतना ही बोलिए आप. अपने घोषणा पत्र का सबसे कम वादों को पूरा करने वाली कोई सरकार है तो तमिलनाडु में डीएमके सरकार है. தேர்தல் அறிக்கையிலே மிக குறைவான அளவு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி இருக்கிற கட்சி என்றால் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இந்த ஆட்சிதான். तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के माताओं बहनों की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है. தமிழ்நாட்டிலே தாய்மார்கள் சகோதரிமார்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்பும் இன்று இல்லை. मित्रों, तमिलनाडु सरकार का
एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। தமிழ்நாடு அரசின் ஒரே நோக்கம் என்று சொன்னால் அது மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை முதலமைச்சராக்குவது மட்டும்தான்। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। தமிழ்நாட்டின் மக்களிடம் நான் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், ஒரு குடும்ப ஆட்சி அதற்கு முடிவு கட்டியே தீர வேண்டும், அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। முதலிலே கருணாநிதி அவர்கள், பிறகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள், பிறகு உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ற திட்டம் போடுகிறீர்களே, ஸ்டாலின் அவர்களே, உங்களுடைய கனவு மெய்யாகாது। मित्रों, इस बार दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। மக்களே, இந்த முறை சுவற்றிலே தெளிவாக இந்த சித்திரம் காணப்படுகிறது। 2026 கண்டிப்பாக என்டிஏ தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் ஆட்சிதான் அமையப் போகின்றது। एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नेचुरल अलायंस है। அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், பாரதிய ஜனதா கட்சி, இந்த கூட்டணி இது ஒரு வெற்றி கூட்டணி। हम 1998 में साथ में चुनाव लड़े। 1998 1998 நாம் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டோம்। हम 2019 लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़े। 2019 ஆண்டு தேர்தலிலும் நாம் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தலில் களம் கண்டோம்। हम 2021 का चुनाव भी साथ में लड़े। 2021 ஆண்டு தேர்தலிலும் கூட நாம் இணைந்தே தேர்தல்களை சந்தித்தோம்। हम 24 का चुनाव अलग लड़े, मगर 24 में बीजेपी और एआईएडीएमके के वोट का टोटल करते हैं तो 36 सीटों पर एनडीए का विजय होता है। 2024 ஆண்டிலே நாம் தனியாகத்தான் தேர்தல்களை சந்தித்தோம் என்று சொன்னாலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி, அஇஅதிமுக இரண்டின் மொத்த வாக்குகளை எண்ணி பார்த்தால் நாம் 26 தொகுதிகளிலே நாம் வெற்றி பெற்றிருப்போம்। मित्रों, एक अपप्रचार स्टालिन जी की पार्टी ने चलाया है कि एनडीए तमिल भाषा का विरोध कर रही। मैं आज तमिलनाडु की जनता को बताना चाहता हूं कि आईएएस आईपीएस के एग्जामिनेशन में सबसे पहले तमिल भाषा में एग्जाम लेने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कराई। ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன பரப்புரை செய்கிறார் என்று சொன்னால், என்டிஏ அரசாங்கம் நம்முடைய தொன்மையான தமிழுக்கு எதிரானது என்று பரப்புரை அவர் செய்து வருகின்றார்। ஆனால் நமது என்டிஏ அரசாங்கம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுகளிலே வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள்। भारत सरकार ने
फिजी में तमिल भाषा में शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कराई। நம்முடைய பாரத அரசு பிஜி தீவுகளிலே தமிழை கற்பிப்பதற்காகவும் தமிழை கற்றுக்கொள்வதற்காகவும் வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி அமைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றது। और महान सेंगोल को इतने सालों से कांग्रेस डीएमके ने एक म्यूजियम में रखा था, नरेंद्र मोदी जी ने सेंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करने का काम किया। மாபெரும் மகத்தான செங்கோலினை இத்தனை ஆண்டு காலம் காங்கிரஸ் மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவர்கள் அருங்காட்சியகத்திலே வைத்து பாதுகாத்திருந்தார்கள்। ஆனால் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள்தான் அதனை இன்று நாடாளுமன்றத்திலே வைத்து அழகு பார்க்கிறார்। अभी अभी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर हमारे श्रीमान राधा कृष्णन जी को चुनकर लाने का काम भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। நம்முடைய துணை குடியரசுத் தலைவராக தமிழரான சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் பதவியில் அமர்த்தி அழகு பார்த்திருக்கிறார் நம்முடைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள்। भाइयों बहनों, एडीएम के सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। சகோதர சகோதரிகளே, இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசும் ஊழலுக்கான எடுத்துக்காட்டு, ஊழலுக்கான அடையாளம் என்றாகிவிட்டது। उनके एक मंत्री जेल में जाने के बाद भी 243 डेज तक उनको मंत्री पद पर बिठाए रखा। அவர்களுடைய ஒரு அமைச்சர் சிறைச்சாலைக்கு சென்ற பிறகும் கூட சற்றேறக்குறைய 248 நாட்கள் வரை அவர் அமைச்சராக தொடர்ந்தார்। भाइयों बहनों, एक नेता का नाम कैश फॉर जॉब घोटाले में आया है। कैश फॉर जॉब स्कैम। ஒரு தலைவருடைய பெயர் எந்த அளவுக்கு அவப்பெயராகி இருக்கின்றது என்றால், பணம் வாங்கி கொண்டார் என்ற ஊழலிலே அவர் சிக்கி இருக்கின்றார்। एक नेता का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम में आया है। மணி லாண்டரிங் என்று சொல்லக்கூடிய கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டிலும் ஒரு தலைவரின் பெயர் அடிபடுகிறது। एक नेता का नाम रेत खनन के घोटाले में स्कैम में आया है। மணலை அள்ளும் ஒரு ஊழலிலும் ஒரு தலைவரின் பெயர் வந்திருக்கிறது। एक नेता का नाम कॉल स्कैम में आया है। ஒரு தலைவரின் பெயர் நிலக்கரி ஊழலோடு தொடர்பு பட்டு இன்று வெளிவந்திருக்கிறது। और एक नेता का नाम 6000 करोड़ की CRIDP में करप्शन के लिए आया है। ஒரு தலைவருடைய பெயர் 6000 கோடி ரூபாய் CRIDP இதிலே தொடர்புபடுத்தி இன்று வெளியாகி இருக்கிறது। भाइयों बहनों, इतने सारे करप्ट मिनिस्टर की फौज लेकर तमिलनाडु का विकास हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। இத்தனை ஊழல் நிறைந்த அமைச்சர்கள், அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைச்சரவையை இதனை வைத்துக் கொண்டு தமிழ்நாடு வளர்ச்சி காண முடியுமா? முடியுமா? பலமா? तमिलनाडु की हर योजना पर 20% करप्शन के कट मनी का लोड है। தமிழ்நாட்டிலே 20% முதலில் எனக்கு கட்டிங் கொடுக்க வேண்டும், என்னை நீ கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலைமை நிலவுகிறது। पूरा तमिलनाडु का बजट केवल कर्ज और
शराब की कमाई पर चल रहा है। ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு அரசின் வரவு செலவு திட்ட அறிக்கை டாஸ்மாக் சாராயம் மற்றும் கடனில் மட்டும்தான் இயங்குகிறது। भाइयों बहनों, तमिलनाडु सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इनके शासन में कर्मचारी भी सड़क पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। சகோதர சகோதரிகளே, தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எத்தனை மோசமானது என்று சொன்னால் அரசு ஊழியர்கள் தெருவில் இறங்கி போராடக்கூடிய ஒரு அவல நிலைமை நிலவுகிறது। जब सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठियां चलाई जाती है। துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டத்திலே ஈடுபட்டால் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்படுகின்றது। स्कूल शिक्षक रोड पर आते हैं तो 1300 महिला शिक्षिका को जेल में डाल दिया जाता है। ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்கள் தெருவில் இறங்கி போராடக்கூடிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றார்கள்। அதிலே அவர்கள் மீது 1300 பெண் ஆசிரியைகள் மீது அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள்। नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आंगनवाड़ी वर्कर प्रोटेस्ट करते हैं तो 600 नर्सों को जेल में डालने का काम होता है। ஆங்கன்வாடி பணியாளர்கள் போன்ற அரசு பணியாளர்கள் போராட்டத்திலே இறங்கினால் அவர்கள் உடனடியாக சிறைச்சாலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றார்கள்। किसानों को भी धोखा देने का काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। விவசாயிகளை கூட அவர்கள் சும்மா விட்டு வைக்கவில்லை। விவசாயிகளையும் அவர்கள் கொடுமைக்கு ஆட்படுத்துகின்றார்கள், ஏமாற்றுகின்றார்கள்। डीएमके सरकार ने तमिलनाडु को डंपिंग ग्राउंड बनाया है। दूसरे राज्यों का तमिलनाडु में हिंदू आस्था के, हिंदुओं के विश्वास के अपमान का सिलसिला इन्होंने चलाकर रखा है। தமிழ்நாட்டிலே இந்துக்களுக்கும் சரி அவர்களுடைய சமய நம்பிக்கைகளுக்கும் சரி வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது। तमिलनाडु में अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त अघोषित कर्फ्यू लगाया जाता है। தமிழ்நாட்டிலே அயோத்தியின் ராமர் ஆலயத்தின் பூமி பூஜையின் போது அறிவிக்கப்படாத ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। அவர்களுடைய மூத்த தலைவர் சனாதன தர்மத்தை என்ன கூறினார்? டெங்கு, மலேரியா இவற்றோடு ஒப்பிட்டார்। हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है। இந்துக்களின் ஊர்வலங்கள் என்றால் அதற்கு தடை விதிக்கப்படுகின்றது। हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। நம்முடைய மூர்த்திகளை, நம்முடைய திருவுருவங்களை நாம் கடலிலே ஆற்றிலே சென்று கரைப்பதற்கு கூட தடைகள் விதிக்கப்படுகின்றன। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर कर तोड़ने का काम किया है। நான் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒன்றை கூற விரும்புகின்றேன்। நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தின் மாண்பினை
குலைத்திருக்கிறீர்கள், இந்துக்களின் சமய உரிமைகளை பறித்திருக்கின்றீர்கள். भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिए हैं. நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு பல பல கட்டமைப்பு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றது, செயல்படுத்துவதற்காக அதை அறிவித்திருக்கின்றது. 2004 से 14 तक जिसमें डीएमके भी केंद्र में हिस्सेदार था, तमिलनाडु को केवल 1,53,000 रुपीस मिले थे. 2004 ஆண்டு முதல் 2014 ஆண்டு வரை யார் மத்தியிலே ஆட்சி செய்தார்களோ அவர்கள் மூலமாக தமிழ்நாடு मैं पूरी लिस्ट लेकर आया हूं. நான் பட்டியல் முழுவதையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். 2004 से 14 में 1,53,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 24 में 11 लाख करोड़ रुपीस देने का काम किया है. ஒரு ஒப்பீடு செய்வோமா? ஒப்பீடு செய்யலாமா? 2004 முதல் 2014 வரை 1,00,000 கோடி 53,000 ஒரு பக்கம். 2014 முதல் 2024 மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தொகை 11 லட்சம் கோடி. मित्रों, 2024 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की एक प्रचंड विजय यात्रा चल रही है. 2024 துவங்கி மோடி அரசு மாபெரும் வெற்றி பயணத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகின்றது. 2024 में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. 2024 ஆண்டு நமக்கு மிகவும் பிரியமான நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக நாட்டின் பிரதமராக பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார். 2024 में ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनी. 2024 ஆண்டிலே முதன்முறையாக ஒரிசாவிலே நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்தது. 2024 में ही आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी. 2024 கூட ஆந்திர பிரதேசத்திலே என்டிஏ அரசினுடைய அரசாங்கம் அங்கே அமைக்கப்பட்டது. 2025 में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. 2025 ஹரியானாவிலே மூன்றாவது முறையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை பிடித்தது. 2025 में तीसरी बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी. அதே போல 2025 ஆண்டிலே மகாராஷ்டிரத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சி என்டிஏ கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்தது. 2025 में 27 साल बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनी. 2025 ஆண்டிலே 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மாநகர் தில்லியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்தது. हमने बिहार में 2025 में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ कर दिया. 2025 பீகார் மாநிலத்திலே இண்டி கூட்டணி மண்ணை கவ்வியது. और भाइयों बहनों, अब बारी है तमिलनाडु और बंगाल की. நண்பர்களே, முக்கியமா கேளுங்க. இப்ப 2026
இப்போ தமிழ்நாட்டோட முறை. बंगाल भूल गए आप. வங்காளம் தமிழ்நாடு இப்பொழுது நம்முடைய முறை. आज हम सब ने इस कार्यकर्ता महासंगम से एक संकल्प लेकर जाना है. இங்கே இந்த அவையிலே இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய காரியகர்த்தர்கள் ஒரு உறுதிப்பாட்டை மேற்கொண்டு நாம் இங்கே இருந்து பயணிக்க வேண்டும். 2024 और 25 भारतीय जनता पार्टी के विजय के साल रहा. 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनानी है. 2024-25 நாடு முழுமையும் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு பயணித்தது. 2026 மேற்கு வங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு இங்கே நாம் பெரும்பான்மையை பெற வேண்டும். भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आप सभी लोग इसके लिए तैयार है क्या? சகோதர சகோதரிகளே, என்னிடம் ஒன்றை கூறுங்கள், வாக்களியுங்கள். இதற்கு நீங்கள் அனைவரும் தயாரா? உரக்க சொல்லுங்கள். இன்னும் ஜாஸ்தி. ஜார்ஜ் கோட்டையை எட்ட வேண்டும். मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए. उठाइए जरा दोनों हाथ. तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. அடுத்தபடியாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய சார்பாக மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் அனைவரும் நாம் மிகவும் கட்டுப்பாட்டிற்குரியவர்கள். அவரவர்கள் உட்கார்ந்த சேரில் நாமளே நம்முடைய சேரை நாம முறையா அடிக்கடி தான் நம்ம அங்கிருந்து கலைந்து சொல்லணும். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சேரில் நம்ம அமரக்கூடிய இருக்கையிலே நாம பக்கத்திலேயே அடுக்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். செல்லும் போது மிகவும் கவனத்தோடு நாம் அனைவரும் செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Hello and welcome to First Post. With me is Dr. K.V. Subramanian. He is an executive director at the IMF, the International Monetary Fund. Before that, he was the chief economic advisor to the government of India. Apart from being an accomplished economist, he is also an author, and his latest book has come out. It's called India at 100, Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse. Dr. Subramanian, very good to see you. So good to be with you here talking, Palki. Congratulations on the book. Thank you. And let's start this conversation with your own story. You had a modest beginning. I believe that your father had to abandon his education because of financial hardships, and that is where you started from, and you've made it to where you have. In a lot of ways, it mirrors the growth of India's middle class, post-liberalization, post-1991. How would you say the economic reforms some 30 years ago impacted your growth and your personal story? So it's true, Palki, and I'm glad you brought it up. My father lost his father when he was 7 years old, and he could only go to school, finish school. He wanted to study more, but he couldn't, and therefore he made sure that me and my younger brother were two siblings. He gave us, education and ensure that I was the first person in our entire clan to go to university. So in that sense, it's been quite a, it's really nice. Every time I actually, I'm able to contribute, I think of him, because it's in some sense living his dreams as well. So in that sense, I think the liberalization was a very, very, I would say, seminal moment. I remember reading about liberalization, sitting in the reading room at IIT Kanpur, and in fact, that was my first exposure really to economics, and drew me into economics. And I think there is absolutely no doubt, if you look at the macroeconomic level, it's made a big difference. I'll share a telling statistic. If you looked at the GDP per capita that India had in 1947 and now, it's identical. 9,000 rupees was the GDP per capita, in 1947, 3.3 rupees to the dollar. So it was about 2,730, which is exactly what it is now. That essentially, now in between, I think that's the story of liberalization. From 2,730, we brought it to $300 per capita, by 1991. So lost, 9 times as much. And then we've retrieved that back now to 2,730 similarly. So just think about it, over a 75-year period, we basically, through the Nehruvian socialism, we managed to actually lose almost the entire of that economic whatever was left after the British left. So from there, I think from 300 to now 2,700, 9 times, increase in GDP per capita. That to me is really the benefit of liberalization. If there's one theme I take about, and actually which should resonate with everybody, all policymakers, is the importance of competition. What liberalization did for us is competition. I think no better example than the media itself. Think about the time when there was only one Doordarshan, where we used to tune in, and today, and I think the competition has brought out so much, right? So all of you competing, and really, healthy competition actually enhances capabilities. So that to me is really the thread that I want to, latch on to and hopefully resonate. And across the board, whether it's actually take our competitive examinations, industries, anywhere where there's healthy competition that builds capabilities that actually enhances overall welfare. Right, and we do have the quota system, but that's a different sort of, I think, will need a full conversation on its own. Sure. The way you put it, from where we started in 1947 to the point of liberalization and now, you're also looking ahead. Yes. Your book envisions India becoming a $55 trillion economy by 2047, which is a very good goal to have, but very ambitious as well. And for our viewers, let me put this in perspective. The US is the biggest economy at this point, a little over 25 trillion. China is second at 17. We are 3.3 in 2024. Yeah. And you're saying we'll be 55 trillion in 2047. What is it that makes you so optimistic about India's potential? So I'm sure, Palki, you and the viewers would have observed, I always make any of my assessments based on rigorous data and economic analysis. Let me start by giving a couple of examples. Let's take Japan. From 1970 to 1995, a 25-year period, the Japanese economy actually grew in nominal GDP dollar terms by 25.6 times.
In 1970, its GDP was 220 billion. By 1995, it was $5.5 trillion. If you take China, and I didn't give China as the first example because people will say that's not a democracy, but Japan certainly was. So China from 1996 to 2021 grew its GDP by 22 times. That is the power of compounding. Over a 25-year period, compounding really works. And what I am talking about here is about a 16 times increase in India's GDP. And let me lay it out for the benefit of the viewers. If we take 8% growth, and I think that is where the ambition really is, I'll expand on that. 5% inflation, which is what has been there historic, if you look at from 2016 onwards, post the inflation targeting regime, that is despite COVID, despite the Ukraine war and the supply side problems. So I think it's very reasonable to assume, therefore, that 5% inflation should be there. I think it may be conservative, but very reasonable. So 8 plus 5, that's 13% in nominal rupee terms. Now, I estimate based on, the difference, change in inflation, that the rate of depreciation of the rupee going forward will be less than 1%. It has been about 3.5% historically, but I'll come to and I'll explain why. In the book, I estimate it's 1%. Now, because depreciation reduces the value in dollar terms compared to rupees, you have to subtract that 1%. So 13 minus 1 makes it 12%. Now, at 12% rate of growth in dollar terms, your GDP multiplies every 6 years. This is the rule of 72. So, 72 divided by 12, 6 years. Over a 24-year period from 2023 to 2047, if GDP multiplies every 6 years, there are 4 doublings. That's 2 into 2 into 2 into 2, which is 16 times. That's basically what I'm talking about. And I'll explain this in even more detail. In 2023, India's GDP was 3.28 trillion. Let's approximate it 3.25. So the 4 doublings means from 3.25 to 6.5, that's your first doubling. 6.5 to 13, that's your second doubling. 13 to 26, that's your third doubling. And 26 to 52, which is close to the 55 trillion. Now, this is where the power of compounding can be illustrated. If on the other hand, GDP grows only at 9% in dollar terms, then GDP multiplies only every 8 years, doubles every 8 years. So over a 24-year period, you don't get 16 times multiplication, you get only 8 times multiplication. This is what Japan and China actually saw. They grew at very high rates in dollar terms during that 25-year period. So we need to seek inspiration from that, and I think India can. If you look at historically, India has grown at about 7% in real terms. So 8% is a stretch goal, and I've kept that stretch goal so that we have that ambition, and we can deliver that 8%. In other words, the rest of it actually is not as critical as the 8% growth. Let me just spend a minute on explaining why the rate of depreciation is likely to be lower. So if you look from 1991 onwards, the rupee has depreciated on average by about 3.5%, annually. Now, this has been during a period where India's inflation has been about 7.5%. Now, one of the fundamental credos in international economics is that if a currency faces higher inflation, its value in purchasing power terms actually erodes faster, right? For instance, to explain, say, to make sure things are understood very well, if I have 100 rupees in my pocket today, with 5% inflation, I can buy only 95 rupees worth of goods or services next year. If you take the US, where inflation is 2%, $100 worth of money in the pocket can buy $100 worth of goods and services now, but only 98 next year. So the 5% inflation is eroding value of the rupee much more or much faster than that of the dollar. When inflation was 7.5%, it was eroding even faster. And that is why one of the fundamental aspects, therefore, is that higher the inflation, higher the rate of depreciation. Conversely, therefore, lower the rate of inflation, lower the rate of depreciation as well. So a fall from 7.5% inflation, which is what has prevailed in the past, to 5% now with inflation targeting regime in place, will shave off at least 2.5% on the rate of depreciation, which is why I think actually the rate of depreciation is about 1%, not 3.5%. Right. You've done a lot. You've done your math, obviously. There are a lot of assumptions there also, and there are a lot of variables. When we're looking at a 25-year projection, then obviously a lot can change. So let me just intervene. Actually, say I wouldn't say assumptions, Palki, in the sense that I'm building everything ground up. Not just that, I've also tested the framework for previous 25-year periods.
Even, for instance, the 8% growth that I've talked about, actually in one chapter, I've devoted an entire chapter to looking at the investment rate, that, what investment rate and what productivity can deliver. So everything I'm building it grounds up. In some sense, rather than sort of just being superficial and making an assumption about the growth rate itself, I'm building it from more, No, when I say assumption, of course, it has basis in your understanding of the subject and so on and so forth. What I'm trying to say is that even in the last 10 years, if you were to look at this 10-year period, India has seen stupendous growth. We've emerged as a force to reckon with on the global stage. But there have been challenges. There has been a pandemic, which no one could have foreseen, and the disruption was immense. Tell me about it. Right? There have been 2 wars, 32 conflicts at last count that we've seen across the world. We've seen climate crises, we've seen geopolitical tensions. Indeed. So there are challenges. As we, as a country, chase this 55 trillion target, what, according to you, is the biggest threat to India's economic ambitions? No, I think that's a very good question, Palki. Let me again draw on the example that I gave you, of Japan. As I said, Japan's GDP multiplied 26 times from 1970 to 1995. Now, this was not a honeymoon period for the economy. There was the Vietnam War. There was the oil shock, which led to hyperinflation in the United States, double-digit inflation, and therefore growth was impacted. In fact, that kind of inflation the United States has not had ever since, even during COVID, for instance, and following the Ukraine war. So Japan actually managed to grow its GDP 26 times despite these challenges. I think there is an important lesson in there. If you take China as well, which I gave the example of, it's multiplied its GDP 22 times. It did that during this period where there was the global financial crisis. There was also the COVID. So I think whenever one looks at a 20-25-year period, headwinds will certainly be there. Equally, there is also possibility of tailwinds. That's the balance that you have to keep in mind. I would rather not focus only on the headwinds. I would say there are both of them. From the perspective, because you've asked me about this, the headwinds that I see, I think there are a few. Certainly, climate change is one, and I've written about it. Therefore, there is the possibility of already we are in there, the deglobalization, and I think as a result, the impact possibly on some of our exports, and also industrial policy actually changing tack in many of the advanced economies when they're facing competition. So those are actually, I think, potential, headwinds that India will have to face. But here I'll give you an example, again, one more. So when I think about, the potential that I'm assessing about the Indian economy, I think about how Sunil Gavaskar assessed Sachin Tendulkar's potential in 1993. At that time, Sachin had played cricket for about 4 years and he had performed. Based on that performance, Sunil Gavaskar said, if he does not end up with at least 30 international hundreds and 15,000 runs, I'll be very disappointed. In a similar way, based on past performance, I am assessing India's potential. No claims to be Sunil Gavaskar of anything, let alone cricket. But you're saying India will be the Sachin Tendulkar. India will be the Sachin Tendulkar of the global economy. And the important lesson here is, it's not as if Sachin did not face challenges. He had the tennis elbow surgery. He had to, bat at a different position during Greg Chappell's, So there may be self-created, there may be, other challenges. But I think the important point is he worked hard and, creatively worked to overcome these challenges, which is what India will have to do as well. Any 25-year period will obviously not be just a straight line. There will be challenges, headwinds and tailwinds. But I think the important part is we should keep our focus on delivering that 8% growth, and across 27 chapters, I've laid out what are the policy steps we need to take. If we do that, I have absolutely no hesitation in saying that we can, counter those headwinds, utilize the tailwinds to deliver this ambition. Yes, and since we're talking about challenges, we're meeting on the 7th of October. Last year on this day, we saw an attack on Israel, and that sort of set in motion events that have impacted the whole world. Yes. Now we are seeing an even bigger conflict loom between Iran and Israel and the fighting that's going on in Lebanon. How do you think this impacts India, and do you think that a wider war in West Asia will be detrimental to India's interests? Again, I think that's a nice probing question, Palki. So let me, give you a sense of why I think the focus on our own policies is really critical. And, I gave the example of, Japan and China, which actually focused on their domestic economy. If we, take the various components of GDP, India's GDP. So GDP is comprised of, you have consumption, you have investment, you have government spending, and
exports minus imports, or what are called net exports, right? About 60% of India's GDP is accounted for by consumption. 30% is investment, and the remaining 10% is basically government spending, with the net exports contributing a much smaller portion. Imports being actually higher than exports overall. Why am I saying this? I'm saying this to highlight that 60% of the consumption, that is domestic. Investment, actually, FDI is about 100, maybe 1.5%, maybe 2%. Even if we go to 3%, it's still a small contribution compared to 30% overall investment in the economy, and 10% government spending is what the government decides here. So, in other words, if we start thinking about it more rigorously, in my opinion, we end up sort of, I think, overestimating the impact of the global economy on India, because as you can see through these numbers that I've shown, that a large part of our GDP comes from domestic sources. Yes, but we are talking about West Asia, which is an oil-producing region, yes. and we are an oil-dependent country. True. We import a lot of it. So True. any disruption in the oil market has a direct bearing on our finances, both individual and at the government level. Indeed, I think, but I'm saying again, if you look at it using these numbers that I said, right? So, I've looked at this. If you take, for instance, the impact of oil earlier, when for instance there was administered prices in whether it was petrol, diesel, etc., it would directly impact our fiscal deficit. Now it does not, because those prices actually are passed on, and rightly so. So fiscal deficit is not going to get impacted by the crude oil price directly. What does get impacted is inflation, because you have, especially transportation costs can go up, and middle class actually uses petrol. But the component of that overall contribution to inflation is about 15% maximum. And so even if, let's say, if there is a $1 increase in the crude oil price, the impact on on inflation will be about 1/15 of that, or 6% or so, right? Of about 15% of that. Through that, the impact on consumption again actually is not very high. I think that's what when you crunch to these numbers and start thinking quantitatively, what I'm trying to say is that yes, these factors are there, but I think quantitatively they are not as important, and therefore as long as we ensure domestic policies are done well, I think we can tide over, So governments cannot blame international disruptions beyond a point. Beyond a point, indeed. In fact, actually here I'll put far more onus, on the state governments. Because irrespective of the, political dispensation, since 1991, central governments have pushed on reforms. Some governments more so, some others not as much. But really the onus, when I look at whether it's on governance or on reforms, it is on the states. For instance, one of the things that puzzles me when I was part of the government, it used to, but certainly now, is that when the central government budget is presented, there's, a full set of attention, a full party, and questions asked, rightly so. But why is it the case that, when state government budgets are presented, they basically, nobody pays any attention? There isn't a single media channel that basically goes and asks, let's say, the Maharashtra government or the Gujarat or the, Andhra Pradesh, Telangana, or Tamilnadu government saying, what reforms did you do? How did you enhance the, quality of life of the common citizen? Manufacturing, we talk a lot about manufacturing. Again, if you start analyzing carefully, almost 80% of policy relating to manufacturing is at the state level. Land, that's a state subject. Labor, good part of it actually is a state subject. Power, which manufacturing sector firms need, that is basically again states, because if they give free power to their farmers, it becomes costly for manufacturing firms. Ease of doing business, all the permissions that are to be taken, whether it's actually land permissions, environmental, all these are states. So what I'm trying to say is that rather than trying to always say, oh, the international situation isn't, let's say, as favorable, that to me is not good enough reason. If our state governments in particular can actually, pull up their socks, and we citizens need to highlight to them that, you need to start talking about reforms, and we need to ask questions. And this is something I'll, use your platform to also put the onus on a CII, a FICCI, or an ASSOCHAM, saying, why aren't you holding seminars basically after the state government budget together with the media and saying how many reforms were done?
what is it? This is really critical because states now need to start delivering on reforms, and that is what will be really critical for us to be able to achieve some of these goals. That's a point well taken. I suppose regional platforms do highlight it, but we could obviously do more. At the same time, I have to say that when the economy does well and the credit goes to the central government, when the economy is flagging or there are challenges, the flag also goes to the central government. That's how it works. Since no, I concede that, Palki. I think that's rightly so. But, when you get, let's say, bouquets, you should get brickbats too, and that's a fair game. All I'm trying to point out is that, while the macroeconomy, of course, is a responsibility of the central government, there are aspects actually which are, the responsibility of the states. Absolutely. And I think it is really critical to make sure that, because responsibility and power are two sides of the same coin. When it comes to, for instance, things like GST or other aspects, states focus on their power, saying you're stepping into our shoes, which is they're exercising their power. Rightly so, do that. But then what about your responsibility? What about delivering on some of the reforms? And I think I have absolutely no hesitation to say that overall states have actually disappointed in the last 30 years. Some of the states are doing very badly. Their debt situation is very bad. Debt situation is very bad. But it is also because, we all people, we get the governments that we actually deserve. If we don't put the attention on the states, actually on asking them questions, the right questions, they will continue to do what they've been doing. Yes, I think there's a lot that can be done in that sphere. We're talking about reforms. We talked about liberalization. You also spoke about deglobalization. That is what a lot of countries in the world are also now looking at. Looking at India, do you think the reforms and the opening up have made us more vulnerable to external shocks, or do you think that's the only way we could have grown? So, this is an aspect of economics and general business itself. Risk and return go together. If basically we want zero risk, then we can only get the risk-free rate, which is deposits in banks, etc. In general, if we have to generate higher return in the form of higher GDP growth, etc., we have to take some well-managed risk. I'm not saying basically throw caution to the winds, but zero risk is not the way to go actually. And there'll be some exposure to obviously global factors, and I think Indian economy has become more integrated. But as I was explaining earlier as well, by sort of decomposing the various aspects of GDP, clearly the impact of the global economy on us in terms of in the direct manner is not as much. Yes, sentiments actually, and maybe here as well, I think people overread the sentiments because they do not sort of analyze it in this manner, saying if 60% consumption, 60% is consumption, 30% is investment, and 10% is government spending, all of which are mostly domestic, then it's maybe we're actually overreading the sentiment aspect. So I think there are some risks, undeniably, but as I spoke using the examples of other countries, or Japan or China or even India, the way we actually encountered COVID, for instance, and the way we've come out of that, I think is indeed commendable. So there is enough evidence actually globally and in India itself that we should be able to tackle these challenges with sensible policy. You're based in the US now, and in less than a month from now, the US is going to vote for its next president. It's being called a very tight race between Donald Trump and Kamala Harris. Do you think the outcome of that election will have a bearing on India's economic policy? Very marginally, I think. If we look at the governments in the two different spectrums, each one of them emphasizes different aspects. But overall, I think the simple fact remains that the US and India are natural economic partners. Of course, both countries are democracies. We are the largest democracy. They're the oldest democracy. So there's clearly a natural alliance there. And I think, mutual interest there is what governs these relationships. And I think if you look at over the last 8 years across two different governments, the strength of the relationship has only grown. So I don't see much of a risk on that dimension. Even if it's Donald Trump, who has been fairly critical of India's economic policy, although he says good things about the Prime Minister of India, he's raised the issue of tariffs on imports in India. Do you think a Trump presidency potentially will put us at more risk? I think the way what I'm trying to say is, while there might be some aspects where they may actually focus on, there'll be others where actually there'll be benefits. And I think it is true that the earlier Trump administration had focused on some of these aspects of tariffs, etc. But equally, there were also, other
aspects where there was far more cooperation too. So I think, it net, there will be actually not as much impact, in my opinion, irrespective of whichever administration that, I'm a firm believer actually, like, if you remember, cricket captains, if you ask them actually a day before the match, they'll say, ask them a question about the opposition, they'll say that we are focusing on our team. That is basically what is my message. We should be focusing on our team. And I think extraneous factors should not be really driving much of our, responses. China, our neighbor, has been going through a slowdown, and after brazening it out and not admitting that there was a problem, Beijing finally seems to be doing something. We've seen some interventions, some stimulus measures in the recent past, and the debate is still on whether that's going to be enough. Do you think it's enough, what they've done so far, and do you see China coming out of this slump in the near future? So one of the aspects, and I think there's been a lot written on this already, is that there are some structural aspects that I think are at the heart of what we are seeing in China. And I think a key part of that is the demographic change that in the next 25, 30 years, I think their working population is likely to decline significantly. Sanguine about the impact of the policy response, because the optimal policy response would be one that focuses on some of the structural problems. And how do you see the approach of the current leadership, both in terms of how they deal with the issue of wealth at home, big corporate players, that the Chinese government, their engagement and their interaction and the actions that some of them have faced, their engagement with the rest of the world? Do you think that also has a bearing, their politics and their policy has a bearing on the way the economy is moving? As an economist, actually, I'm generally averse to talking about domestic politics itself. You're trying to ask me about international politics. I don't really have much of an opinion on their politics. But I think all I will say is that the economic aspects are what I think need focus at this point in time. But in any country, I guess the politics and the economics do combine. Fair enough. That was a clear steering clear of the question, but that's fine. Do you think India stands to gain from China's slump in any way? I think that's been the China plus aspect that has been talked about. India definitely has the potential, and India is benefiting from it, but we can do more. Is it? How? Yes, if you look at, for instance, manufacturing sector growth, last year, if you look at the economic survey numbers, manufacturing sector grew at 9.8% on a GDP growth of 8.2%. So if you look at semiconductors, for instance, there's been significant growth there. But I think, as I said, actually we can do more. We are, a country that can actually provide an equal sort of replacement for China. And I think that's where, therefore, the focus needs to be on far more on policy. Especially if you look at manufacturing. As I said, labor laws, which were passed in 2020, I think, it's high time now that the subordinate legislation is passed. States need to focus, especially land. I think whenever one talks about, when I talk to people who actually want to start a manufacturing firm, they always lament about how difficult it is actually, and how involved and complex it is to be able to, get land. And I think that is something that states have to focus on. And I think aspects of power and some of the transportation, there's been good, I think, improvements on some of these aspects. Logistics, I think our ports have started delivering the turnaround times that are much better. Our roads have improved significantly. But I think power cost still needs to come down substantially, because when you think about a manufacturing sector firm that wants to, let's say, set up base in India and wants to move away from China, then their overall costs have to actually be have to be similar to what they face in a China or maybe a Vietnam or a Thailand. And I think that's where we have to offer, and it's all the policy aspects, especially on some of these parts that I mentioned. That is where the focus needs to be. So I think we are benefiting. We have the potential to benefit even more, and that requires, I think, the onus to be on policy relating to manufacturing, where states in particular and center too need to sort of move faster. For instance, if you think about it, and this is many entrepreneurs have shared this, when they go to China, for instance, right? If they want to set up let's say a factory in some city,
the municipal, person basically whoever is the head comes with a file which is actually everything is taken care of, all permissions, person just needs to see through and sign, and lo and behold, the factory is ready to be that kind of, that is not possible. We are a democracy at the end of the day, and it is messy, and we operate on the principle of consensus with all the stakeholders, which may not be the case in China. So how can we create our own unique model? No, I wouldn't say that is not possible, Balki. I think it's difficult, but impossible is not a word that is there in my dictionary. I think what I'm talking about is, if not, let's say, having something ready immediately, but there can be a situation where, let's say, within 2 weeks, I think that's a very reasonable period of time where, and one of the main aspects is the permissions right now. Actually, what happens is, especially at the state level, entrepreneurs have to often run from pillar to post to get every kind of permission. And many times, actually, files sit in desks for reasons that we all know, and which must be attended to. So red tape and corruption. Yes, I think the combination of that, and this is something that I don't think we can or we should be saying that it is impossible to. We should at least be reducing. Maybe it's making it zero. I think no country ever. I mean, in every economy you actually get varying degrees of this. But I think we should definitely be aspiring to reduce it significantly and make it easier for our entrepreneurs. And as I said again, I put the onus on the state significantly, with also the onus on labor reforms. For the center, I think even capital, for instance, cost of capital needs to go down. These are aspects. If we do that, we will be able to realize this potential even more. There is a lot of potential, and I think time is ticking. We have to actually make sure that we avail these benefits and act quickly. Yes, because for all the talk of de-risking, decoupling, etc., a bulk of the players are still going to, like you said, China, Vietnam, Thailand, and so on. And even in India, whatever we're doing is mostly assembling rather than manufacturing. So see, there actually I have a nuanced view, Palki. I think if you look at not just in India, and I'll give you examples of India, but other countries too, wherever every industry actually typically starts with assembling and then graduates into value-added manufacturing. If you take, for instance, automobiles in the late 80s, when Maruti started basically manufacturing the Maruti 800 car, at that time all the components used to come from Suzuki and they were assembled here. Now, over the next 40 odd years, actually close to 40 years, the entire supply chain has grown in India. Similarly, it's happening with semiconductors now, and I think that is the case with, if you look at every export, a country that has become very powerful in exports, it has started with basically assembling and then, graduated into value-added manufacturing. It's like, if you have to learn to run, you have to first learn to walk. Otherwise, so we're on the right track, you say. We are. But I think speed. I think I tend to be impatient on these. We should definitely do assembling, but we should also have the aspiration to quickly graduate into value-added manufacturing. All I'm saying is, we cannot target value-added manufacturing right away without doing the assembling part. But it shouldn't be a reason for us to say we'll continue assembling all the time for the next decade or so. No, that is not. That's not how we will be able to utilize the opportunity that we have right now from the China Plus, focus. The other thing is our own trade dependence on China, which has grown despite all the political and defense-related concerns as well. And post-Galwan, we saw an attempt to limit Chinese presence, but we've not been able to really do that. And off late, there seems to have been a rethink with more opening up to Chinese companies, investment, visas, and so on. We've seen like a string of policy moves and thinking along these lines. Do you think that's the right path for India to pursue? Do you think that's the only option as things stand? In my opinion, I think whenever we think about economics in our country, we have to keep the geopolitics in mind as well. So this is a very nuanced issue, and I think while some people will believe that there is no color of money, I am actually not given to that belief. And especially given the episodes that you mentioned, I do care about the color of the money. So I would leave it at that. I don't want to leave it at that. I want to ask you. Okay. So you think that we should reconsider our engagement with China economically, and we should look for options rather than, because this year in the budget and post that, we've seen a shift in that direction, that it's okay, let's work with them. I think it's good to have a conversation, a debate on this, but
I think the final thoughts on this must not be only about the economics. It has to actually factor in the geopolitical aspects as well. That is what I'm saying. You know, if you say, for instance, just focusing on the economics, I think the solution might be one. But you know, if you factor in the geopolitical aspects, then the solution may be different. And I think it's good to have a conversation. But you know, my own view is that you know this is far too important for just economics to be driving, you know, the answer to this question. Do you think the rest of the world is sort of waking up to this? Europe, for instance, after a lot of back and forth and despite divisions that still persist, they last week decided to impose higher tariffs on Chinese-made EVs, and it is going to cause short-term pain and disruption to their own economies and markets. But they have, we don't know if they're going to stay the course. They have till the end of this month to decide. But they seem to be finally going down that path. I think in general, and we were talking about this earlier as well, about the change in industrial policy or, you know, some of these trade policy, you know, even in the G7 economies. I think this is an aspect that I've been mentioning earlier as well, where, you know, a few years back when some of these advanced economies were talking about some of the tariffs, let's say, that were, which were being put on finished goods, for instance, you know, the thought that I had is that every country tries to do what is good for its economy, and India was doing that as well. It's not good to put, you know, on let's say raw materials and intermediates, because that hurt our own, you know, economic interests. But I think finished goods actually, so that's a nuanced view, and I think now countries are doing it, and that is sort of in some sense, sort of vindicating what the nuanced approach that India took as well. I think overall, in the kind of geopolitical situation we are in, the interaction between economics and some of the geopolitical aspects actually is something that is here to stay. Absolutely. The other advantage that India clearly has over others is the people, the talent. You know, we could be the talent headquarters of the world. We talk about the demographic dividend, but without the right policies, it could be a ticking time bomb too. And the bigger challenge is creation of jobs. How do you think India should deal with this jobs crisis? I'm glad that you asked this, Palki, because of the 4 pillars that I've talked about in the book, the second pillar, which is social and economic inclusion, is essentially is really it's capturing the importance of jobs for social and economic inclusion. Let me put it this way: if you were to wake me up at 3 o'clock in the night and said, "Hey, you're a policy maker. You think about what is policy for India. Then tell me 3 things that keep you awake at night." I would say jobs, jobs, and jobs. Because we have a young population, and I think no better example. You started out with talking about my father. I use that as an example. If he had not, for instance, gotten a job in Indian Railways, that was a formal sector job. There is no way I and my brother would have been educated, and I wouldn't be here talking about the Indian economy. So I think a job lifts not only one family but generations, and I think the kind of stories that we have, not just mine, but many others. We know so many friends of ours who actually have had similar stories coming from lower middle class families. Actually, their parents, working in, let's say, in formal sector firms, were able to educate them. And I think that story needs to actually permeate across India. Sections of the population that are below the lower middle class, even they need to have such stories to, their kids, maybe 30 years later, should be sitting here and talking about these stories. For that, jobs, therefore, are by far the most important. And I think our policies, therefore, need to be geared towards that. I think, as I've already spoken about manufacturing, I emphasize manufacturing because, that's the way to create high-quality jobs. For instance, to give an example, let's say, some of the let's say young boys that come to do housekeeping work, let's say maybe in our homes, etc. If they go and work in a manufacturing sector firm, they'll earn higher wages. They'll actually be much more sure about have job certainty. They'll get skilled as well, and that's the kind of progress that needs to happen in a widespread manner. Not just that, and that will also develop the confidence that
the economy is working for everyone. I think jobs are really the way in which the sort of support for economic reforms is bought. Without jobs, without actually the common people really seeing the benefits of progress, especially through jobs, then you get this sort of tension between reforms are benefiting only a few, and that's why the emphasis on jobs and through jobs, social and economic inclusion is critical. Also, I think manufacturing is important because from an external sector point of view as well, as even if, let's say, India grows the way, for instance, an ENY predicts, which is 26 trillion in 2047, I don't think that is that estimate is as correct. But even then, there will be a large middle class that will get created, and this middle class will need things like phones, refrigerators, televisions, all these consumer goods. And if you're not producing it here in India, we will have to actually import them from abroad, which will affect our current account deficit and thereby trade deficit and trade deficit, current account deficit, and so on. So it is therefore really critical, to focus on manufacturing and thereby create jobs in the economy. I think there is no other national imperative, in my opinion, at this point as important as jobs. I'm glad we agree on that. Jobs are critical. What complicates this for policymakers is the fact that the job market is also changing. We've done quite well in the digital financial infrastructure. We've seen the benefits of technology, but there are a lot of unknowns as well, including AI, which is going to be a big disruptor. No one really knows what it's like, and we're calling it the Wild West. When you see the $55 trillion mark for 2047, how do you foresee the future of work? Yeah, no, this is actually 3-4 questions loaded into one. So the first thing I have to tell you, actually, I think on jobs and employment, I have said this multiple times, the narrative, and especially the negative narrative, has run far ahead of the reality. And I think I want to explain to our viewers using data, high quality data. Oftentimes these negative narratives actually have been spoken about using the very poor quality CMI data. I worked with that data before, and that's why I say this. I've written a paper that is there on SSRN as well. For instance, just to give an example, even when positive news basically came, let's say from CMI, when I was in government, I would ignore it because I was not sure it was actually really news or was it noise. Now, if you look at, for instance, high quality data that PLFS uses, which basically is what the International Labour Organization had a report on the employment situation in India, which uses the PLFS, does not use the CMI at all. I think there is an important signal there. Or if you go by, for instance, the RBI report, which uses the CLEMS database, and from the vantage point that I occupy, actually, at the IMF, CLEMS database is available for several countries, and we know that data is actually high quality data. RBI being an independent institution using a high quality database, what do they find? They actually find that over the last 10-year period, leave out jobs that are created in agriculture, which is about 3.5 crore, 35 million. Even if we leave that out, 9 crore or 90 million jobs have been created over the last 10 years. That is 90 lakh jobs a year. I think if you look at the PLFS data from 2017-18 to 2022-23, each of the metrics, whether it's actually unemployment rate, whether it's labor force participation ratio, whether it's worker population ratio, all these metrics we are better now compared to, and even in terms of the quality of work, for instance, salaried class, basically that salaried and wage, who draw a regular wage, that has increased as well. So I think overall that's why it's important that this kind of data is spoken about, because it has not been the case. Many people say, oh, jobless growth. That has not been the case over the last 10 years. That's a response to the first part of your question. The second part, I think you talk about here, and that's a very good point. Here, I want to refer our readers to a couple of chapters in the book. I've covered this in extensive detail because this is a fear that rests. There is a paper, and I cite that, written by 2 authors from MIT, Darren Ochimoglu and David Otter. They start out by basically looking at the US Census data in 1960 and 2020. They look at professions that were there in 1960, what has happened to those professions in 2020. Now, over the 60-year period, there's been a lot of technological change that has happened. What they find, and I think that is quite interesting for us to remember, is that
of the 40 broad professions that were there in 1960, only one of them is not there in 2020. And which of that is not there? It's elevator operators, because now it's automatically, every or three, four sectors have had some, change, like typewriters, for instance, now replaced by, computers. But so the nature of jobs changes, but it's not that there's been significant job loss. Even, for instance, if you take something as common an example as ATM, for instance, right? When the ATM machines came, people said, oh, tellers will lose their jobs, there'll be job loss. If you look at it just as a snapshot, basically physical teller being replaced by the ATM machine, it looks like there is a job loss. But if you look at the entire supply chain, then it's not obvious, because ATM machines actually have to be produced. There'll be newer jobs, is what you're saying. Not just newer jobs, there'll be change in jobs. I think what technology does, it changes the nature of jobs. It's not obvious that it necessarily leads to significant job loss. That's the point that I'm making here. And I think when it comes to AI, this is where the difference will be. Every other technology that basically preceded AI really sort of changed the nature of blue collar jobs far more. But AI will actually have an impact on some of the white collar jobs. For instance, things like the software developers. I've been using ChatGPT now, for instance. ChatGPT, I just give instructions in English and it generates Python code for me. Or I can actually choose, if I want C code, whatever, I can actually generate that. So as a result, what you see is that the impact will be far more on white collar jobs. There'll be a change in the nature of those jobs. But I don't think, what research seems to suggest there'll be job loss as such. So in this area, generally, there's either people respond either complacently or people respond with sort of some fear mongering. But I think the reality is far more nuanced, actually is not as bad. There'll be transformation in the nature of jobs, but I don't think there'll be job loss as such. And from the Indian perspective, I think, I see as a significant opportunity here for two reasons. One, the kind of data infrastructure that we've created, especially through the public digital infrastructure, we have data and on various things, and that becomes a wonderful oil for AI to at the same time, actually, we are a country which speaks so many languages. We have actually and use of AI can facilitate economic transactions, which is across states as well, if we utilize that well. So I think there is an opportunity here that which India can utilize in an unprecedented manner, much more than other countries, given the sort of some of the enabling factors we have. Right, and as we grow, our middle class obviously is expanding. Yes. But so are the challenges, inflation, taxes, and so on. And you've talked about it in the past about being caught in a middle income trap. How can India ensure that we break free of it? So actually, what I've written about in the book, this is I think chapter 4 of 5 in the book. It's that the middle income trap is research talks about the middle income trap. And I remember, for instance, in 2018, when I'd taken over as a chief economic advisor, when there was a growth slowdown because of all the financial sector problems, there were a few people who said that India is hitting the middle income trap. I said, there is nothing structurally wrong, and India is not hitting the middle income trap, which is what growth actually clearly reveals. 8% is not, or 7% plus growth is not middle income trap. I think it's important to understand that the definition of middle income countries itself has been done is so broad. It's almost like from I think $3,000 to, or maybe even $2,000 odd to $20,000. So that's a very large range. Even if, let's say, a country grows its GDP per capita from about by 5-6 times, it still is a middle income country. In other words, if you make the definition so broad that despite large growth 5-6 times, you still remain in that same bracket, then it becomes actually tautologically laying out the middle income trap, so if you will. And I think it is also, I've shown in the book, if you look at the transition of countries from, let's say, lower income countries to low middle income or even upper middle income, there has been adequate transition as well. The thought that India actually or that the middle income trap is something that is a real, very, very large trap, and possibility of India getting entrapped there is very high. I don't think that is the case. That's point number one. Second point is, if there are some lessons, there are some countries that have been caught in this trap, and especially Latin American countries. I think there are important lessons that India can draw from them, and I've laid those lessons out in that.
And I think what I want to highlight is that importantly for India, as our GDP per capita grows, as we become more and more developed, we have to continually refine our economic models. For instance, just to give a very specific example, now, the production linked incentives, PLI scheme is being used. And I think it's an important aspect because, from moving from the current equilibrium, where manufacturing basically policies are not as, amenable, to one where actually there's more enable. This is a bridge that enables us so that our domestic firms and other firms actually can focus on manufacturing. It's right for now. But this is not something that should be continued ad infinitum. And that is important because what happens is when subsidies are given, I think it should be given at this point in time. But later, there will be a constituent that actually will, let's say, benefit from it, and they will protest when the time is right for these benefits to be taken away. It should be taken away, and I think at some point in time. I'll give you an example just to illustrate this point. I mean, I'm sure you're a parent, I'm a parent too. If, for instance, somebody says, okay, my 18-year-old wants to go and wrestle with your 5-year-old, I will say, no way. Give me 13 more years. Let me equip my 5-year-old, and then he or she will go and compete. That's the aspect. That is what basically subsidizing domestic companies when they don't have the capabilities to compete with international firms. I think that is the part of of parenting. But at the same time, if my kid, for instance, knows that I will be there even when the kid is 50-year-old to take care of him or her, then he or she will never ever develop his or her capabilities. That's the other aspect. In a similar way, if for instance the private sector knows that these subsidies are going to continue forever, they will never develop their capabilities as well. So both these aspects of parenting, I think, are equally important for the government to focus on. On the one hand, when the domestic firms are not strong enough to be able to compete, handhold them a little bit. But that hand should be one, basically it should be reasonably loosely held with the expectation that it will be taken away so that the industry can become capable. I think that expectation that this hand is not there forever is a very, very important expectation to set. Much like a parent does, I think government needs to do that too. These are aspects. If we don't do that, then the risks of staying in a middle income trap is there, which is what Latin American countries, for instance, have. So in other words, I think economic policy has to be thought in this dynamic sense that what is good for the current state of the economy, the way where we are, that's not right necessarily for 10 years later. You have to move on. Let me take your example. You said 5-year-old, 18-year-old, and then there are newborns like your startups, right? Yes. And innovation and entrepreneurship is believed to be a key driver of economic growth. We had a very good scene going. Yes. Then post-pandemic, we saw some disruptions. Yes. People talk about a funding winter. Yeah. There is enough and more talent in this country, but there have to be some cushions in terms of policy and support from the government. What do you think can be done to help these players in India to insulate them from shocks? So I think, again, a very nice question, which actually I'll have to answer at least in two. There are 2-3 aspects that I want to highlight. First aspect is that entrepreneurship in and itself, intrinsically, there is risk involved. I think that's the nature of the beast, if you will. So while, for instance, the policy environment can try and reduce some of this, and I think the focus on ease of doing business in particular is really critical. And I'll give you data here. If you look at, for instance, from 2004 to 2014, the rate of new firm creation, I'm using World Bank data to highlight this, the rate of new firm creation annually was 3.2%. This wasn't a period where there was actually adequate emphasis on ease of doing business, for instance. If anything, actually, it became more difficult to do business during that period, and that was reflected in, very poor rate of entrepreneurial growth. In contrast, from 2014 to 2024, when there's been far more emphasis on, ease of doing business, the rate of, new firm creation is orders of magnitude higher, close to 200%. I think that illustrates clearly how critical it is to focus on ease of doing business, because incumbent firms, the large firms, can sort of somehow circumnavigate
But new firms need things to be easy for them, and therefore one of the most important aspects that policymakers do is to ensure that for small firms, startup firms, actually doing business is relatively easy. Don't load them with a lot of regulation, and I think that's the most important, because that will also reduce the risk for them, because many times actually in having to move from pillar to post, they lose very precious time and thereby lose value as well. So that's the key aspect that I will mention. Now, related to entrepreneurship, and I think in the startup ecosystem, is the innovation ecosystem as well. They're sort of, in some sense, Siamese twins, if you will. So innovation, and I think there's been again some very good momentum on this. Global Innovation Index shows that in 2015 we were ranked 85th. Now we are ranked 39th. So from 85 to 39 actually is a significant move. Much like in the ease of doing business rankings as well, which have been discontinued, but we moved from about 140 odd to 60s, and I think that's good. In this, I think the emphasis, the National Research Foundation that's been created, together with the 1 lakh crore, 1 trillion rupees that was allocated in this budget, I think that is something which is quite important. I will, and that brings me to the third aspect that I want to focus on here, which is the role of the private sector in innovation and entrepreneurship. So if you look at the composition of the R&D dollar or the R&D rupee, if you take India, for every 100 rupees that is spent on R&D, 2/3 comes from the public sector, 1/3 from the private sector. Same thing if you go and look at in the advanced economies, $100 that goes into R&D, 2/3 comes from the private sector and 1/3 from the government. So it is exactly flipped, and this is therefore a message to India Inc. for them to actually focus on innovation and entrepreneurship. They have to now have the mindset that they are basically on a treadmill where they have to continually innovate in order to stay where they are. They cannot be just basically myopic and say, I'll just focus on the profits here and now. With the kind of entrepreneurship that is happening, if they don't innovate, their business basically will be taken away by startups. So I think the focus needs to be on for incumbent firms. In fact, one other idea that I want to actually lay out for India Inc., which is in the US, and in some of the advanced economies, there has been this phenomenon of corporate venture capital. For instance, you have a Dell, let's say, creating Dell Ventures, others. Similarly, I think many of our corporates need to create these venture firms as well, take some profits out. And that can be really important as well, because sort of carving it out and creating like a startup kind of ecosystem there. Some of the ideas there can be then onboarded onto their firms, and that can really help. So overall, I think the emphasis needs to just ease doing business, because that really reduces risk as well for startups. Private sector needs to start really getting into the into the R&D scheme of things. We have a few sectors, IT and maybe pharma. But other sectors need to start competing with it's not enough for them to actually just basically, applaud, saying that, our Olympians are the best, our chess players are the best, our cricketers are the best. We need to start asking, and I've in fact tweeted as well, saying our industry needs to also start being best in the world. As they say, imitation is the best form of flattery. Right. The other challenge, since we're talking about challenges and what we need to fix in order to achieve the goal that you've set for the rest of the country, is skill development. You spoke about ease of doing governance. That's something that this government at the center has been talking about from the word go. Skill development is another policy intervention that they have. They say they've championed, but a lot more needs to be done there. Yes. How should India approach this? I think, there has been effort on this, but I think the effort has not yet yielded the results that we would like. And I think the focus on demand side skilling, and I think the emphasis in this year's budget, there are some promising, avenues there, I think, which can be built upon, especially, for instance, this internship program. I'd be watching keenly how that goes, because internship, all of us have actually done our internships. When we interned at a firm, we did learn some important skills, not just skills, but also how to work in the culture of that firm. And I think those are, if for instance, some, let's say a youngster now goes and works in a top 500 firm now, just the experience of working in a top 500 firm, some of them may get hired by the best ones will get hired by the top 500 firms. But these, interns actually can be hired by other firms as well. And I think in that sense, actually, it will be skilling that is on the job, and it will also be more demand driven,
because the firm is, going to only skill the intern on things that they want, basically, and that's why it enables demand-side skilling. I think that's the aspect that has been, in my opinion, sort of had been missing earlier. I think the internship program is certainly, it looks to be promising from the perspective of skilling being driven by demand side. Also, at the same time, I would also, focus on the ITIs a lot. We talk a lot about the IITs, and I think IITs are important, of course, but the ITIs are as critical because that's where the skilling actually for manufacturing needs to happen. And I think here a policy which brings together firms that will hire from these ITIs, they should be given the opportunity to set the curriculum, and maybe, a franchisee model as well. For instance, why shouldn't some ITI maybe called basically Firm X's ITI, or, so they get to set the, they said to, they have the opportunity to shape the teaching agenda there, and then they in promise for hiring from there. So I think that brings in sort of brings the demand and supply together. Like that, I think focusing on ITIs, I think will be really useful for India to up its skilling game, because that's something that is really critical for job creation in the economy as well. Right. A lot of India's neighbors are dealing with very high debt burdens, and they invariably turn to the IMF, which is called the lender of the last resort, for a reason. It is the lender. It is, right? So as an executive director of the IMF, what is your advice to these countries that often find themselves in the Chinese debt trap? So I'll speak about the portfolio of countries that I handle, and I think the important lesson there is to make sure that good economic policies are implemented. And I think when debt is taken to do revenue expenditure or sort of give freebies, that is what typically leads to the debt trap. And I think this is where this nuance needs to be understood very well. If you look at India, for instance, right, during COVID, India did increase its debt to GDP. At that time, we had written in the economic survey saying that India's debt to GDP will come back to 80%. Why? Because that debt that was taken was to invest in capital expenditure. When debt is taken for asset creation, I think that is infrastructure creation, that enables growth in the country, and that's good. But if debt is taken only to sort of provide subsidies or provide let's say invest in in ungainly expenditure that does not lead to value creation, then that is what is basically a recipe for a debt trap. And I think that's the important aspect that must be mentioned. And also, if you look at many times, when countries have taken debt to fund sort of do revenue expenditure, there's also an aspect of governance that's been involved too. And I think that's an aspect that countries need to focus on as well. Overall, I think in general, managing the fiscal situation in a way that any debt that is taken is actually used for gainful purposes, I think is the most important lesson to take. Because the reason I'm pointing this out is, many times when you look at the narrative is, oh, all debt is bad. No, all debt is not bad actually. Debt that is taken, I think even at the household level, if I'm actually, let's say, borrowing to go on a vacation, obviously I'm actually sort of setting up myself for a debt trap. But if I'm borrowing, let's say, to buy a house, or maybe if I'm buying a car, for instance, which enables me to sort of become more productive on my transportation, or a two-wheeler, if it leads to asset creation, whether it's at the household level or the country level, I think that is something that is good. And that's the lesson that all countries need to keep in mind from the perspective of debt traps. I think that's very sound advice. We've also seen a pattern of sorts emerge. When a country comes to the IMF, say in Africa or South Asia, the advice is to implement austerity measures, to cut down on the freebies and to increase taxes. But in the short term, it leads to more pain for the common man, who then protests, and it leads to political instability or challenges for the government of the day, which then focuses all its energies on being in power and retaining the seat rather than actually fixing the economy. And so a lot of these people start thinking that China is a better option because they're not asking so many questions. And it sort of becomes a vicious cycle. Do you think that the IMF could also relook at its approach? Do you think it's harsher with countries, especially of the global south, when it comes to dealing with their debt? So, I can speak for the portfolio of countries that I am in charge of. And I think the important aspect that must be kept in mind is that many times, the medicine that is being given is medicine that the government or the government of the day should have implemented
much before. Otherwise the problem wouldn't have happened. Think about it actually, where let's say you became sick and you go to a doctor, the doctor gives the medicine. You don't blame the doctor for for having given the medicine, and that medicine may be bitter medicine, but that is something that is required. You thank the doctor for having diagnosed the problem and then said, okay, give you the medicine, and also said that you have to eat it, otherwise you're not going to get better. So I think it's important that, as we were speaking earlier as well, many times these countries actually take debt to do spending that is not optimal, and that is what leads to these problems. And I think in the role as a lender of last resort, basically the fund, in the context of the countries at least that I speak for, is being a doctor that is basically administering the medicine that is necessary. So you think the IMF should remain the dispenser of the bitter pill? Well, so let me put it this way, right? Many times, when you want some tough things to be done, for instance, actually typically if we can prevent some disease on our own, we don't go to a doctor, we take care of that ourselves. It's only when, as they say in Hindi, pani upar sar ke upar se guzar gaya, when things have gone far too ahead, that's when you go to the doctor, and at that point in time I think you need to take that medicine to be able to get well. So that's the way I would characterize this situation. Right, but we are, like, I'm glad we could cover all the points that we did, and even if the IMF is doing what it's doing, I think your prediction for India, the targets that you stretch goal, as you call it, $55 trillion for 2047. I hope we have a conversation a few years down the line to take stock of how we've progressed there. But thank you very much for sharing your thoughts and your ideas with us here. My pleasure, Palki. It was thoroughly enjoyable having this conversation. Likewise. Now, I get the honor of having a conversation with you. And I'm terrified. I think so. That was the hard part right there. Having read your book, I have a lot of questions to ask. But I feel like before that, I want to give, by way of background, Indra was on the list while she was 12 years she was in charge of Pepsi. It was on the list of the most ethical companies. And you had, not only did you outpace the S&P 500, you did it with a purpose, and you did it with compassion. And under your watch, your performance with a purpose around nourishing people, replenishing the environment, and cherishing your own people was a hallmark, along with the makeover of the Pepsi product line around good for you and better for you. But I want to start where President Bush ended, and that was around an immigrant. Your story. You're the first immigrant to lead a Fortune 50 company, and in your book you talk about being a guest in someone else's house. Did that motivate you, and when did that change along your journey to where you felt at home? First of all, thank you for having me. Mr. President, thank you so much for considering me for this honor. I'm really privileged. I'm emotional, actually. I'm going to try not to cry. But, I think back to my growing up in Madras in India. And I was born 7 years after India got independence in a very conservative family. Never dreamed I would do anything but get arranged marriage, married away to somebody. Get educated, yeah, but some guy's waiting there. My parents are going to pick him, and that's what life is going to be. And then I won the lottery of life. My father and my grandfather, the men in my family said, our girls are going to study and do whatever they want to do. So they gave us the ability to spread our wings and fly, to become an engineer or a doctor, not a business person. But then my sister got into business school in India, and she set the stage for me to go to business school, because if I hadn't gotten into business school myself, I would have been viewed as a failed sister, because that's how we were compared all the time. So I went to business school in India, and then one thing led to another,
And everybody told me that if you want to really understand what the world is like, you have to go to the United States. It's the seat of entrepreneurship, innovation, culture. This is an immigrant and ascended to lead a Fortune 50 company. So I am a product of the United States. Yeah. Now, you know, as a woman also, you've been pioneered in so many stages in your life. You're one of a handful of women to fill in the blank. Mm. You described yourself as a tomboy growing up. You started a girl band called the Logarithms. Hey, that's a cool name. Please. Cool name, kind of nerdy, but good. I like that. But you also started a women's cricket team in high school, as well as college debate. At each time, you were not intimidated. Where did that come from? I don't know. I think it's because, you know, middle children have a problem because nobody gives us attention. So you have to do something to get attention. My sister was brilliant, my younger brother was brilliant, and I'm caught in the middle. So academics, I'm not going to distinguish myself because they're much too smart, my brother and my sister. So I decided I was going to do extracurricular activities and show them that I could be somebody. So I did everything that a marriageable young girl shouldn't be doing. Climbing trees, playing cricket, playing in a rock band. And I was sure that would disqualify me from the marriage market. It didn't. But that was my goal in life. But what is surprising is my parents allowed me to do this. They showed up for my concerts when I was playing in the rock band. We were terrible, but they showed up. When I played the cricket match, my family would show up. So it's surprising that they actually came in and encouraged me. But the most interesting one was, I remember when my sister was going away to business school, and for the first time leaving home, and she told my mother, I'm going away. And my mom said, you cannot leave until you get married, because if you left home as a single woman, nobody will marry you. And my sister said, I'm not getting married now, I'm going to business school. My mom said, I'm going to fast till I die. And so the two of us kids, terrified, and went to the grandfather and the father, and they said, you know what, let her die. Okay? We'll take care of you. Don't worry about it, we'll take care of you. And you know what, gave us a lot of confidence. 24 hours later, mom broke the fast. Grandfather's dead, father's dead, mom's still alive. So I love this, let her die, it's okay. Well, and that brings me to your family. Your family is obviously very important to you. And both your grandfather and your father had a big impact. And as your career progressed, your mother came here and lived with you and your kids to help you in that support system. Describe how your family fits into your leadership style? I don't even know what life is without the family, because growing up, you know, we had freedom within a very tight frame, and the frame was open only if we earned our grades and behaved properly. And if you did anything that was out of the rule box, that box became smaller. So we grew up in a very, very, very conservative, very protected environment. That's the way I'd put it. But I think that having a foot on the brake and a foot on the accelerator at home made all the difference, because we knew what limits we had and how to function within those limits, which is a very good thing. And the president talked about education. Oh my God, the focus on education was punishing. If you got 98 in geography, that was a crisis at home. What happened to the other 2 marks? You know, it was constantly, you were never good enough. And if you came and said, but Grandpa, that was the best grade in the class, he'll say, in a class of dunces, you got 98. So it was like, nobody ever said to you, good job. I don't believe in my entire life my family members have said, good job, or I love you, or given me a hug. Never, nobody. Okay? The first time it happened was when I got married. Where's my husband? He's right there. So, you know, they don't do those things. So we never got positive reinforcement. And so the family was good. But in the American context, where I tell my kids I love you 15 times a day, we were bereft in many ways, okay? But we did fine. Coming here, having kids, I don't know how you can do it without family support. Nannies are not enough. You need family support. I keep telling our kids, get married and have children, give them to me. I'll give them back to you when either we pass or the kids are ready to go to college. So if you don't give that sort of a support, I don't know how these young people today can have kids, keep a job,
somehow do all the things they have to do. It's not possible, Ken, because the biological clock and the career clock are in conflict with each other. Unless you build a support structure around you, it just doesn't work. Okay, so your mother, you mentioned keep one foot on the accelerator and one foot on the brake. So your mother guided you along the way, and at the same time, culturally, to balance the role of a woman in the house, in the household, along with being prideful of your professional accomplishments. How did that pull, that sort of tug of war, play out as your career progressed? There was never a time where I could come home and everybody fawn over me and bring me my chappals and my drink. That never happened. Okay, so you come home, you just have to make a quick change and become the mother, the wife, everything in the house. And so my mother would say, leave the crown in the garage. Don't walk in with your crown, because when you walk in the house, you're a wife and a mother and a daughter, and you have those roles to play. They never say that to the guys, but they always say that to the women. And so, you know, I'm not going to change her. You know, I learned how to leave my crown in the garage. Not that there was a crown, but I learned to leave whatever it was in the garage. And that was the story when you had just been promoted to president of Pepsi, and you drove home, and they said, you go to the store and get some milk. That's right. And she's always put me down that way. Not put me down. Look, that's reality of life. You know, somebody has to do the work, and there's no point trying to say, hey, I'm president, I won't do these things. Okay, it doesn't work. Somebody has got to do the work. the work. Somebody has got to do the work. I'm sorry, Mr. President. I'm really sorry. Now, one of your early experiences professionally was at BCG, Boston Consulting Group. And their family leave policy was very generous and allowed you to go home to be with your father. You know, BCG didn't have a leave policy. And so I was a young consultant, and a year after I started, my father has pancreatic cancer, has 6 months to live at the most. And, you know, Raj has just graduated from business school in the University of Chicago. You know, I'm a young consultant. We don't have money, pretty dead broke. And if my father is sick and I have to take off 6 months to be with him, because I intended to be with him and see him through his death, my sister and I are sitting here figuring out what to do. Then BCG calls me and says, we hear that your father is dying. We've decided to give you 6 months off with pay. Never heard of this. They've never done this for anybody. They didn't have a sick leave, paid leave policy. They just put it in. And my father died in 3 months. 3 months, one day I was back at work. So I never exploited that time off. But the fact that BCG was so generous in giving me that time off allowed me to spend the last days with my father. And I'll never forget the firm for their incredible generosity. And when you got to Pepsi, that was a priority for you to make sure that most certainly leave policies and from childcare to elder care. We had to make sure that people felt like they came to work at PepsiCo and didn't have to leave themselves at the door, because they're all parents or sisters or aunts and uncles and citizens of the community. So we wanted to make sure people could balance both without compromising on productivity and whatever we had to do in the company. And so we put in the appropriate policies, the time off, you know, being sensitive to all of these that needed to be done. And I think that made for a better company, a better workforce, higher retention, more leaders. I mean, just to give you an idea, we have, just on my watch, we have 11 CEOs of US companies today who were under my watch at PepsiCo. 11 CEOs. We have 6, so we, you know, people stuck around. We have 16 CEOs today who were around PepsiCo in my time, who are doing brilliantly today in America. And so I look at this and go, if we create the right environment in the company, balancing all these needs, you actually develop
better leaders, better managers, and you retain them longer. And there's great loyalty that they have towards the company. In fact, you said Pepsi was a talent academy that sold drinks and snacks. In a way, yes. In a way, yes. It still is a talent academy. And I mean, look, it started with the leaders before me, and I just made it better and better because I felt that was my single biggest responsibility, to develop more successes than the company could ever handle. And, you know, people like, is Ray Hunt here? No. Ray Hunt, who was on our board, when time came for me to transition out of PepsiCo, they had 5 people to pick from, 5 successors. That's how it should be, a succession. Right. And it felt great that the board had so many choices. Isn't every company a talent academy? Shouldn't every leader look at their company and say, we're a talent academy that puts out a product? I think so, but the question I would ask is, why don't boards hold CEOs accountable for being talent academies? Mm-hmm. Because developing talent is a very unselfish thing. Because if you develop a great leader, and if they're ready to ascend to the top, then you have to get out, right? Many leaders don't want to get out. So they hold people back and say, when I'm ready to leave, maybe I'll showcase this person. My point is, hey, I'm going to develop all of you. The day you are ready for the job, I'm out of here. Because you've got to worry about the company and its future, not your longevity in the company. So if you manage the company for the company and not supposed to walk in with chocolate chip cookies at 10 o'clock. And she says, do not bake those Nestle Toll House cookies. Because everybody knows that you're supposed to make homemade cookies. Where am I going to make homemade cookies? First, I don't know how to make them, and I can't do it in an hour. So I called onto my cafeteria and said, guys, I need help. I need homemade cookies in an hour. In 40 minutes, I'll pay whatever it takes. Just give it to me. So I go, on it, Mrs. Nui. So in 40 minutes, I get the most delectable homemade cookies in aluminum foil. So it's not professional. I walk into school with it. Evidently, those cookies tasted fabulous. And my daughter was a hero. But you see, I juggled priorities. Did I balance them? No, I didn't schedule time to bake cookies because I just didn't have the time. Was that the product development for the Pepsi quick serve, ready to make? We didn't do that. We didn't make that. No, that's for parents who forget to take cookies to school. Product line. There may be a market for that. Huge market. In what do you Greenwich mean? especially. Huge market. All over the country. Women all over the country are struggling with this because everything we do today in society is a plot against working women. We don't help them at all. And so we have to find our own survival tactics. And cafeterias are one of them. So let's talk about Pepsi for a minute, because as I read earlier, performance with a purpose was your mantra, and quite ahead of its time with respect to stakeholder capitalism, et cetera, where you really said we're going to focus on good products and taking care of our own people and making sure that we're good for our environment. Talk about the nourishing people as well as cherishing your people. And what did that mean to you in your leadership at Pepsi? I mean, it was performance with purpose. PepsiCo was a performance company, and we were always going to be a performance company. We're not going to back off of that. But what happens is that, you know, somebody asked me the other day, Indra, in your time at PepsiCo, did you maximize shareholder value or did you optimize shareholder value? That is a trick question. Because if I said optimize, they say, oh shit, you left money on the table, okay? Wrong. But let me tell you, if I was maximizing shareholder value, I would not invest in the company. I would outsource every job, offshore everything I can, take all my full-time employees and make them part-time employees, cut their benefits. Is that good for the country? I don't think so. So what happens when you maximize shareholder value? You screw the company, but you make a lot of money. And then the country has to pay for you to bring the jobs back. I find that completely wrong. So what I did was say, hang on a second, we're going to manage PepsiCo for level of returns and duration of returns. We're not going to have this boom splat. Let's generate a level of returns that can be sustained for a long time. So let's anticipate the trends, and instead of passing costs on to society, let's start to address this now. So whether it was transforming the product portfolio to have a good blend of sort of fun for you, better for you, good for you products. Look, I was not swinging the pendulum. I was just balancing the portfolio. I wanted us to make sure we were environmentally conscious. Everywhere I went, I saw plastics on the sides. I saw water use that was excessive.
I said, what are we doing? We have plants in water-distressed areas. Let's cut back water use. It's very simple to do. Why use 2.5 liters of water to make a liter of Pepsi? It makes no sense. Cut back water use, we save money, and we do good for the environment. And people are our biggest asset. Rather than look at them as tools of the trade, let's look at them as real talent. And what if we made them feel like human beings coming to work as opposed to, I'm going to cut your pay by 50%, I'm going to cut the number of people by 25,000 because that's the way I'm going to maximize shareholder return. We did pretty good, Ken, on shareholder return, pretty damn good. But we have a company that's performing well for decades, as opposed to boom, splat, which is what people think CEO should be doing. You know, the minute you leave, let the new guy come and crash the financials and then ride the alpha. What a miserable model. Somebody's got to call, you know, the bluff and say, stop this crap that you're doing on, pardon the French, you know, this boom splat stuff. It's got to be balanced level and duration of returns. That's the way you should manage companies. Right. And you also made a big push for diversity. You talked about when you started in the corporate development area, the HR department increased your diversity, but they were protecting the softball team from corporate development, so they gave you more Canadians. That was their So when I definition of joined diversity. PepsiCo, I was the head of strategy, and there were about 50 people in corporate strategy, because that was our input point for talent in the company. So I looked around and said, hey, where's the diversity, international diversity? We're going overseas. And they said, on it, boss. And they came back and said, we've got a really diverse group. And all the people they hired were from Canada. And I said, hey guys, wait a minute, why did you end up doing this? They said, because the strategy team has always won the softball tournament, and therefore we had to hire for the softball team. I said, that's not how it's going to work. You know, we're going to change everything. Let me put it this way, diversity to me is a state of mind. It's not a number. It's not a program. It's a state of mind. If we're going to serve all customers, all consumers, our employee base should reflect the consumer base. All right? The best example I'll give you is we owned Aunt Jemima. Aunt Jemima is 80% consumed by black people, yet the entire team working on it were white. Not that they can't understand black people, but I think if you put a team with a lot of black people, they will understand Aunt Jemima even more. So I think, you know, when you have a consumer company in particular, if your employee base does not reflect the consumer base, you're making a mistake. But if you call it a program, then people get sort of, their backs up and say, God, why are they forcing us to do something we're not interested in? Because it's so much easier to deal with somebody who looks like us, talks like us. I remember when I joined PepsiCo, my predecessor took me to dinner and said, I hate this diversity crap, because if it's another white guy, I can talk to him about sports, and we can just give each other a high five, and we've solved the problem. And I said, do you know who you're talking to? He said, oh, you're different. I'm not different. I am an immigrant, colored immigrant. But that's how people had, you know, their perspective on diversity. I think if you change that and say, we want to draw from the entire talent pool. We want to bring the best and brightest. We're going to give them all tailored programs and develop them. All of a sudden, your mindset changes completely. And it's a state of mind. It's not a program. It's not forced on you. You've got to feel it from the inside. And if you feel it from the inside, it makes it so much easier. You don't make those diverse people feel like they're quota hires, right, which is what happens very often. Right. And do you think people are getting that message now, or we still have work to do? You know, when you start calling diversity woke, or whatever woke is, I don't even know what it is. I thought I woke up. I thought that's what woke was. But they tell me it's something more than that. I don't know what to do about ESG and woke, because performance with purpose was a form of ESG, but it was linked to performance. When you start to separate ESG from performance and make it a metrics-driven, you know, 100 metrics driving something that nobody understands, people call it woke and try to dismiss it. We've got to bring it back to its core and find a way to relaunch the notion of diversity and ESG in a sensible, shareholder value linked way, and not say all of these take away from shareholder value, which is the commentary today, which is the big mistake. Because all that we're doing is passing costs from companies to societies, and the governments are going to pay for it. If you have a society where
certain groups do not get jobs. That's a cost to government. You know, we companies should be able to bring them in, train them, and help societies. That's our job. That's what we can do well. But we don't, somehow everything has been cast in such negative light. I don't even know how to bend this curve, Ken. Maybe the Bush Library can help. Seriously, it's a topic to discuss. Well, we're working on making the case for capitalism around the world. A new kind of capitalism, yeah. Now, you talked about the forum. Our forum topic is the call of freedom. And you've been pretty consistent about the role of work as the key to freedom, tying that feeling of dignity and self-worth that comes from work, and not making that inconsistent with social responsibility. Do you think that is yesterday's news globally? Do you feel like you led a multinational corporation, you were all over the world, do you feel like the benefits of capitalism that are so obvious, that have been exported around the world, seem to be losing momentum? Well, the problem is that all of us are now questioning what is the future of a multinational company. Because if a company's success and globalization is going to be linked to the foreign policy priorities of the country of domicile, then there's going to be a problem, especially if you're in the US, because we are the world's superpower, and we will have to exercise our power in the gallery. Flattery will get you everywhere. It's a great painting, seriously. So he has said he doesn't usually paint women because he doesn't want to risk somehow being rude. What do you think of the painting? You know, he mentioned to me that he made me look like a teenager. I agree with him. I look pretty hot in that picture. So, thank you. And explain your emotion when you heard he was painting you. First, it's like the portrait gallery. When somebody told me they were going to do that, I'm like, why? I mean, it's like, why me? You know, like, are you sure the president wants to paint me? It's incredulousness, first of all. And then the emotion comes in, and then you shut the door to your office and cry for a little while saying, where did I come from? Where am I? Because I still have that immigrant mentality, Ken. It never goes away. And so you sort of reflect on all this and go, I hope I deserve this, you know, kind of feeling. And then when I read the write-up, that's when I really boo-hooed, because it's such a beautiful write-up. I don't believe anything has ever been written about me as beautiful and lyrical as what was written in this book, out of many ones. So thank you. Really, really beautiful. Really beautiful. So we have just about a minute left. I'd like to finish with a little lightning round, if I could, with you. If democracy were a stock, would you be long or short? Always long. If China were a stock, would you be long or short? Long. No choice. What is your favorite Pepsi product? I consume a tremendous amount of Kettle Lays, so I love that product. Yeah. Do you ever drink a Coca-Cola product? What's that? What teacher had the biggest impact on you? There was a professor at SOM, Yale School of Management, Larry Isaacson, who passed away. And from day one that he met me, he had so much faith in me. I don't know why. I had to earn it every time, but he just believed in me that every recruiter that came on campus, he'd say, have you talked to her? I'm like, Larry, I don't want to interview with this company. I want you to talk to them. So he had faith in me and gave me such a push. I'll never forget him for as long as we live. Great. What book is on your nightstand now? A book that I'm going back and reading because it's bothering me so much is The Anxious Mind by Jonathan Haidt, because I think it's a book that is so profound. If we don't do something about it, shame on all of us leaders. About breaking the habits of social media in our youth. Yeah. What are you optimistic about? The New York Yankees. Other than the Yankees, what is your favorite professional baseball team? My favorite professional baseball team. That won the World Series last year. It's a tough one. This is for you. Thank you, Ken. No, it's just that it's not that I like the Yankees.
I love them. I just adore them. That's okay. You don't have to go on and on about the Yankees. So thank you. I cherish this cap. Yeah, absolutely. And before we dismiss to dinner upstairs, I do want to finish with your call to action, which was from your speech at the National Portrait Gallery when your painting was unveiled. And you said, "I hope that any girl, any person of color, any immigrant, any American who looks at John's, the artist's creation, will not only see a portrait, I hope they will see that anything is possible. And I hope they will find their own way of bringing their spirit and talents to bear on the work of lifting up in this country and our world." Ladies and gentlemen, please join me in thanking and honoring Indra Nooyi. Thank you. Thank you, John. Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you very much. We have a place, all of us, in a long story, a story we continue, but whose end we will not see. It is the American story, a story of flawed and fallible people, united across the generations by grand and enduring ideals. The grandest of these ideals is an unfolding American promise that everyone belongs, that everyone deserves a chance, that no insignificant person was ever born. Americans are called to enact this promise in our lives and in our laws. And though our nation has sometimes halted and sometimes delayed, we must follow no other course. Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of the George W. Bush Presidential Center, Ken Hirsch. Good morning and welcome to the 2025 Forum on Leadership. And thank you all for being here, and those on the live stream, thank you for tuning in. Special thanks to President and Mrs. Bush for their inspiration, and special thanks also to all those who support our work. We could not do it without people who make an investment here. At the Bush Center, we believe in values, values upon which our country was formed: life, liberty, and the pursuit of happiness. But today is a good time to be reminded of those values. And it's important to understand that these values were aspirational values, accompanied by general guidelines from our founders, who did not give us a specific rule book. That was left for us to fight over later on. This is where those who like to criticize our country miss the underlying point, that our founders were aspirational realists who designed a system built upon and designed to survive internal contradictions. Our Declaration of Independence clearly states that our leaders derived their power from the consent of the governed. Yet, they also said that if men were angels, no government would be necessary. In other words, they set out to design a system to be governed by those whom they knew were flawed. Our white male founders personally struggled with equality, both gender and racial, yet they recognized the aspirational value that all were created equal. They argued and fought with their opponents, yet they respected the rights of free speech and assembly. Now, how could a flawed and self-interested group come up with a clear set of governing rules? The answer is, they didn't. Rather, they set us to sail with a set of aspirational values and guidelines upon which we would write policies of the day to advance towards those values. They likely knew that the best we could achieve would be a jagged line along a slow upward curve of progress. And our record of 2 steps forward and 1 step back is nearly perfect. But it's important to note how far we've come along that curve. Our democracy has proven to be self-healing. Look at the measures of self-correction that we have taken as a nation.
ending slavery, guaranteeing women the right to vote, civil rights amendments, the end of Jim Crow laws, and we have preserved the right to free press and, for the most part, free expression. Now, I am not naive to the hard work that we still have to do in these areas, but I also want to mark the progress we've made from a really unequal starting point. Our framers institutionalized messiness and the best-case scenario of 2 steps forward and 1 step back. A federalist system with a tug-of-war between state and federal power, 3 co-equal branches of government, and the 4th estate protected by free speech and free assembly, all built a temple of inefficiency to keep the central authority in check and to keep power rooted in the people. And despite our flaws, this was better than the alternatives, since the founders feared too much consensus from a central government. Today, we are witnessing a moment in time, like those that we have seen before in this country, where political pendulums are swinging, and the 3 branches of government's relative power is being challenged. Yet underneath it all, our nation's values have not changed. While the manner in which our leadership executes these values may change, they do it in full view of the electorate that is poised to vote again every 2 years. This dynamic has held, despite its challenges over the decades. As President Bush knows all too well, and as Will Rogers explained, that's the trouble with a politician's life. Somebody is always interrupting it with an election. And that interruption is a good thing. Which brings me to our role here at the Bush Center, to not only promote these values, but also to defend them, as is our responsibility. When Ben Franklin emerged from the Constitutional Convention in 1787 and was asked if the closed-door session produced a republic or a monarchy, he replied, "A republic if you can keep it," which means both that it was our job to protect it and its survival was not guaranteed. Nearly 200 years later, Ronald Reagan warned that freedom is never more than 1 generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Nearly 30 years after that, President George W. Bush drove that point home much more succinctly, I might add, as is his style, in his second inaugural when he said, "America is a nation of citizens, not spectators." These leaders together have sent us a clear set of marching orders. While the American people as a whole are good, we know from history that those who are not angels are still out there. And from time to time, our fundamental values come under threat by those populists who push flawed policies of nativism, protectionism, and isolationism. These ideologies are short-sighted. They are not consistent with the values upon which this country's success has been achieved. Harry Truman said that the only thing new in the world is the history you don't know. And it seems like every 50 to 100 years, these philosophies get trotted out by societies again, even if they've been empirically proven to be wrong or dangerous. Throughout time, either through crises or otherwise, good people have risen to the occasion to defeat these forces of populism, and they go back into hibernation. History teaches us that regimes built upon fear do not last. At the Bush Center, we know we are on the right side of history, promoting economic opportunity, fiscal responsibility, social tolerance, strong domestic institutions, and knowing that the U.S., while not always getting it right, is still a force for good in the world. We not only defend these aspirational values, but we also work to show the world what they look like in practice. We're both a think tank and, as President Bush stresses, a do tank. We focus on ensuring opportunity for all, strengthening our democracy, and advancing free societies around the world. Ensuring opportunity for all means helping markets work for everyone, supported by a government that does fewer things, but does them well. It means promoting secure borders and responsible immigration policies that reflect our welcoming heritage and economic necessity. It means promoting literacy and education that serve every student. And it means seeing to it that our nation's veterans
have the respect and support that they deserve. Strengthening our democracy means promoting pluralism and having uncomfortable conversations in a manner that honors, respects, and teaches. And we know that America can be strong at home, lead with our allies abroad, and respect the rule of law to advance freedom. We are unapologetic globalists who believe that leadership is our strength. When we retreat, vacuums are filled by those who want to hurt or undermine us. We treat our friends as friends, and we call out our adversaries. We could not be more blunt. It is in our national security and economic interest to be a global leader, supporting freedom, democracy, and using our soft power to rid the world of diseases like HIV/AIDS through the important PEPFAR program, and to support the young democracy Ukraine against the war criminal that invaded it. While our politics may have entered a questioning period, we at the Bush Center are confident in the American people as inclusive, creative, aspiring, and an innovative bunch. We see that firsthand in our leadership programs that bring people from across the spectrum willing to work together to find solutions to pressing challenges. They are strengthening our democracy by putting their values into action. We see that in the tremendous response we get from all over the country to the Bush Institute's pragmatic policy work. Rest assured, it may not make headlines or viral tweets, but our work is noticed in the halls of influence where it really counts. As Dwight Eisenhower said, you don't lead by hitting people over the head. That's assault, not leadership. We believe in real leadership here. And our engagement agenda has brought our values to the public. As you know, this is my last time as CEO hosting this forum, as our board is hard at work locating my successor. We began this program in 2018 as a way to bring the world to the Bush Center and the Bush Center to the world. We have shared important and tough topics. We have created content viewed by hundreds of thousands of people around the world to highlight leadership and values. It has been the honor of a lifetime for me to share this stage with so many. Our conversations have included Bono, Jeff Bezos, Henry Kissinger, Jim Mattis, Indra Nooyi, Glenn Youngkin, Condi Rice, Bill Gates, Melinda French Gates, and President Bush, of course, and many others. This stage has become a prized piece of real estate that stands for something. It stands for freedom. It stands for opportunity. It stands for accountability, and it stands for compassion. And it stands for all this with civility, respecting the dignity of our fellow citizens and our constitutional principles. In short, it stands on the shoulders of President and Mrs. Bush. Principled, timeless leadership never goes out of style. Our forum today is structured around the American Promise, President Bush's first inaugural address in 2001, which had a call to action urging citizens to embrace the ideals of liberty, responsibility, and collective effort to secure a prosperous future. Consistent with that theme, today we will hear from immigrants who are making this country better, educators who care about the future, journalists who care about the dissemination of truth, and importantly, we'll hear directly from President Bush so that you all can have the benefit of what we get to see here every day. And to cap it off tonight at 7 o'clock at SMU's McFarland Auditorium, we'll have a conversation with Dallas's own Emmanuel Acho, who has mastered the art of uncomfortable conversations to promote common understanding. We built the agenda around an optimistic call to action. Today is a beginning, and it is our hope that we all leave today with a spring in our step, motivated to be citizens, not spectators. Thank you all for being here. And now it is my honor to kick off the first panel by introducing the Senior Vice President of Boeing Global Services, a company that has been a major investor and supporter and friend to the Bush Center. Please welcome William M. Pofo. Thank you, Ken, and good morning, everyone.
So I hope you had a wonderful evening last night, and looking forward to today, full agenda here. I just wanted to share a couple of opening remarks by way of introduction of our panelists here. But let me just first by saying, only in America can you pull yourself up from your bootstraps and go from being the son of a logger in rural Washington state to be the founder of what is now more than a 100-year-old aerospace company. That was Bill Boeing. Bill Boeing developed an interest in aviation while in college, an example of the American ideals of exploration and innovation. He took his first flight in 1910, and then 6 years later, he founded the Boeing Company, reflecting the American entrepreneurial spirit. Bill Boeing also laid the groundwork for a cultural philanthropy within the company, which partners with schools, provides mentorships with students in STEM, and encourages employees to give back to their communities in which we work and live. By engaging students in hands-on learning experiences and providing resources for their development, we are inspiring the next generation to believe that anyone, regardless of background, can do great things and achieve their dreams. I believe we all have a responsibility to uplift our communities, and I am fortunate to do that through mentoring, coaching, and philanthropic endeavors. As we hold to our core values and set examples in our communities, we demonstrate the importance not only in believing in yourself, but also setting goals and finding what inspires you. America is a beacon of opportunity. Achieving the American dream takes hard work, truly, perseverance, and passion. And success is often a shared journey by those wanting to do better, be better, and help others around them succeed. Today, we recognize the remarkable journeys of two individuals who exemplify the American dream and the American promise. This panel, entitled Only in America, will feature Daniel Lubetzky, the founder of Builders Movement and Kind, and also Salim Ashwahi, the co-founder of president of Texas de Brazil. It will be moderated by Ann Wicks, the Don Evans Family Managing Director of Opportunity and Democracy at the George W. Bush Institute. So I'd like you all to join me in welcoming them to the stage. I want her to be in the middle, but she she's was trying to have good manners. Hi, everybody. Good morning. I am really excited for this conversation, delighted that we get to share it. As William was just explaining about this panel, Only in America, I'm so thrilled we have these two. I greatly admire these two men. They are entrepreneurs, CEOs. They also have a strong sense of civic purpose and what it means to build community. They also have great senses of humor, so I know you'll enjoy this. But when I think they're the perfect example of the kind of lives and leadership that happen only in America. It's sort of when you get this combination of opportunity plus freedom plus a sense of purpose and some hard work. When all that collides, you get Americans like these two. And we'll get a chance to hear a little bit about their perspective and their experience today. So both of them started life not in this country, were born elsewhere. So Salim, let's start with you. You were born in Lebanon. How does one get from Lebanon to becoming a Texan? Well, when I was in Lebanon, we had a few channels on TV, and you'd have to play with the antenna a little bit. We had the show Dallas. And Dallas was amazing because big cars, cowboy hats, highways, tall buildings. And little did I know, in '81, I came to Bryan College Station. Yeah. '81 Bryan College Station was, the boonies. I mean, there was nothing there. It's great now. It's amazing. So I came and, coming to America, I went and got a cowboy hat, a belt buckle, my name on it. And I was in line in the supermarket one day, and somebody was tapping me on the back. It's like, what's that? And I'm like, what's what? And I said, that's my name. So I think I was the only Salim in Texas. So my mom dropped me off. I turned 14. I went to Luby's.
all you can eat, great Jello selections, and little did I know, years later, I do an all you can eat as well. So that's kind of how it was from Lebanon to Bryan College Station. I'm delighted to know that the show Dallas was the American product that drew you in. That's highbrow all the way. That's great. Daniel, would you tell us a little bit how your family went from Europe to Mexico to the U.S.? Yeah, but I first have to say, Salim and I had a pre-connection call, and there's a lot that we have in common. But one thing we didn't have in common is the beginning of our arrival to school and to the United States, because he went and bought himself a cowboy hat. But when I arrived at Robert E. Lee High School in San Antonio, Texas, as a 15 and a half, 16-year-old, the first thing I saw was these kids with hats holding this kid by the legs and the arms and ramming him into a post. And it was the initiation to become a kicker. And I'm like, I know I don't want to be a kicker. I didn't understand all the other social constructs because it was 1984 and it was kind of like the Breakfast Club. So the jocks and they had the New Agers and the debate kids and the drama kids. And I didn't really understand all of those things, but I knew that I wanted to not become initiated as a kicker. But maybe after the trauma of 40 plus years, maybe I'll go get that hat now. But my father, first of all, thank you for having me here, because I listened to Secretary Evans' benediction yesterday, and it was so touching, and the spirit of what President and Mrs. Bush bring to the world, the values that are so necessary in our world today. And I'm just so grateful to be here with this community. And honestly, that's what I arrived into in the United States, where I immigrated from Mexico. Prior to that, my connection to the United States was that my father had been liberated by American soldiers from the Dachau concentration camp. He was a little kid. The circumstances were very different, right? 15 and a half, I arrived to Robert E. Lee High School. 15 and a half, he is 6 foot tall and he weighs less than 70 pounds. And he's liberated by American soldiers. And after he recuperated and was in a hospital and then in a refugee camp, he went to Mexico, where he met my mom. And then, like all nice Jewish jokes, he and 4 other Holocaust survivors, this is actually not a joke, this is true, they all co-founded this duty-free business, duty-free, where they sold watches and televisions and perfumes on the border between Mexico and the United States. I ended up building a pretty successful business. And we moved to San Antonio. The headquarters were in Laredo, but my parents wanted us to be more like the cradle of civilization, so we went to San Antonio. I know Dallas, you guys are. And that's the beginnings. Well, I want to go next to your entrepreneurial journey, and then we're going to talk about your civic purpose. But you're both entrepreneurs. This is a common theme, I think, for immigrants. I think I saw that nearly 50% of all Fortune 500 companies are founded by immigrants or children of immigrants in this country, which I think is pretty remarkable. What made it possible for you to build your business here? Why did you see a sense of possibility about building your business here? Daniel, do you want to start, or Salim? I mean, opportunity. Only in this great country, hard work, determination is rewarded. Anybody can be somebody. And being an immigrant, seeing things how it is in your own country, having one opportunity, you want to make the most of it, and you don't want to go back. So, and you're a guest in this country. I always remember that. Even though I'm a citizen, I came here as a guest. I was embraced. And once you're given an opportunity, you do not want to waste that. So that's what it was for me. You know, and a lot of luck along the way, a lot of great people that helped me through my journey, and mentors, and I was able to do it. There's a lot of things we take for granted that we shouldn't. One of them is that the free market that we benefit from and the rule of law, in many countries it doesn't exist. When I grew up in Mexico City, it was just absolutely not the same. And the opportunity to work hard and rise from merit still exists in the United States. And I know there's a ton of challenges, but like
President Bush was talking about, was in a reception earlier, opportunity is what it's all about. And I always felt I was almost encouraged to try things even if I was going to fail. That's another thing we cannot take for granted. In many societies, you cannot take those risks because it's a shame if you fail. In the United States, it's a badge of honor, right? And in my journey, before Kind, had 10 years of failures, so a lot of badges of honor. And so I was, right after law school, I started a company called Peaceworks to use business as a force for bringing neighbors together. So I had ventures between Israelis, Palestinians, Jordanians, Egyptians, and Turks, making a iconically branded line called Moshe Pupik and Ali Mishmunken's world famous gourmet foods. I still don't know why it failed. And then we started a bunch of other Peaceworks ventures all over the world. But after 10 years of mistakes in the food space, I kind of developed a little bit of pattern recognition, and I had the idea for what became Kind, and then that one finally worked. And a much shorter name. Yeah, well, that's how we learned to keep it short. Well, you also have an interesting side hustle now as an investor on Shark Tank. I think we may have a photo of you on set, but I thought that was interesting that you're now choosing to invest in entrepreneurs in this way. What's that experience been like? It's a lot of fun. It's the one show where, as you can tell, I like to talk. When we finish every panel, I feel like I invaded, and like Salim says, I feel like a guest. And now I'm a regular, but I still don't want to interrupt too much. And the producer's like, you need to give us more. I'm like, what are you talking about? It was like it's very hard because you have other 4 sharks trying to get their words in and get the deals. And it's an interesting ecosystem where you really do create an artificial sense of a real competition. And it actually is a real competition. And it's intellectually stimulating because you need to try to keep up with the stuff. But above all, it's a really great opportunity to not just help the entrepreneurs on the stage, but there's millions and millions of generations, grandparents, parents, and kids watching and learning about the entrepreneurial system and learning about entrepreneurship, which is really one of our secret sauces. Yeah, that's exactly what happened when I watched with my 10-year-old son. He was like, what's going on? And I paused when I was watching with my kids. I drive them nuts. I don't know if you guys pause on all the movies, but like, Dad, stop pausing. But I paused to explain things, and like, we know it, but like, I asked them like about the, what is this company valued at if this is the offer, and so they learned a little bit. Yeah. That must be a treat for them. Yeah. They love it. Yeah. Salim, we were chatting backstage. You have long been a supporter of veterans, and that is how you met President Bush, which then became you being painted by President Bush for his book of paintings on immigrants, Out of Many One. What was that experience like? I think we have the painting, yes, of you being the subject of a former president. Yeah, I mean, so orange, I think orange was popular back then. I don't think it's, popular now, the color orange. But just real quick, I met him. I met President Bush officially in Santa Barbara, California. We were at a dinner table with the head of the school, Christian school, and everybody at the table got their questions in. I mean, after all, 2-time president, China, Russia, etc. And my wife is next to me, and she'll kick me once I talk too much. But then they got nervous. Nobody was speaking. I mean, I don't know if President Bush was intimidating that day or the Secret Service was just staring at him. But then him and I were talking about nothing. And all of a sudden, in the middle of conversation, he goes, I hate tattoos. Do you have tattoos? And now my wife is under the table, embarrassed. And I go, well, I have a Bible verse. I have this. I have that. So I became the Lebanese guy with tattoo. Fast forward to the Warrior Open. And, every event, you're in line to take a picture. I always look forward to take one with Mrs. Bush, but since President Bush is next to her, we do it, the 3 of us together. So I'm like 20 deep, and we make eye contact. Yeah. And then all of a sudden he goes, I've been looking for you, come over here. And I'm like, shoot, what does he want from me?
So I come over and he goes, you know, I'm doing a book about immigrants and you're going to do your biography. And then he starts yelling at Grant. Grant is here, our famous photographer. There you are. And Grant come over. Now President Bush is the director and he's telling me, look up, look down, this, that, etc. And then, you know, I'm a restaurant guy. I don't pause shows like you. So my brain is not thinking fast enough. And I'm like, he wants to paint me. I'm going to be staring at him, and the Secret Service is staring at me. How the heck is that going to work? But thank God, once Grant started taking pictures, then my slow brain said, oh, he's going to do it over that. And now the painting thing, I think, you know, it was a mix-up. He should have painted you. You're more handsome, Daniel. But I'll take it. I mean, one thing to be painted by a president, President Bush, that was amazing. And going back to veterans. But just 1 second, I think it's the audience. I'm going 1,000 miles an hour. I'm looking at the clock, 22:03:02, so I'm speeding up. But I think the audience wants to know this because this is not, you know, the infamous series from President Bush and the nudes, the Salim nudes. This is not that Salim. He was fully clothed. He had, I think, just the third button down. But other than that, there was, right? That was the different I mean, thank God. What if he wanted to paint nude portraits? We can't say no to the president. And by the way, Out of Many One is sold in the gift shop here. Please make sure you buy a copy. After all, President Bush is unemployed. And you know, he'll need all the proceeds that he can. So going back to veterans, I support many causes, children, veterans. Let me just say one thing. This is a great country because of their selflessness and sacrifice. They volunteer to serve. I would not be in this great country. Daniel will not be in this great country if it wasn't for their service. Because freedom is not free. So when I think about that, I think of them. One of my colleagues had said, I wish you luck moderating this panel with these two. So I think you proved her point. All right, so Daniel, I'm going to read you something that you wrote that I was really struck by, and I'd like for you to tell us a little bit about. Connected to the Salim nudes, or no, it is not. I'm pivoting explicitly. Okay, you wrote, when extremists get out of bed, they ask themselves, how can I advance my cause? Meanwhile, most ordinary citizens wake up and ask themselves, what can I have for breakfast? So what is your charge to all of us ordinary citizens, and what have you created with Builders? Yeah, so many years ago in the Middle East, following Peaceworks, I also co-founded with a friend of mine, Mohammed Darausha, a movement called One Voice. And our work already 25 years ago was about recognizing that the vast majority of citizens are moderate, but a tiny minority of extremists hijack the agenda, and our goal was to try to awaken moderates to seize back the agenda away from terror and extremism on any side. It was an imperfect model. We made a lot of impact. Actually, we were credited with the 2008 Annapolis peace process for bringing it back, and by building a movement of close to 1 million Israelis and Palestinians to create the conditions for President Bush's administration to make progress on that. But one of the things that we got wrong and that we're trying to fix here for America is that it's not enough to be a moderate. You need to take action. And in our culture, we tend to expect for somebody else to do it for us. We want leaders. We're always like, there's no leaders. And it's almost kind of like an excuse to look for somebody else to be the hero. And we need to understand that we need to be the heroes. We need to be the people that seize back the agenda every single day and that shape the world the way that we want it to look like. And we're living through a time across the world and in our nation and in our state where there's a lot of threats and a lot of dangers, that a lot of the things that we take for granted, a lot of the values that we cherish are under threat, and we cannot wait for others to do it for us. So this is the Builders movement. We started it several years ago, but only recently we decided that we're going to focus on Texas as our proving battleground
to demonstrate that we can again not just be moderates trying to fight off extremism, but be builders trying to fend off destroyers and destruction. The difference is an extremist that wakes up in the morning and takes action to divide, demolish, and diminish is a destroyer. A citizen who takes action to unite, to build, to bring light to the world, that's a builder. They can build bridges, they can build all the answers, trying to seek to learn and understand from one another, to understand where the other person's coming from, with a lot of the words of Secretary Evans from yesterday. And so we're trying to inject that in media. We're working with curricula and best practices to inject it in K-12 programs and universities. And then in terms of civics, we have two very important programs to try to make sure that politicians are going to follow the will of builders rather than destroyers and extremists, which is, one of them is called Citizen Solutions, where we have a methodology to help citizens across a broad spectrum of politics to come up with solutions. Because on almost all of these issues that are used as wedges to divide us, 80% of citizens can agree on 80% of issues. And so we want to demonstrate that. We did a pilot in Tennessee where on gun rights and gun safety, a group of Tennesseans came up with 8 proposals across the spectrum of politics. They had a Second Amendment absolutist, self-proclaimed absolutist, and an inner city school teacher who had lost 2 kids to gun violence. And when they met and we started working over 6 months, they were like, there's no chance we're getting any progress. 6 months later, they had 8 proposals. Those 8 proposals were presented to Tennesseans. 30,000 citizens participated in giving shape to them, and 5 of them met majority consensus, and 1 of them already turned into legislation. It's already passed legislation, and then the citizens are now feeling a sense of ownership, and with that power comes the responsibility for them to propel their political representatives to follow the will of the people. We're going to try to demonstrate that we can do that here in Texas. We're in the process of polling where do the majority of Texans stand on most of these issues, and what are the ones that are most important to them. And wherever the gaps are, we're going to, both at the city level and at the state level, try to guide politicians to do what the people want and to solve problems. And then there's the last one, which is a builder's scorecard, where we're going to track how politicians are talking, speaking, acting, where are they working on legislation that's actually solving our problems rather than just tearing us apart. And then we're going to publish that data, and we're going to create a slate so that whether it's Democrat, Republican, or Independent, we're completely nonpartisan. We're just going to try to show you which of the Republicans, which of the Democrats, and which of the Independents are acting as builders and which as destroyers, give them a score, and then empower citizens to try to change the incentives in the system. Because today, you benefit from being an extremist. You raise more money, you get more attention, the primary participation is suppressed, all the gerrymandering makes all of these districts almost non-competitive. So we need to change that by getting more citizens to vote in the primaries and to get involved. I love so much about what you just described, and in part because I worry, one of the worries I have is that democracy is becoming like a spectator sport, like a reality TV show where crazy things happen and we sort of watch it and then move on. And it's really, it requires intense participation. You are both fathers, and I'm wondering what you tell your kids about the responsibilities of citizenship. Salim, I'll start with you. How do you talk to your kids, and what do you hope young people know about? I mean, going back, I love what you're doing, by the way. You could have done nothing, but I think as a citizen, you have civic duties, and each one of us can make the world better by being kind. Start with that. But I want to wake up one day where Daniel is my friend, Anne is my friend, versus my Jewish friend, my black friend, my Asian friend, my Arab friend. We're one people, you know, we live in this great country, and it's the people that make a country great. So I think, and you're going to have a panel on education later here, we can't put enough emphasis on education. Kids need to have a good education. We need to empower our teachers, and we need to pay them
better. Because it all starts with that. So the family needs to get involved, place of worship. They need involvement, and we need to make citizens involved in the community. They make the difference in the community. So to my kids, and I have many, I have twins and triplets, we're very blessed. Nobody invites us over to their home because we're too many. I mean, imagine all 7 of us at a dinner table. But I think we want kids to develop their own personality and be who they want to be. But I think you start with showing them the love and the kindness and coexisting, you know, with others, and looking someone in the eye. Mrs. Bush, all the pictures that she's taking over the years, when the boys came over here, one of the boys shook her hands and didn't look her in the eye. She corrected him, you know. So it's little things like that that you take on a daily basis to just make not just your kids, but everybody around you better. You know, every day, all of us can do so many things. So some of us give money, which is great. Some of you give time, sending a cookie, but to someone's home. But more importantly, it's just be a lady or a gentleman, shake someone's hand, look them in the eye, thank them, ask them how their day is, versus just barging in and going. You're a CEO of a company, which I think is great. You didn't get to where you want to be without hard work. When is the last time you had lunch in the, I don't know what you call it now, employee break room, cafeteria? When was the last time you sat with an hourly employee and asked them how they're really doing, how their family is? So a little compassion goes a long way. Daniel, what would you add to that? What are you telling your kids? I mean, I'll just take it a slightly different direction too, because everything Salim said, I really enjoyed it, and I agree. He and I are very similar, and I'm a pop psychologist. Salim grew up in Lebanon, in a war-torn country, and he observed stuff. I didn't grow up in war, but I absorbed it from hearing what my father went through. And so we are both eternal bridge builders. And I notice that in every choice he makes, in how he talks, in how he relates to stuff, he's always building bridges. And for us, I'm analyzing myself as a neurotic Mexican Jew who, we're always living to prevent what happened to our parents and others from happening again to other people. And so that's what I think, feel the urgency of building bridges. We need to understand that everyone sitting in this room, that everybody in America needs to understand that it can happen here too, and that the course of our nation over the last 5, 10, 15 years, with greater division by any standard, with greater dehumanization, with greater threats against the rule of law, with greater intimidation from the far left and from the far right, we cannot just, like you said, be bystanders. We need to lean in against it and say, enough. We're going to defend all of the things that we are so blessed to have, and we're going to bring it forward. And we are the overwhelming majority of Americans. And by the way, Republicans and Democrats and independents, you look at the data and you actually ask them, what are the things that matter to you? And the overwhelming majority agree on all of the same values, but they don't think that the other side does. They've been told that the other side doesn't agree, but both the progressives and the conservatives care about helping the needy. Both progressives and conservatives think that nobody should be above the law. Both progressives and conservatives care about freedom, democracy, respect, kindness. We just need to find a way to start uniting for those things. I just want to add something to what he said about the Holocaust. Mm-hmm. And if you have not been, I've been to a Holocaust museum in Berlin, and it was really, countries sat on the sideline. That is shameful when all of this happened. North Korea, President Bush, Joseph Kim is a fellow here, President Bush painted him. Joseph, if you're in the audience, can you please stand up? I can't see you. The lights are so bright. I think he is he? So
you know, if it wasn't, I mean, my God, his story. But again, we're sitting, I mean, the Bush Center does a lot for human freedom, North Korea. Joseph's story is amazing. There are people, as we speak, in North Korea that are starving, and countries are sitting on the sideline. So we can do more as a society. I think everybody that lives in a free society has an obligation to do more. And I think it's one thing listening on TV, it's another thing hearing a story face to face. And Joseph, I love you. By the way, he's at Harvard now. I mean, from North Korea to the Bush Center to Harvard. So it's just amazing. Sorry, I didn't even know what you were going to ask. No, but I loved it. I loved Thank it. you. And we love Joe. Okay, in our last few minutes here, I wanted to ask you both two questions. Number one, quickly to talk about decision making. So President Bush wrote a book about decision points, about decisions he made in his presidency that sort of takes us into how do you navigate that as a leader when you've got really complex situations and how you make decisions. And I'd love to hear a little bit from each of you about what you've learned about decision making in your career. Daniel, I'll start with you. Well, I mean, I have so many thoughts. I'll share one or two. One thing is that the more you succeed, the more you have the danger of thinking that you have the answers. And you need to try to stay grounded. My biggest tool is my wife and my children because they remind me that I'm a putz. But I also at work surround myself with people that are comfortable calling me out. I've noticed CEOs in companies that I admire a lot, but they get surrounded by people that are just telling them what they want to hear. Mm-hmm. And you can mark the moment when that organization is going to become mediocre, where people are afraid to speak. This is a super important thing in America. When I arrived in the United States in 1984, President Reagan was the president then, and I was stunned to see late night television hosts make fun of him. And I was offended because as a Mexican that didn't have that freedom, I'd been programmed to, I'd rationalized my lack of freedom as, oh, it's disrespectful to speak out against any elected representative. That's what I had been told, and I believed it. And so it took me a while to deprogram myself. In Saudi Arabia, in China, in Russia, they tell themselves those things, that it's disrespectful to criticize a leader. In the United States, you can say whatever you want to say. And it's such an incredible gift. And by the way, what I loved about the United States is that they would criticize each other, but then afterwards, President Reagan and Tip O'Neill would go for dinner and would be friends. And they would vehemently disagree on the issues, but they would respect each other. And that's our secret sauce. That is the secret ingredient of what makes America great. It's not just the democracy, the freedom, and all of those liberties that we have, but the fact that the oil that lubricates the machinery of democracy is the kindness and the respect that we have towards one another. That's what makes things work. That's why our legislature, historically, they don't start punching each other as they do in other legislatures. And so a lot of it is about being able to speak up, but to disagree with respect. Builders did a campaign with the National Governors Association about that topic, about how to learn to disagree better. And what I find very dangerous right now is that people are more and more scared to listen to one another, to seek other things, or to even speak up and share their opinions. It is super dangerous. It started happening with the far left, with cancel culture, and people being intimidated to speak up. That's probably what brought in President Trump and the far right, because they at least had the courage to not be intimidated by the far left. By now, the far right and President Trump punching down, and I know that I'm not supposed to bring in politics here, but I don't care. No, I'm joking. It's important for us to talk about these issues. Now, punching down is so dangerous because it intimidates people. And what's more dangerous than censorship from the government? Self-censorship. Because the censorship from the government is imperfect, but if you're scared and you censor yourself,
then it spreads much, much faster. For the first time since I immigrated to the United States, I'm hearing people scared to speak up. For the first time since I came to this amazing country, I hear people in government, they don't want to prosecute a crime because it might be a friend of a friend and they might get in trouble or they might get fired. They don't want to speak up about an issue that they disagree because their business will suffer. You see people intimidated. It is super dangerous. It's very quickly we can lose that incredible gift we have. And so we need to all be comfortable speaking up and defending our values. All right, Salim, we have a minute left, so we'll give you the last word. I agree with everything Daniel said. Let's go. No, I'm just kidding. I think you have to be honest with yourself. You know, you have to be approachable. You have to have a set of plans, but able to have plan B and plan C. You know, success all depends on the people that work with you, not work for you. And also, whatever you do, it's how you coexist with the community, how you coexist with other businesses and leaders, and you're part, you know, of that community, and you really promote within, teach, educate, and hold people accountable. Being honest with them is telling them all the good and all the bad. But the core values, the hard work, the determination, the honesty, you know, is, you know, or President Bush's book, Decision Points. You can go read it. It's everything and more in it. Well, thank you. I'm grateful to have you both as Texans and Americans who are employing a lot of people, lots of happy customers, and doing important leadership in our community. I'm really grateful. Thank you for being here. Please join me in thanking our guests. Ladies and gentlemen, please welcome the founder and CEO of the Complete Solution Group, Sandra Ambitate. Good morning. In 2000, my family and I won a lottery so big it completely transformed our lives. I know what some of you are thinking. Sandra, how many millions did you get? Well, what if I told you we did not get $1, not a penny? But that was the day when I felt the wealthiest I have ever been. My family and I won a diversity green card lottery, a chance to start fresh in a country that is built by immigrants, shaped by dreamers, a place where anything seemed possible. I was born in Lithuania under the Soviet Union, where life was very simple. That's me in pigtails and that picture standing next to my mom. Life was not only simple, the opportunities were very limited. Resources were scarce, and we just didn't dream too much. But our hardships in the family go a little bit further than that. My grandparents were forcibly sent away to Kazakhstan in the late 1950s. That's when my mother was born in exile. The culture of suppression has taught us not to question things, not to talk too much, not to dream too big, if to even dream at all. And that mindset lingered for generations to come. My worldview, was shaped in the shadows of the Soviet Union. And not until my teenage years, well after Lithuania gained its independence and the Soviet Union collapsed, that I was introduced to the American dream through the pop culture. I did not watch the Dallas show. Instead, I watched Saved by the Bell. I used to dream about owning my own locker, the cute little posters, all the decorations in there, just like in that show. I also used to dream about owning my own car and cruising down the California coast with my windows down, blasting radio on full
blast and singing to J-Lo and Aerosmith songs. I was dreaming of a country where anything was possible, where I can be whoever I put my mind into. And in spring of 2000, everything has changed. I still remember the morning when my sister and I discovered a large envelope addressed from the United States of America. I remember that spring morning, it was a sunny day. My mom walks into the room and says, "Girls, are you ready to move to America?" We jumped up and down, hearts bursting in joy, and that's when I knew that our American dream is about to begin. A year after moving to the United States, I finally got my own locker. But it wasn't like the one in Saved by the Bell. It was in boot camp at Fort Leonard Wood, Missouri. I joined the military in 2003 without speaking any English. Boot camp was fun. And so I thought the Army was the only branch. I still kind of think that, but that might be a conversation for another time. I stepped in a world I didn't truly understand. I was surrounded by strangers who came from different backgrounds that soon became my best friends and my extended family that to this day, almost 20 years later, I can call and count on even today. I found purpose, unity, and belonging. I knew that the military was going to be my lifelong career. I loved it. I loved the camaraderie, I loved the discipline, and I wanted to stay in for way more than 20 years. But as you know, sometimes life throws challenges at us. Things don't go according to the plan. I was in a tragic motorcycle accident that left me nearly paralyzed. It ended my career very earlier than I expected. And I was crushed. I was devastated. I had no idea what I was going to do next. The military was all I knew, and I was so good at it. And after a few years of the recovery, I finally found new purpose. For the last decade, I've been working with transitioning service members, helping them in their transition, figuring out life after the military. I found new mission, and I realized that I can continue serving my country even after I take my uniform off. In the last year, I was honored to be accepted into the Bush Institute Stand to Veteran Leadership Program, a program that was not just an incredible experience, but a program that also pushed me to dream even further, to accomplish even more. And also the program where once again I found that belonging and unity. Recently, I launched my own company to support not just the military community, but also the law enforcement agencies and organizations that work tirelessly to keep our communities and our country safe. This time, I'm not just joining diverse teams, I'm actually building them. I want to be the reason why we collaborate and that everyone has a seat at the table. So my message today is let's stop isolating. We've gotten too comfortable in silos, us versus them, wrong versus right. We must collaborate. We must listen and learn from each other's different perspectives. Strength truly lies in the ability to see value in someone else's story or idea, even though if it challenges your own. So my challenge today to you, as you leave this room and you travel back home, talk to someone who comes from a different background, who might see the view just a little bit different than you, or someone who's got a silly accent like me and just sounds a little bit different. Shake hands instead of pointing fingers. Let's build bridges instead of walls. Let's bring back unity, compassion, and patriotism, not just in times of crisis, but in everyday life. I came to this country as a hopeful teenager who was dreaming of her own locker and pop songs. And here I am today, standing in front of you as an example of the American promise. Someone who's shaped by service, strengthened by setbacks, and driven by the belief that together we can accomplish anything in a country full of possibilities. Thank you. And now I would like to introduce the next panel who will be here to discuss higher education and democracy. Please welcome Dr. Ben Sass, Dr. Gerald Turner, Dr. Melver Wallace, and the moderator, Robin Berkeley.
Hi, good morning. Well, our session today is on higher education and democracy, so very little to hear about today. We were struggling to think about what to talk about. I did have the pleasure of sitting next to Senator Sass during the last panel, and we have a little challenge going to see if he can somehow bring the conversation back to portrait nudes. Yep. She wasn't kidding. Like, No, I've been it's a real challenge. offered money, so I'm sorry, Mrs. Bush, if a few too many times I go to your husband's painting talent. Oh, President Wallace, President Turner, Senator Sass, thank you so much for being here. You all have had such remarkable careers, have had such important contributions to higher ed, and really different experiences, so we're so lucky to be able to hear from you today. Before we jump in, President Wallace, would love to hear from you about your experience as a presidential leadership scholar. You were part of the class of 2016, and for those of you who may not know, PLS is a program that is run in partnership by the George W. Bush Center, the Clinton Foundation, the George and Barbara Bush Foundation, and the LBJ Foundation. The goal of which is to support participants in gaining the skills necessary to work across divides and to build a network that spans geographic, professional, political, and economic divides. So I wonder if you might share just a little bit about how that experience really impacted your role as a leader as an institutional of higher ed. Absolutely. It was an honor of a lifetime. You summed it up. When you think about bringing people from all walks of life together to center themselves around their work. People from different backgrounds, different worlds coming together, and it was an honor to be selected as one of the 60 participants in that 2016 class. That particular class, what's really cool about the PLS program is that you also have an opportunity to bring forth a project that you want to bring to life, and mine was the Higher Education Leadership Foundation, which is a similar model to PLS, but it trains higher education leaders to do this work that we get to do all the time. So I was truly honored to have the opportunity to engage with President Bush, President Clinton, and then Daddy Bush, as we affectionately called him behind his back. I don't know if other people called him that too. But it was truly, truly an honor of a lifetime. Oh, that is wonderful, and thank you for sharing. If you want to learn more about the PLS program, you can find information on our website. You can also see a video of President Wallace talking more about her experience. So with that, I'm going to shift us to the subject of democracy and higher education. I think it's fair to say that even to the most casual observer, you're aware that higher education has been making some pretty major headlines lately. For decades, our country's system of higher education really has been the pride of our nation. We've had the best talent, the best universities, the best research, and they've also played a role in shaping how many of our world's leaders, and as well as many of us in this room, think about and understand our society and democracy. But higher education has also faced a number of challenges that appear to be really driving it towards a turning point. There's declining enrollment, there's been campus protests across the country, and a growing political fight about the very ideals that have governed the decision